Gopalan sir. Good morning, sir. Myra Gopalan sir. KVK. Yeah, morning, Myrada KVK. How many of you are there? Gopalan Sir, sir. seven of us are attending, sir. Oh, very good, very good. So, MOU signing will be around 1 o'clock. Please be with us from 10 itself, okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Gopalan sir, this is Sujit Dev from Century Ply. Yeah, sorry, I didn't hear you. Gopalan sir, can you hear me? This is Sujit Yeah, Dev yeah. from Now, Century now Ply. we can hear you. Good morning. Yeah, very good morning. Actually, I'm not able to see you where you are sitting, that big hall, where you have organized. This is not getting, full view. I'm Okay, not you're able not to see getting our view? where you are sitting. Whether that option is there or not, because I'm doing the double click also, but it is, uh, I'm sitting in our conference room with a big screen, even though I'm not able to see anyone's face, for the big hall, where so many people are sitting, even I don't know where you are sitting, not able to see anyone's face. Yeah, please check out the screen layout option. Yeah, I'm saying from your laptop or desktop, you can just see the screen layout. टेबल में डोंगल नहीं है हाँ? Yeah, in the layout option, you can have a focus this thing so that you will have it as a big screen. Yeah. एक बैग में अंदर घुसा हुआ अरे वो मिल गया डोंगल तो मिल गया लेकिन कैमरा कनेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है किसके साथ कैसे हो जाएगा ले लीजिए ये भी पकड़ लीजिए कैमरा तो स्टार्ट वीडियो करेंगे तो हो जाएगा सर சுஜித் தேவ் அவர் வந்தார்ல சுஜித்
Yeah, good morning. Good morning. I'm requesting. Sir, can you hear us? Yes, I can hear you. I'm Sugata. Morning to you. Yeah, thank you, sir. We were just checking whether your audio is clear with you. नहीं, लेकिन ये तो कैमरा चालू है कैमरा So we are calling from IFGDP. Sugata Dutt, sir, can you hear us? Yes, you are audible. I can hear you. My place my mic on mute. Dehradun, Director General of ICFRE and Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore, I extend a warm welcome to all the dignitaries, both online and offline, for the stakeholders workshop on developing and popularizing digital interactive platform for tree growers and other stakeholders of Tamil Nadu. To embark the beginning of this special day, I request all the offline members to raise for the Tamil Thai வாழ்த்து. I also request the online members to join with us.
We hope all the online members are audible. On behalf of the organizing committee, may I now request Shri S. Sendil Kumar IFS, Chief Conservator of Forest and Group Coordinator Research IFGTP, to deliver address. Respected Sri A.S. Rawat, IFS, DG, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun. Dr. C. Kunnikannan, Director, IFGTV. Dr. A. Arunachalam, Director, ICR, Central Agroforestry Research Center. Sri Sugato Dutt, CEO, Tamil Nadu Campa and PCC of Social Forestry. Sri Sujit Dey, Vice President, Century Plyboards, India. Sri Pramod G. Krishnan, CCF Research, Kerala Forest Department. Sri Rajesh Gopalan. All the HODs, KVK members, and those present in this workshop. All of you. The 21st century has brought innovations in tree farming, wood production, processing, and produces for the consumers. There is a huge demand for good quality planting material for tree farming, quality harvested material for the industries, and end-use produce for the consumers, be it timber, pulpwood, plywood, poles, or ornamental. There exists a market for everything, but there is limited information on the demand and supply of these materials. Even if present, the information is available in different languages and in different formats, not easily accessible to those in. ஒரு வெப்எக்ஸ் மீட்டிங் அரவிந்த் ஆடியோ வர மாட்டேங்குது. ஆடியோ வரலையா? Unless this information is brought onto a single platform and in a standard format, the farmers, the tree growers, industry, stakeholders, researchers, and the consumers would not be able to make a rational decision on what, when, where, and how to grow, harvest, and convert value-added wood-based products. The demand and supply would be lopsided, and ultimately, the producers and the consumers will be suffering the vagaries of the market in spite of plentiful availability. The Digital India initiative of the government is one such move to have information readily available for all those present in ICFRE has supported the IFGTP initiative for developing such a digital platform where the tree growers and other stakeholders would be sharing their information to fill in the gaps in the decision-making process. And today we have come together in this stakeholders workshop to understand and add value to the initiative of IFGTP. It is my pleasure in welcoming Shri A.S. Rawat, DG ICFRE, who had provided wholehearted support, both technically and financially, for developing this platform. We welcome you, sir. I welcome Dr. C. Kunnikannan, Director IFGB, to this workshop. Welcome, sir. I welcome an important stakeholder, the Tamil Nadu Forest Department, and Shri Sugato Dutt, CEO, Tamil Nadu Campa and PCC of Social Forestry, for this workshop. Welcome, sir. It is my pleasure in welcoming eminent agroforestry researcher and Director ICAR, Central Agroforestry Research Center, Dr. Arunachalam, to this workshop. Welcome, sir. Industry plays a major role in value addition. I welcome Sri Sujit Dey, Vice President, Century Plyboards, India. Welcome, sir. Without extension and marketing, value-added produce do not reach the consumers. I welcome
Dr. M. Jawaharlal, Director, Extension Education, TNAU, and his KVK participants. Shri Pramod G. Krishnan, CCF Research, Kerala Forest Department. Welcome, sir. I do welcome all the participants, tree growers, industry partners, stakeholders, KVKs, quality planting stock producers, researchers, IFGTBNs, and representatives from State Forest Department for this workshop. Your fair opinion, constructive advice, and fruitful discussion would help us improve the digital platform so that valuable and apt service is available to the users. Thank you, Rajesh Gopalan, and workshop coordinator, for giving me this opportunity to welcome all the eminent people. Once again, I welcome you all to this workshop. Thank you. Thank you, sir, for your pleasant welcome address. May I now request Shri Rajesh Gopalan, IFS, Chief of Forest and the workshop coordinator, to deliver his lead presentation on digital interactive platform, need assessment and prospects. Yeah, thank you very much. Very good morning to all of you. Indeed, I'm extremely happy to see all the stakeholders present in such good number, both offline and on. Starting with this presentation, I would like to just flag few things right in the front. In fact, this guidance provided by Indian College of Research and Education. Couple of things were going on very serious. And this particular project is our changed directions and the way we want extension programs. Brief, and I would take a would like to play just for inaugural session. Please excuse me, I'll be presenting it. It's a lead presentation as a digital interactive platform prospects. Mostly I'll be telling you why. Yeah. How. So we move to the next slide. Yeah. So bad audio. Just to continue further, I was just saying ICFR's Vision 2030 is emphasizing very much on the use of information technology for disseminating our forestry research activities as well as the outcomes to several end users. So Vision 2030 is been harping on this particular thing to go in a wide scale to various stakeholders, and to make that into an activity, our extension strategy action plan also outlines what are the innovative strategies we can take it forward. So it is based on these two important documents we have designed this project. Next one. So very importantly, if you see, IFGDP has been taking up several tree growers, meetups, and stakeholder meets. You know, whenever we conduct such platforms and with the people, one major thing which comes out is like, you know, there are quite a lot of queries in spite of our limited number of meetings, but we see that quite a lot of information gaps are available still, and it is very basic information which is needed by the farmer time and again. So Tree Growers Mela and the stakeholder meets have been an excellent platform where the farmers exchange several of their problems, as well as we also share the information. So this gave us an idea why we should wait for a Mela or for the stakeholder meet to happen. Why not it can be on a real-time basis?
So that was actually a thought where we thought, no, we should have a different platform, a different strategy to connect with our tree growers. Next one. So that was the idea where we started, and then during each of the tree growers mela, we found that each stakeholder, be it a farmer, quality planting producer, wood-based industry, or maybe the research institutions or SFDs, we have very unique set of data inadequacies. I would say there is an asymmetry as regards to the information. The farmers are still grappling with what is the best suited tree for a particular site, what are the choice of clones available, where they get, what is the best package of practices, and similarly, where are the certified materials available. As regards to the planting material grower, they do not know where the database of farmers are, where they can spread their businesses. Similar is with the wood-based industry. Absolutely, there is certain industries are very clear where their catchment farmers are. Some industries are not aware. And be it for institutions and SFDs, we actually don't know where our clones are spreading, even though we have an indirect knowledge, but very direct basis, there are certain gaps. And we wanted to have a very direct connect with each stakeholders on a real-time basis. That was exactly the idea why we are here discussing with this platform. Next one. So basically, this primarily this project objective is to create a platform to integrate all of them. And over a long run, maybe the popularization of this platform can also push the number of high-yielding clones in a very large area, so that the trees outside forest are considerably increased over a period of time. Next one. Very importantly, this designs in such a manner that the IFGDP becomes the hub of activity where we integrate all the tree growers through a helpline service, be it in a form of a mobile application or a web portal. And the wood-based industries and the quality planting material would be all put in a one platform. And on a real-time basis, we will be able to do. And this particular project, we had several stakeholders meet. We can move to the next one. And very importantly, IFGDP has also rolled out several standalone apps. Cycus is one where which calculates the yield of Casuarina plantations, and it will give an yield prediction model. Similarly, we have pest and disease app. So what we thought is having standalone app is good strategy, but then popularizing that and connecting them in one platform would give a better end use for the stakeholders. So we are integrating all the mobile in these applications. Next one. Yeah, so far how we have gone about it. Actually, no, we have conducted a questionnaire survey in 11 districts. In 13 districts, basically we did, but then the data was inadequate in 2 districts. So finally, we analyzed the data of only 11 districts. Then what we did was we identified what are the criteria and the features needed for this digital platform. And based on these criteria, we analyzed, we designed the scope of work for this particular digital application. And then we selected a firm through a fair process, and then this digital application and the strategy for register, what strategy we can use for registering the farmers in the platform. So all those activities mentioned in green have been completed. Today we are in the 5th activity, that is the stakeholder workshop. So fairly to say that we have already conducted several tree growers mela, stakeholder meeting, and a questionnaire survey where we have got enough inputs. But today the firm would be presenting to you whether these features are adequate enough, is there any changes needed, so that we still fine tune it before we roll out. And the last step, maybe by another 2 months, both the platforms would be available, and we are planning for a rollout by August. Next one. So very interestingly, I would like to show certain results. Even in spite of we say being in a technological era, when we surveyed all these respondents' unique queries, we found that 20% of the people who were in the survey were saying that they were still not knowing about how much will be the yield. There were, I'm sorry, some numbers are getting jumbled up in this presentation, I believe. But then very importantly, we can see 19% of the people were feeling that the pest and disease is a big area where they are not having sufficient information. Similar is the case with where do we get this information of events happening?
how do we get these information in the mobile? So this was one of the next important query what the farmers were saying. And similarly, the market price. So most of the incumbents were asking like, where do I get the quarterly market price? And very importantly, the package of practices. So these are some of the very, very key things what people were asking us during the questionnaire survey. So we thought, these features should go into the digital application. And based on these results only, we have designed this entire scope of work for this program. Next one. And very importantly, as I suggested, it is not only the survey, we also tried a strategy where we can have a pre-enrollment of the tree growers. So what we did was we roped in with Pasumai Vigadan, a leading agriculture journal in Tamil Nadu, and we conducted during this COVID time, since we couldn't have direct interaction, we had a webinar series where we had 6 webinars conducted under the title Tree Cultivation for Increasing Farm Income. Very surprisingly, in fact, we were pleasantly surprised to see the kind of outcome of this particular thing. We had a staggering number of 71,000 people who have viewed, and we did develop a 6 video training modules and 2 modules in the YouTube. In fact, we had a sizable number of viewers who had benefited from this. Not only that, we also had Google Forms registration done for the farmers, and we right now have 7,632 registered participants in this program who can easily migrate to our platform. So these are some of the advantages what we have right now, so that we will have an our outcome done in next few months. Next one. So basically, this platform will have a mobile application, both Android and iOS, and it will have a website, and it will also have a web portal which would be controlled by IFGDP, wherein the industry, the quality planting material producers, tree growers, and the other research institutions and state forest departments will be given registration user rights to enter into the platform and to give their information and take the information on a real-time basis. Next one. So just to give the architecture of how the program will be, mostly we will have an integrated web portal where all the stakeholders will be involved, and there will be a unique features in the mobile applications and unique features in the websites where these information will be stayed for several stakeholders. Next one. Yeah, and for each beneficiary, as I was narrating the problems, in fact, the expected outcome, you can just keep pressing it, yeah. So the next outcome would be like, each category of the tree growers, quality planting material growers, they will be getting enough information of for their each. For example, in case of research institutions, we would be knowing, for example, in case of IFGDP, we know we have come up with 30 clones, but clone-wise data we will be able to know on a real-time basis in terms of a mapping. So in terms of Tamil Nadu, we will be knowing where is the spread, which clones are taking advantage, which clones are not performing that well, and which are the concentrated areas where these clones are going to go. And similarly, for example, the farmers will be having the advantage of knowing the procurement prices, knowing about the clones availability, and also knowing about where they can ask for their queries, particularly directly connecting with the scientists. So these are some of the advantages what this platform is going. Moving on to the next one, I think there is some lag in the presentations being shown. We come to the timeline. So as we promised, in fact, when I come to the timeline, I would thank Director General ICFRE and the RPC for granting us more time to come up with this software. And we promise that by August, we will be able to roll out all the applications, including the mobile, both Android and iOS, including the web portal and the website. So August is the timeline. By that, we will be able to show this and roll out this particular platform. And it's very important that I'm very happy that the technical presentation will give us the detail of what is the give and what is the take for each stakeholder. So I think in the technical presentation, there will be more detailed layouts of the features of this particular platform is offering. In fact, I would like to thank Director General ICFRE for giving us an opportunity to come up with this unique thing, so that I think even though we pilot it in Tamil Nadu, this has got enough potential to scale up in a national level also. Thank you, sir, for giving us the time. And I would also thank Sugato Dutt, sir, who was right from the start, he was helping us with
ideation when sir was in the State Planning Commission. And I'm very happy, sir, both of you are here with us in the inaugural. And I also thank the patience of all our online participants for hearing my presentation and also offline participants. Thank you very much. The presentation. May I take the privilege in requesting Respected Director General, ICFRE, Sri Arun Singh Rawat sir, Dr. Sudhir Kumar, DDG Extension, Sri SD Sharma, DDG Research, Dr. A. Arunachalam, Director Agroforestry Research, Jhansi, Dr. Rivi, the Principal Scientist retired of the same institution, Dr. M. Jawahar, Director Extension, TNAU, Sri Sujit Dev, Vice President, Century Plywood, ICR KVK, all directors of Thiru Devaraj, President, Tree Growers Association, and Sri Narayana Swami, the Secretary of the same organization, Sri Shivasamy, the representatives from the Farmers Association, Sri Trinath Kumar, CCF Research, Andaman Forest Department, Sri Pramod Krishnan, CCF Research, Kerala Forest Department, A. Periyasamy, CF Salem, T. Kannan, ACF, then Madam Gayatri, the Agriculture Officer of the same, the Tamil Nadu Forest Department, Sri Kadirvel, the our stakeholder using the our own IFGTB clones for popularizing, Dr. R. Srinivasan, General Manager, Dr. Cherian, the Senior Managers, TNPL, Sri K.N. Mishra, Andhra Papers, Sri S. Vel Murugam, Chief Manager, Forest in SPB Namakkal, our members of IFGTB, Sri Sendil Kumar, the Group Coordinator Research, Sri Rajesh Gopalan, all head of the divisions, scientists, and all staff, all other participants present in this hall and online from different part of the country, Dr. Ramaswamy, the Cultivate India and representative of Press and Media. Good morning to all of you and welcome to IFGTB for this important workshop. As platform where the interactive platform where the research result can be put in use. Yesterday, when there was a meeting with our Honorable Minister, Forest Minister of Central Cabinet, so he was asking that doing 1 year research, what is there to give to the people? So we have lot of, but that is not really reaching to the people as he said. But we have examples of reaching our research result like different products, clones, and
it is some examples are coming from the people who are dealing with, and in this particular hall, people are there to give the examples for that. So here, this particular platform will be giving a wider reach to the people, and it is an interactive one. And I hope that all the research result that is come out of our IFGTB, even from the other research organization, can also be included in this particular platform, and it will help all tree growers, then the industries, other researchers from different part of India, and from the major our stakeholder, that is the forest department. They can interact with the researchers and find out the what are the products available, and their queries can be addressed through this platform. So I hope this particular workshop will streamline further, or brush up further, or improve further, or what are the requirements needed. So I hope that this will do that. And I request all the participants through offline and online to contribute much and clarify whatever the doubts create or come out of this interaction, and make it further ready for further improvement. Thank you very much. And once again, I welcome all the participants. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights. I'm profusely elated to invite Dr. A. Arunachalam, Director, ICAR, Central Agroforestry Research Institute, Jhansi, to deliver his opening remarks. Dr. A. Arunachalam, sir. Yes. Sir, you're being Good invited. morning. Good morning. Morning, Am I sir. audible? Yes, sir. Okay. Thank you so much, respected Director General ICFRE Dehradun, Deputy Director Generals ICFRE, Director of IFGTB, and directors and scientist colleagues of ICFRE institutes across the country, stakeholder partners from bankers to production industries, and also, of course, farmers and the tree growers. Indeed, it's a pleasure for me to be joining you online and share my thoughts about your endeavor of digitalizing the whole effort of means and measures to enable the tree growers to take advantage of. Of course, we are all living in the digital world, and the entire life and the life sphere is with us in 5-inch or 6-inch mobile phones these days, and everybody wants to know everything through their mobile phones. And this is one of the effort by the ICFRE to facilitate this kind of a perspective for all the citizens to take advantage. We in the Indian Council of Agricultural Research, we have been having so many mobile apps and then digital platforms, basically for enabling the advisories to reach to maximum number of farmers in the country. So we are able to reach so far 6 crore farmers directly through mobile phones and mobile apps. So that's the kind of connectivity that we could develop through these kind of digital platforms. And of course, in case of tree growers, also we will be able to reach out to many through your platforms that are getting developed for the benefit of all. The Central Agroforestry Research Institute, Jhansi, has also developed a mobile app which is called Farm Tree App, which is available in the Google Play Store. We can easily download it. For the time being, it is in English and Hindi version. And the developer of this app, Dr. R.H. Rizvi, is a principal scientist in our council.
And he is also there to share how the technicalities of that during the technical sessions. This kind of apps have really transformed the outreach process, and it is helping the people to do a smart kind of a growing effort as far as trees are concerned. Trees outside forests is a great deal of consultation which is going on across the country, and enabling that we require quality planting materials. And this kind of apps can really indicate the availability of those quality planting materials, whereby the stakeholders will be able to reach out and collect all those kind of quality planting materials and try and achieve the mandate of the Indian government to enhance the tree cover in the country in the coming days. So in this direction, I adore the effort of the Indian Council of Forestry Research and Education and IFGTB in particular to have dwelt upon this developmental platform in a digital mode to enable the tree growers and other stakeholders to take benefit of. I congratulate the entire team involved in this under the leadership of Dr. A.S. Rawat, the Director General of ICFRE. And I'm sure this app will bring a transformation in the mindset and also the applicability on ground for the measures that we all take together to increase the tree cover in the country. Thank you one and all. All the best. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your profound knowledge with us. May I now request Shri Sujit Dey, Vice President, Century Plyboards India Limited, to deliver his opening remarks. Shri Sujit Dey, Vice President of Century Plyboards. Sir, you're being invited for delivering the opening remarks. Sir, am I audible? Mr. Sujit Good morning, Dey. everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. A very good morning to the respected chief guest, honorable dignitaries, and all the participants of the workshop. First of all, I would like to thank Mr. Rajesh Gopalan and Dr. C. Panikanan, Director IFGTB, for giving me the opportunity to share my views on this digital interactive platform. Being a responsible manufacturer, our company is called Century Plyboard India Limited, and we have the strongest brand in South India, that is Sharon Plywood, which is the leading consumer of plantation timbers. We are proudly saying, for everyone's information, that we consume the raw materials 100% from South India. From the farmers of the South India, we have become 100% dependent on South India local farmers. This is the big news for all the farmers. And we are keeping high hope in future. In next year, we are going to expand our industry by 25% with the ever-growing demand of plywood, because the infrastructure facilities across the country is booming, and plywood is essential item for development of the infrastructure. So the kind of demand we are putting on the farmers is really encourageable. IFGTB can play a very big role in meeting that demand. It's not about just the quantity. IFGTB can play a role on the quality of timber which is required for manufacturing best quality of plywood is really missing. Unfortunately, I am saying this, it is really missing. In spite of such reputed institutions from Government of India like IFGTB, we are lacking of quality timbers. So, in some respect, we are getting dependent on
African countries or East Asian countries. Experience of last 30 years, I'm telling you, there is a high hope for taking the shift from imported timber to indigenous one. And these are happening. I'm telling you, these are happening in China. Already they have become self-dependent. When it comes to quality timber, China was also doing the same thing, importing some quantity of timber from New Zealand, from Malaysia, or from Africa. Now that things got changed totally. We in India can do that. We are doing so much of experiments every day today. Even today, I'm telling you, we are getting phase veneer. What I'm talking about is phase veneer. For phase veneer, the quality of timber which is required is really not available, but it can be made available. You know what I'm talking about? The knots, the defects in the timber is okay for the inside, but for the outside, you need a good finishing, and that is possible. We have already got few samples from nearby Andhra Pradesh farmers, and these are giving good quality phase veneer. So I hope IFGTB can play a big role in bridging the gap between our requirements, our demands, and to the supplier, the farmers. The farmers, unfortunately, they are not a collaborated, unified body. Okay, so we can't reach them. We always find struggle. We are struggling. We are trying for last 5 years. Mr. Rajesh Gopalan knows. I have visited so many times in Coimbatore. Tried to make a connection with the farmers, but that could not have happened. Yesterday, I think Dr. Rajesh has spoken to my MD, and what I hope, I will not take much time now, but I am leaving a request to IFGTB members and especially Mr. Rajesh to visit our plant, do the introduction one-to-one, understand our requirements. At the same time, I will be happy to visit IFGTB in near future. Thank you everyone for giving me the opportunity to tell you the need of the industry at this time. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. It will be my honor to invite Shri Pramod G. Krishnan, IFS, Chief Conservator of Forest Research from Kerala Forest Department, to deliver his opening remarks. Shri Pramod G, sir, you're being invited to deliver the opening remarks. Yeah. Okay, thank you. Respected DG ICFRE, hope I am audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. Respected DG ICFRE, Director IFG and TP, Kunjikanan Saab, Mr. Senthil, Mr. Rajesh, other dignitaries and colleagues. First of all, I'm extremely happy that I could take part in this important workshop because, as you know, that transferring technology from lab to the field, it's easily talked about, but it's very difficult to carry out. Okay, so I hope that especially appropriate technology at the appropriate time. That's going to be the crux of it. Now, I'm particularly looking forward to this workshop because because I'm representing Kerala. See, in Kerala, the situation goes like this. See, around 86% of our roundwood requirement is now coming from agroforestry systems. Okay, and only 13% the wood is coming from import, and hardly 1% is coming from forest. Okay, so this is only going to this trend is continuing in near future. So that means we are looking forward to agroforestry systems for the production of timber as well as softwood or hardwood for the market. Okay, so probably with that in mind, transferring appropriate technology to the field is going to be vital. So I'm extremely keen and looking forward to the outcomes of this workshop, this deliberation.
and also looking for some replication and what you call of the same in Kerala. Okay, thank you. I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. M. Jawaharlal, Director of TNAU Extension Education, will join in the technical session. Now, IFGTB has made a Tree Growers Mela brochure. May I now request our Director, Dr. C. Kunikanan, to release the brochure and request Mr. Kali Annan and Mr. Ishwaramurthy Nallasivam to receive it. I also request our GCR to join for the release. Thank you, sir. The next, hello. The next distinguished to honor us with his presence is Shri Sugato Dutt Sir, IFS, CEO, Tamil Nadu Campa, and Principal Chief Conservator of Forest, Social Forestry and Extension, Tamil Nadu Forest Department. Sir, I would request you to deliver your special address. Shri Sugato Dutt Sir. Yeah, very good morning. I hope I'm audible. Yes, sir, you're audible. Okay, yes. Very, very good morning. Respected Shri Arun Singh Rawat ji, DG ICFRE, the Deputy Director Generals of the ICFRE, Director Shri Arunachalam from the Indian Council of Agricultural Research, captains of the industry, wood-based industries that have been able to participate today, my dearest farmers, particularly from the farmer producers organizations at Coimbatore, officers from the state forest departments, bankers, and all other stakeholders present here today. I'm delighted actually to be learning of the start of a long cherished vision that was put in place, I think, quite some time ago at the IFGTB. And this was a platform to connect together the major stakeholders of the tree grower industries at one point in place. I think in some perverse way, the COVID pandemic has actually facilitated the digital realization of this particular vision. And I see that enormous amount of hard work has been gone into creating this platform. And it is now ready, if you will, for its first series of test drives to see that it actually delivers its goal. Now, I think I would also like to recall a few rather vital issues of policy. Now, as we know, there's been a clarion call from the Honorable Prime Minister himself to double the farmers' income and to rather double the production and triple the income. And we feel that a large tracts of land still remain untapped for realizing this particular potential. And particularly so the dry lands in southern India, which is of course very, very fast urbanizing, the dry lands still remain
as a potential areas for tapping into this tree growing and tree farming occupation. Now, one of the things that I also felt is that there is probably the hesitation that lies is the fact that, tree growing is a long-term investment. And even if you are on a short rotation crop, I think the minimum period that you still have to wait is about 5 to 6 years. Now, a farmer can scarcely afford to be able to block his land for that period of time unless and until there is a promise of a linkage to the end user, namely the industry. Now, the industry, on the other hand, as very well highlighted by Sri Sujit Peji from Century Plyboards, is looking for quality material. And until and unless that is delivered, that potential of tapping the land, of tapping the grand entrepreneurial spirit of the farmers will not be realized. So this is an apt location where all these interests will come together. So therefore, I feel extremely elated that finally this is fructifying. But I would like to offer from the Tamil Nadu Forest Department an opportunity to actually interlink this particular digital device with existing farmers. Now, under the Tamil Nadu Forest Department's various programs, I am very happy to say a stock of 8 crore plants are available. 8 crores. This has been planted over a period of the last 7 to 8 years under the tree greening and biodiversity project. And there are some 8,000 farmers that have offered their land for this exercise. And these 8,000 farmers are now poised to be forming into a grand coalition of farmer producers organizations. Now, in this, just these farmer producers organizations spread over all 32 districts of Tamil Nadu, that can be your primary target in actually making and going live this demonstration that you propose to take up. The other issue that a farmer awaits consultation apart from technical consultation is the actual linkage to his market. Now, this actual linkage to the market has not been realized, primarily because information on where to sell, at what price to sell to the greatest advantage is not available to the farmer as yet. Likewise, I am sure the point has also been clearly made by the industry that the industry also is unable to tap into this potential and is now dependent on import. Now, for policy reasons, I think this is a wonderful opportunity to reduce the import bill and to grow within our own country, our own raw material. So this bridges this fantastic gap between the stakeholders that have been coming together, have been deliberating with the scientists of the IFGTB. And I would, on my part, offer the network of farmers that have grown stock from the Tamil Nadu Forest Department and also the Tamil Nadu Agriculture Department to come together and interact with you in the next 3 months. We on our part have 32 extension centers throughout the state in the Tamil Nadu Forest Department. And it is there that the digital interaction could actually come alive. So with these few words, I wish the project all success, and I look forward to the further deliberations that take place today for a firm roadmap to making this dream a complete realization. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you for sharing your reflective knowledge. Hello. Thank you, sir. Thank you so much. Now the moment has come to add a golden feather in the hat of success. IFGTB has produced a documentary film titled Walking Tall with Trees. This film is a pioneer initiative on the comprehensive documentation of the Institute's scientific work. May I take the privilege in requesting our Director General of ICFRE to release the documentary film and unveil the YouTube channel of IFGTB. Sir, can you hear us, sir? Yeah, I'm just doing it. Yes. Fine, sir. Accept. Okay. Just do it. So good morning. Can you hear us? Yeah. Yes, sir. We can play it from here. Sir can verbally Sir, can you hear us? Yeah. Sir can verbally will play the film from here. Yeah. Okay. Can you play it from your side? Yes, sir. Yeah, we can do it, Okay. sir. Sir Please, can please, verbally please start release- it. Yeah, sir. Yeah. Thank you, sir. So with your permission, we are playing it here, sir. And before that, we would like to formally visualize the release by the DG by unveiling the CD of the film. I would request Director Kunikanan. Thank you, sir. With the permission of DG ICFRE, we would like to play the film for all the participants, both offline and online. Can we play the film? Full screen, please.
This is our home. It bestows upon us the elements that help to create, sustain, and protect life. With the present developmental trends and climate changes putting tremendous pressure on our natural resources, especially our forests, the need to produce more with less is imperative. The goal for increasing forest productivity and wood security necessitates a robust forestry research base, envisioning forests for the future. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, is spearheading the strategy actions through Indian Council of Forestry Research and Education, or ICFRE, as its apex organization to promote and undertake need-based forestry research, extension, and education. The Council is autonomous and functions with 9 research institutions and 5 research centers spread across India for providing scientific solutions to forestry-related critical issues. In short, IFGTB, Allied Scientific Interventions, formed in April 1988, IFGTB is one of the 9 institutes of ICFRE aptly located in Coimbatore. It caters to the forestry research requirements of the mandated states of Tamil Nadu and Kerala, and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Puducherry and Lakshadweep. The vision and mission of ICFRE, in tandem with the National Forestry Research Plan, drive the research strategy at the national and regional level. In its pursuit of achieving the mission, IFGTB focuses on the development of new varieties to maximize productivity of natural and planted forests through tree improvement programs, along with conservation of forest genetic resources. Geared with 9 major divisions, the Institute works on thematic areas of forest research and extension supported with state-of-the-art research facilities. Systematic tree improvement programs to increase productivity has always been at the pinnacle of IFGTB's research plans. Seedling and clonal seed orchards of various tree species established by the Institute produce genetically improved seeds, much favored by the forest departments, forest development corporations, wood-based industries and farmers. Improved seeds of eucalyptus and casuarina assure 12 to 28% genetic gain against conventional seed sources. The Institute develops clonal material of commercial tree species and has released 19 clones of casuarina and 11 clones of eucalyptus since 2010. Clones of IFGTB registered under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 are licensed to industries and other agencies for planting material sourced from the Institute are raised by the licensees annually and are planted over an area of 26,000 hectares in southern India alone. These clones in large-scale plantations are 15 to 20% more productive than the available ones. The Institute has developed distinctness, uniformity, and stability, in short, DUS, testing guidelines for casuarinas, eucalypts, melia, and teak, and has been recognized as DUS testing center for these trees. IFGTB maintains 7 field research stations for conducting field trials. On-farm agroforestry trials of commercial species are also laid out to augment farm income. Windbreak clones of casuarina developed for crop protection have gained wide popularity among banana farmers. The Silvicultural Nursery, Model Nursery, Bamboo High-Tech Nursery of the Institute produce quality planting materials of various tree crops and bamboo. The Institute has standardized protocols for tissue culture and mass propagation of teak, eucalyptus, acacias, and bamboo. Forest genetic resources have great economic, ecological, and societal benefits. IFGTB carries out exploration, collection, characterization, and documentation of these resources to harness their potential. Besides ex situ conservation through field and seed gene banks, in situ conservation are also carried out.
Geospatial technology is used for assessment and documentation of forest genetic resources, as well as invasive species. Molecular characterization of species, provenances, and clones of casuarinas, eucalyptus, teak, mahogany, and red sanders using markers have been successfully carried out by the Institute. Genetic linkage maps in eucalyptus using high-throughput markers. Draft genome assemblies of teak, sandal, and ruttans are constructed by the Institute. Genetic engineering tools have been used to silence genes and enhance salt tolerance in eucalyptus. Species recovery research of rare and endangered trees is given due weightage while framing research activities. Seed handling techniques for many such species have been developed. Quality seeds of commercially important species are tested and supplied to farmers, state forest departments, and industries. IFGTB undertakes extensive field surveys for identification of insect pests and disease of commercial tree species. A pest calendar and integrated methods of pest and disease management for tree health have been developed. IFGTB has developed bioproducts from forest resources. The biopesticides and biofertilizers produced are into product commercialization phase, and so far IFGTB has secured 3 patents and a trademark to its credit. The Institute also addresses eco-restoration of forests and rivers, soil organic carbon estimation and sequestration studies, biodiversity assessments and diversity studies of grasshoppers, butterflies, and bees of the Western Ghats, and species recovery research in mangroves are carried out in various locations in South India and in the Andaman and Nicobar Islands. The Institute's botanical garden has been recognized by the Botanic Gardens Conservation International, UK, and the forest campus is a walker's paradise in the heart of the city. The iconic Goss Forest, the oldest in the country, herbarium, established in 1911, are among the Institute's pride possessions. They preserve old and rare specimens of flora and fauna and serve as a repository of natural history for nature enthusiasts. IFGTB's lab-to-land extension programs are in tandem with ICFRE's Vision 2030. The nature education programs offered under Prakriti for students, the Tree Growers Melas for stakeholders and farmers garner enthusiastic participation. Vanavigyan Kendras of the Institute facilitate information dissemination, programs and exhibition on tree cultivation to wider audience. Client-oriented training programs, green skill development programs, and refresher courses are conducted on regular basis for several stakeholders, state forest departments, and other government agencies. In line with Digital India Initiative, IFGTB Environmental Information System, ENVIS, has released mobile applications on pests and diseases for the tree growers. Cycus, a mobile application for casuarina yield assessment, and Arbor Easy, a DNA isolation kit, have also been developed. The kit was used by students in India International Science Festival, held at Lucknow in 2018, to create the Guinness World Record for DNA isolation. IFGTB collaborates with international, national, and regional agencies on identified research problems. Considering the Institute's competence in forestry research, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has recognized the Institute as a scientific authority for CITES on flora, National Repository under Biodiversity Act, a nodal center for forest genetic resource management, and as an ENVIS center for FGR and tree improvement. IFGTB has also been ranked the best forestry research institute through an independent evaluation by ICFRE. For over 3 decades, IFGTB has been instrumental in helping farmers and industries grow high-yielding trees for commercial purposes. The timely interventions of IFGTB have accelerated efforts towards becoming a wood-secure nation and achieving goals of the National Forest Policy.
Team IFGTB stands committed to realize the vision of ICFRE and Ministry of Environment, Forest and Climate Change to achieve India's priorities in forestry research. Our journey continues preparing for the coming decade, a decade promising bigger challenges and even bigger dreams. To protect and nurture our home, our only home. The film released by our DG will be live in the YouTube channel of IFGTB. I'm extremely honored to invite our Director General of ICFRE to deliver his keynote address. Sir, I'm honored to invite you to deliver the keynote address. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Mr. Sukha is CF, Tamil Nadu. Dr. Kunikanan, Director IFGTB. Dr. Arunachalam. Sri Sujit Dey, Mr. Jawahar, Mr. Pramod Krishna, stakeholders representing industries and farmers. A very good morning to all. In fact, at the outset, I would like to congratulate and at the same time appreciate the film which you have produced on IFGTB. I can say that this is the most updated film as far as among all the institutes we have here in ICFRE. All of us know that we are in the age of information technology. And flow of the information is the crux of this. All the customers, the stakeholders will be saying, it will be need to be updated. Be the products. At the same time, the developers also need the feedback. Developers, they are keen to know about the possible market, the preference of the customers, and at the same time, the customers are keen to know about the quality, the price, etc. Agroforestry, as we know, is not in the forest. I will say it has mature enough now, and this can be judged from the fact that the timber is coming in the market from tree outside forest is more than from natural forests. So it becomes
very important that information technology play a major role in a common platform. Although agroforestry is not the domain, or I will say that it doesn't come under the mandate of our ministry, the agriculture ministry, but we cannot understand the role of Ministry of Environment Forests and its institutes, because without trees and research on the trees, it is not complete. Information about this subsector. This is about the farmers. This is about species. This is about planting time, the suitability of the species, the availability of the seeds, or I will say the seed source. So many things. So different stakeholders have their own requirement. So we can say that we have quality planting material, we have tree growers, we have the industries and the traders, and we have the end users. So they are basically the players in this domain. And all the players, they have to share the information. So the information about these stakeholders will form a complete idea of the backward and forward linkages. The supply chain needs to be maintained. It has to be continuous. So the information about the availability of material, its quality, and reliability of the information, that is very important. The industries want this information. The information about the planting material, the quality, the quantity, even the location where it is available. That is useful for our farmers, and of course, material which is available. The farmer has to know the availability of the seeds, the quality seeds. He has to be made known about the sowing time, even about the suitability of the seeds, their availability, the cultivation protocol. These are required. So I can say that whatever information has to be successful. In fact, information about the weather is also very important. That whether this is a right time for planting, carrying out the planting. If that decision has to be taken, then that information has to be provided. The information about the government schemes, which are farmer friendly. We can motivate the farmers. We can motivate the industries. These are also important to give impetus to the agroforestry. The market price, value addition. These are important information which the farmers always look forward.
farmers, they would like to know about the information about the diseases. But they have to be ready to interact with them. Scientific community also. In fact, such information is available although in the ICFR also. The farmers have the opportunity to interact with the scientists on various aspects of the plants. Some of the information is made available in the website, that is interactive portal. But I will say that for agroforestry purpose, this information is not sufficient. That is just dealing with just a very small aspect of this subsector. But the efforts of IFGTB in integrating all the stakeholders through this project is really a stupendous task. And I will say that it needs to be appreciated. Of course, they will carry out the trial of this, the software, the program they have developed, and they will try to validate also in the time to come. But I will say that the other institutes of ICFRE and of course others outside ICFRE domain also should take a cue from IFGTB and make an effort to have such programs, such softwares in the area of their jurisdiction, so that the stakeholders get benefit of it. Only the time will tell about the success of this software. But as on today, I can say that this is a good effort, and the first step, I will say that is the most important thing. They will keep on improvising this software. I hope so. And they will not leave their efforts just here. I will again appreciate the efforts of IFGTB, the project coordinator, and the leadership provided by direct IFGTB in these directions. The extension efforts of IFGTB have always been, I will say that, the best as far as the ICFR is concerned, and hope that they maintain this momentum. I have my best wishes for IFGTB. Thank you very much. So thank you, sir, for your good words, and we will keep it up, sir, with all your the blessings. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. We are much delighted, sir, to hear your words. Next, may I now request Sri Rajesh Gopalan, IFS, the workshop coordinator, to deliver the inaugural vote of thanks. Yeah, as we near the close of inaugural session of this workshop, it's my duty and privilege to thank all those who have made this. And it's my duty to thank immensely our beloved Director General, Indian Council of Forestry Research and Education, Shri A.S. Rawat sir. So thank you so much. We understand your traveling commitments for the day, but in spite of that, you stayed back for inaugurating this workshop. And also, sir, thank you for the special keen interest you have shown for this particular project. In fact, the time extension as well as the kind of support we have got, we will assure you that we will give one of the finest output in a couple of months from now onwards. Thank you, sir. Thank you for your presence in the inaugural session. I would like to personally thank Sugato Dutt, sir, Principal Chief Conservator of Forests, Social Forestry and Extension, and CEO TN Campa,
In fact, sir was the first who we started discussing this idea a couple of years back when sir was in the planning commission. And I'm very personally happy to have him here in the inaugural session and giving us key inputs. Sir, we will take your remarks and we will see that this platform not only helps all the stakeholders, but also helps the department also in a very big way. Thank you so much. It's my duty to thank Dr. A. Arunachalam. Sir, in fact, we requested sir 10 days back. In fact, ICR, Central Agroforestry Research Institute, Jhansi has already done a similar application. So we wanted to learn from those experiences. In fact, we are going to have one of the principal ex-scientists of Jhansi who would be discussing with us in the technical session as well. Thank you for making this happen, Dr. Arunachalam, sir. Thank you so much for your presence. And I also thank Sujit Dey, Vice President, Century Plyboards, to come in the inaugural session and give industry perspective in this inaugural program. And I also thank very immensely Pramod J. Krishnan, sir. And I'm very sure sir will be continuing us with the technical session as well. Thank you for your inputs in the session, sir. And I would like to thank Director IFGDP and also Group Coordinator Research, Sri Senthil Kumar, for our presence. And in fact, all the stakeholders, not to singly name, but the farmers and our beloved tree growers, quality planting material producers, industry members, and also others who would be continuing with us in the inaugural workshop. And we thank all the dignitaries who were in the inaugural session. We also request you to continue provided you have time. And before we close this inaugural session, I would like to apologize for the technical glitches, if any, if you could have encountered during the inaugural session. We will try to rectify it in due course. And also for overstepping the time. And I apologize for that. And we'll see that we make up for the time what we had overstepped in the inaugural session. Thank you one and all. And straight away, we start with the technical session without a break to catch up with the time. May I now request Dr. Gautam and Ramasamy. In fact, Cultivate is the firm who has taken up this particular assignment of developing the software digital platform with IFGDP. In fact, quite a lot of hard work have already gone in, as I said in the inaugural lead presentation. This particular presentation is going to tell you what each stakeholders, ஒவ்வொரு ஸ்டேக்ஹோல்டருக்கும், அதாவது மரம் வளர்ப்போருக்கும், நம்மளோட நாற்றங்கால் செய்யறவங்களுக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும், அண்ட் அவர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் வனத்துறை, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ல வருங்கிறத பத்தி விரிவா அவர் சொல்ல போறாரு, கௌதம் அண்ட் ராமசாமி. அண்ட் டெக்னிக்கல் செஷன் மாடரேட்டரா I would request Chandrasekhar to conduct and moderate this particular session. I will be always available. We need to also see the time frame, and I would request Gautam to catch up with the time and give more time for the deliberations for each stakeholder, so that we get a very vital feedback. நாம இப்ப பண்ண சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதா இருக்குங்கிறது ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட இருந்து நம்ம பேச வேண்டியிருக்கும். அதனால பிரசன்டேஷன் வந்து 2 மணி நேரம் கூட போகலாம். நடுவில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இது பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவரோட பிரசன்டேஷனை 20 நிமிஷத்துல வைக்கிறதுக்கு ஐ ரிக்வெஸ்ட் கௌதம். Thank you, sir. Is this good? So good morning, everyone. What an honor to be here today. It's not just being here today, looking at the speakers that came before me. It's really, really an honor. I'm humbled. And, you know, speaking to this audience it's another level. So thank you very much for all that opportunity. Personally, thank you about it, sir. And also, I feel it's way too much burden on my shoulder now. Like listening to the 7. Sir, கொஞ்சம் தமிழ்லயே பேசலாம். Okay. வேளாண் பெருமக்களுக்காக. வந்து ஃபார்மர் லெவல்ல இருந்து இருக்கலாம், QPM லெவல்ல இருந்து, இண்டஸ்ட்ரியிட்ட இருந்து, சயின்டிஸ்ட் இருந்து, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விஷனரிஸ் இருந்து, இவங்க இருந்தெல்லாம் வந்த எதிர்பார்ப்புகள் இது பெரிய விஷயம். நிறைய கேட்க போறோம். நாங்க நிறைய ஒரு பேப்பர் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம், சின்ன பிரிண்ட் அவுட் ஒவ்வொருத்தருக்கும். அது தமிழ்லயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும். ஸோ அதுலயும் நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கிட்டே வாங்க. நீங்க ஏதாச்சும் நான் மிஸ் பண்றது ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா, அந்த 20 நிமிஷம் செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நமக்கு டைம் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொருத்தரும் பேசலாம். எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லுங்க, அது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க, அதை பத்தி பேசிக்கலாம். முக்கியமா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த
Okay. Okay. Understood. That's where I was going initially. Okay. So sorry, apologize that I spoke too much in Tamil. This group is this exercise is to gain the feedback from the farmers and the other stakeholders from Tamil Nadu. Will base this presentation mostly in Tamil, but I will pretty much for every slide I will say a word or two or line in English so that the message gets across to everybody. Hopefully that is okay. So I'll start with a small story. So ராஜேஷ் சார் உங்ககிட்ட இந்த ஆப்கான பர்பஸ் என்ன சொன்னார் எனக்கு தெரியல, எங்கிட்ட கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொன்னார். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொன்னார். ஐ நேரேட் தட். ஸோ ஹி வாஸ் டிராவலிங், இங்க போயிட்டு இருக்கிறாரு, புதுக்கோட்டை போயிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு மீட்டிங்காக. ஸோ அப்ப என்ன நடந்துருச்சுன்னா, போயிட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போயிட்டு தங்கிட்டாரு. அடுத்த நாள் வந்து ஒரு மேலாவுக்காக தங்கியிருக்காரு. அந்த கனவுல என்ன கேக்குறாங்கன்னா, ஒரு இந்த யூக்லிப்டஸ் போடலான் இருக்கேன், என்ன போடுறது, என்ன வெரைட்டி போடுறது. இன்னொருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு, எனக்கு தரிசு நிலமா இருக்கு, தண்ணி இல்ல, என்ன பிளான்ட் போடுறதுன்னு கேட்கிறாரு. இன்னும் 4 ஃபார்மர் வந்து கேட்கறாங்க, எனக்கு வந்து 1000 கண்ணு கேசரினா வேணும், எங்க கிடைக்கும், என்ன வெரைட்டி வாங்கலாம்னு கேட்கறாங்க. இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கேட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கிபிஎம் ஒரு நர்சரிக்காரர் வந்து எங்கிட்ட வந்து 1 லட்சம் கண்ணு இருக்கு, செஞ்சு வச்சிருக்கேன், சின்ன சின்ன நாத்தா இருக்காரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டுருக்காரு. யாருன்னு தெரியல அவருக்கு. ஹவு டு வி கனெக்ட் ஆல் திஸ்? ஒரு கனவார திடீர்னு வந்து ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் வருது அவருக்கு, எனக்கு தமிழ்நாட்டுல திஸ் இஸ் ஆல் பாசிபிள் இஃப் யூ ஹேவ் த ரைட். அவர் வந்து ஒரு நல்ல கனவா மாத்தணும்னு நினைச்சாரு. ஸோ ஹி இமேஜின்ட் a platform where people can come together, of different stakeholders can come together and then create a platform to exchange of information happens. அந்த லைவா இருக்கும். ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோ, வாட்ஸ்அப்ல யாருமே உங்களுக்கு சாட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு 5 நாளைக்கு, அந்த ஆப்பை திறப்போமா நாம? மாட்டோம். ஏன்னா வந்து அதுல ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் பழைய விஷயங்கள். ஸோ அந்த புதுசா எந்த விஷயங்களும் இல்லை. இன்னைக்கு ஒருத்தர் ராமசாமி எதுவும் சொல்லல, குப்புசாமி எதுவும் சொல்லல. ஸோ நாம எதுக்கு அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம பார்க்கணும்? இன்னைக்கு அது மாதிரி இல்லாம ஒரு இன்டராக்டிவான பிளாட்ஃபார்மா ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு என்ன தேவைன்னு வந்து சொல்றாங்க, ஃபார்மர்ஸ் வந்து எனக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்றாங்க, கிபிஎம் வந்து என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்பதான் அந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் we are imagining. அந்த நாங்க என்ன we create cultivate, so we create a very modular system. What do you mean by that? So we don't create one application, throw it on the system. ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பிளே ஸ்டோர்ல போட்டுட்டு நடந்து போற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யற ஐடியா இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்றோம், இன்னொரு சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்றோம். இன்டராக்டிவா இருக்கணும் அது ஒவ்வொன்றும். இன்னைக்கு 100 பேருக்கு, இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு, நாளைக்கு கேரளாவுக்கு. If you want to expand it to other places, we should be able to expand it everywhere. That is the purpose of creating a modular, scalable, extendable software. Next slide. So okay, screenல வரல. So இது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நாங்க செக் பண்ணணும். ஸோ என்னென்னலாம் நியூ டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்குங்கிறது நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம். லேட்டஸ்டா என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்கன்றது. ஒண்ணு வந்து பர்சனலைஸ்டு எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இத்தனை வருஷமா எப்படி இருந்துச்சுங்க, டிவியில ஒரு ப்ரோக்ராம் வரும், தமிழ்நாடு ஃபுல்லாத்துக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. திருவாரூருக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து பக்கத்து ஊருக்கே ஒத்து வராதா இருக்கும், கோயம்புத்தூருக்கு எப்படி ஒத்து வர போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி மாஸ் மீடியா எக்ஸ்டென்ஷன்ங்கிறது போய் இண்டிவிஜுவலா பர்சனலைஸ்டா ராமசாமி ஐயாவோட காட்டுக்கு அவருக்கே 2 இடத்துல நிலம் இருக்கும், இந்த ஊர்ல ஒண்ணு அந்த ஊர்ல ஒண்ணு, 2க்கும் வேற வேற அட்வைஸ் தேவைப்படும். ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கணும். பர்சனலைஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் டொமைன். அடுத்தது வந்து ஜியோஸ்பேஷியல் மேப்பிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். எது எங்க இருக்குன்ட்டு நாம எங்க நடந்து போறது கூகுள் இஸ் ட்ராக்கிங் அஸ். நம்ம ஃபார்மையும் அது மாதிரி வச்சோம்னா, ஃபார்முக்குள்ள வச்சோம்னா இட் வில் பெனிஃபிட் கிரேட் லெவல். So அடுத்த டெக்னாலஜி, I'm talking about generally in current advanced mobile applications, what are the technologies that we use? Then the remote sensing. Remote sensing is remote sensing na satellite வச்சுலாம் பார்க்கிறது. அது வந்து ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அதுல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ரெண்டு போட்டோ எடுப்பானுங்க. அந்த போட்டோ வச்சு ஒரு ஓவரால் சம்மரி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு ஃபார்மரோட ஃபீல்ட்ல இருக்கிறது என்னன்னு தெரியாது. So now when we combine with the geospatial mapping and remote sensing, நமக்கு வந்து ராமசாமி ஐயாவோட தோட்டத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஃபார்மர் டேட்டா, நம்ம நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்றது மூலமா ஒவ்வொரு ஃபார்மருக்கு என்ன தேவைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன கிராப் போட்டிருக்காங்க, எந்த டைம்ல போட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும், அவங்க கேட்காமே நம்ம போய் செய்ய முடியும். அதுக்கானதுதான் அந்த டேட்டா. So next, actually few clicks please.
So in the எல்லா technology we have presence. We have done different work for different departments in Tamil Nadu and other states using these technologies and enable them a big way. I think, yeah, we can keep going and then move to the next one. So இதுவரையிலும் யாரெல்லாம் work பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா these are our existing clients and then we work for them. I think you can stay there. So first we are looking at the Tamil Nadu government. So we worked extensively for Tamil Nadu government Department of Horticulture. We created programs. In the program, it is a huge program. இதனுடைய focus என்னன்னா in Tamil Nadu இருக்கிற எல்லா farmerயும் ஒரு digital systemக்குள்ள கொண்டு வரணும். We want to bring everybody under the digital system of Department of Horticulture. We want to record their KYC information, all the 40 lakh plus farmers, and their farms should be geotagged and geofenced. அந்த ஃபீல்ட் எங்க இருக்குங்கிறது ஜிபிஎஸ்ல மேப் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வரலும் வந்து ஒரு 20 லட்சம் ஃபார்மரோட டேட்டாவை இதுல வந்து கேஒய்சி மினிமல் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளார கொண்டு வந்து டிஜிட்டல். இட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டேட்டாபேஸ் இன் இந்தியா சோ ஃபார். இது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய விஷயம். அடுத்தது வந்து ஒரு கிரவுட் சோர்சிங் வழியாக, அதாவது யாரு வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம ஃபார்மையும் பக்கத்து வீட்டு ஃபார்மையும் நம்ம சித்தப்பா ஃபார்மையும் ஜியோ டேக் ஜியோ ஃபென்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபார்ம் மட்டும் இல்ல, கிணறு இருக்கா, எங்க இருக்கு, எந்த ஜிபிஎஸ் லொகேஷன்ல இருக்கு, தண்ணி நல்ல தண்ணி எவ்வளவு அடி ஆழம் இருக்குங்கிறது, அந்த கோடு ஆடு இருக்கா, மாடு இருக்கா, லோக்கல் மாடு இருக்கா, எல்லா விஷயங்களும் ரெக்கார்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம். அடுத்து சிம்ஸ் பார்க்குக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். யூ கேன் ஜஸ்ட் விர்ச்சுவல் டூரே பண்ணலாம் அதுல. Then we work for ICR institutes like SIFI and the CIAE, where we used machine learning and other techniques to, popularize a lot of these technologies. And we are working for Avin. Coimbatore Avin is run by our software, which ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 crore transaction நடக்குது Avin software நால. So we run the complete operations of Avin here. And then we work for corporates like Marico, the parachute oil company. அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் சிஸ்டம் நாங்க பண்ணிருக்கோம். அந்த கல்ப விருஷாண்டு ஆட் வரும் டிவில பாத்தீங்கன்னா. So the technology behind that is ours. We can move to the next slide. So we are funded by Ministry of Agriculture and Farmers Government of India. We're really thankful to them. And also by IIIT Hyderabad, International Institute of Information Technology. And we are incubated at TBI, TNAU and managed Hyderabad. And then we got quite a few awards in the last few years. I think we can skip and go to the next one. So we did listen from Professor Arunachalam sir about like the Farm Tree app, and so we checked and then we found a lot of different applications available. இது எல்லாமே ஆல்ரெடி Play Storeல இருக்கிற சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்து போட்டுருக்காங்க, மொபைல் ஆப் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இந்த மொபைல் ஆப் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஜென்ரலா இப்போ வந்து ஃபார்ம் ட்ரீ ஆப்ல வந்து ஒவ்வொரு ட்ரீயும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளார போயிட்டீங்கன்னா அது எப்படி கல்டிவேட் பண்ணலாம், எப்படி பிளான் பண்ணலாம், எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கு. So very good app. Okay. So on the system we have it. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the TN3PD app. இது வந்து என்னோட personal favorite. I've been using it for a long time. So என்னோட ஃபார்ம்ல வந்து like நான் ஒரு ட்ரீ grower also, not only developer. So அந்த ட்ரீ அங்க வந்து we have a farm. அது செட் பண்ணதுல வந்து ஒரு 70 வகையான ட்ரீ வச்சிருக்கோம் உள்ளார. So பாதி வந்து வாங்கினப்ப பேர் தெரிஞ்சது, நட்டு வளர்றப்ப பேர் தெரியல. ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அந்த பேர் தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் விசிட் வந்தா பேர் கேட்பாங்க, தெரியாது. ஸோ ஐ யூஸ் த ஸ்ட்ரீட் ஆப் டு ஐடென்டிஃபை என்ன இலை எப்படி இருக்கு, தண்டு எப்படி இருக்கு, காய் எப்படி இருக்குங்கிறது. ஸோ கேட்க அது பதில் சொல்லணும். அதை வச்சு இட் வில் ஹெல்ப் யூ, உங்களுக்கு வந்து அது என்ன இதுட்டு கண்டுபிடிச்சு தரும். ஸோ ட்ரீபிடி ஆப் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஆப். ஸோ நீங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது ஒரு பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் பண்ண ஃபாரஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு தமிழ் டெக்னாலஜிஸ், பட் கண்டென்ட் தமிழ்ல இல்லை, இங்கிலீஷ்லயும் ஹிந்தியில மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய சின்ன ஆப்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி பெரிய ஆப்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ. யா நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஸ்லைடு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, ஸோ நான் சொல்லணுன்றதுல. ஸோ இந்த நடுவான் இருக்கிற பெரிய சர்க்கிள் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு அஞ்சு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா we have IFGTP. அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் டு மெயின்டைன் திஸ் என்டையர் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ட்ரீ க்ரோயர்ஸ் இருக்கும், QPMs இருக்கிறோம், ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கிறோம், இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும். எல்லாரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளார கொண்டாந்து போடுறோம். அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொருத்தர் வந்து எடுத்துக்கிறோம். இந்த இன்டராக்ஷன் இருக்கிறவர்கள் தான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். இந்த இன்டராக்ஷன் இல்ல, நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல, நம்ம அதுல இருந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கலன்னா இட்ஸ் a dead system. ஸோ இதனுடைய சக்சஸ் எதுல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்றோமாங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் பீப்புள் ஷுட் இன்ட்ராக்ட். ஒன்லி as long as the people interact, it stays alive.
The moment you stop interacting, it's a kind of a dead system. So we and இப்போ DG ல இருந்து எல்லாரும் சொன்னதுன்னா we have a system. அது முக்கியம் இல்ல, அதோட அதை லைவா வச்சுக்கிறதுக்கு பின்னாடி போறதுக்கு என்ன பார்க்கணும், அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So hopefully we are able to do that. Next slide please. So இது ராஜேஷ் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாருங்க. நம்ம வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண போறோம். வெப்சைட் இருக்கும், வெப் போர்ட்டல் இருக்கும், மொபைல் ஆப் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே இருக்கு. ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புக்கும் பண்றோம், ஆப்பிள் ஃபோன் iOS-க்கும் பண்ண போறோம். அண்ட் மொபைல் ஆப் வந்து எல்லா 4 ஸ்டேக் ஹோல்டருக்குமே இருக்கு. அதே மாதிரி வெப்சைட் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், 4 ஸ்டேக் ஹோல்டர் இருக்கும். வெப் போர்ட்டல் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் இருக்கும், ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் அப்டேட் பண்றதுனால இருக்கும். அதுல தமிழ் கண்டென்ட் ஃபீட் பண்ணலாம், பட் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி இன் இங்கிலீஷ். So that is only restricted for industry and institutions. Okay, sure. Sorry. So இப்போ இது ஒரு ஜென்ரலான இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ 4 ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கு, மரம் வளர்ப்போர், கீப்ல மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க, ப்ராபகேட் பண்றவங்க, இண்டஸ்ட்ரி, இவங்களுக்கான ஒவ்வொரு தனி செக்ஷனும் பார்க்க போறோம். இந்த ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வரப்போகுது. அதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். சிலதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கேன், அதையும் பார்க்கலாம். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இந்த லிஸ்ட் கையிலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா பார்த்துட்டு போயிட்டு நம்ம விவசாய பெருமக்கள் தயவு செஞ்சு இதை கவனிங்க. இந்த பாட்டுல ஒரு மரம் வளர்ப்போர் என்கிற முறையில என்னென்ன தகவல்களை IFGTP இணையதளத்திலும் அல்லது மொபைல் செயலியிலையும் நீங்கள் பெறலாம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட் காட்டுறாங்க. இந்த டெம்ப்ளேட்டை தவிர நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க, அல்லது விடுபட்டு போன தகவல்கள், அல்லது இதவே எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கடைசியில விவாதிக்கும் போது பண்ணலாம். இந்த பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கானது, இதை தயவு செஞ்சு கவனிங்க. கௌதம். ரொம்ப நன்றிங்க. இப்போ முதல் கேள்வி நமக்கு வர்றதெல்லாம், மரம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா என்ன வளர்க்கணும்? யூடியூப்ல போனீங்கன்னா இந்த மரத்தை வச்சு 5 கோடி, இந்த பொருத்தை வச்சு 10 கோடி 20 கோடின்னு இருக்காங்க. அதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா தெரியாது. ஸோ ஒரு சயின்டிபிக்கா ஆராய்ச்சி பண்ண இடத்துல இருந்து இது வச்சா இது வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சொல்றதுக்கான இடம் இந்த இடம். ஸோ இதுல வந்து என்ன மரம் இருக்கு, ஒவ்வொரு மரத்துலயும் எது நல்ல க்ளோன், அந்த க்ளோன் வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சவுக்கையே வந்து கூட்டு செய்யறதுக்கு ஒண்ணு, கூழ் மரக்கட்டை செய்யறதுக்கு வேற வெரைட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம பர்பஸ் என்ன, நம்ம ஃபேக்டரிக்கு விற்க போறோமா விறகுக்கு விற்க போறோமா அப்படிங்கறத பொறுத்து என்ன வெரைட்டின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த தகவல்கள் எல்லாம் இந்த சிஸ்டத்துல நீங்க ஒரு ட்ரீயை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கு, எந்த வெரைட்டி எதுக்காக, எதுல எத்தனை நாள் மகசூல் வரும், எவ்வளவு மகசூல் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நாம இதுல கிடைக்கணும். இது கிடைக்கிறதெல்லாம் ஓகே. இது எங்க கிடைக்குதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். நான் ரிசர்ச்சர், நான் கூகுள்ல போவேன், எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன், எல்லாமே தெரிஞ்சுமே எனக்கு ஒரு மரம் வைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது எனக்கு எங்கேயுமே எங்க கிடைக்குதுங்கிற ஒரு முழு தகவலும் இல்லை. வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு நர்சரி இருக்கு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா ட்ரீயும் வச்சிருக்கிறாங்க. அது என்ன, எதுக்காக அவங்க அப்ஜெக்டிவ்னா கல்யாணத்துக்கு செடி கொடுக்கறது மட்டும்தான். அங்க இருந்து நம்ம செடி வாங்கி வளர்த்தா நல்லா வளருமா எனக்கு தெரியல, வளரும்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. சோ எனக்கு வந்து தரமான நாற்றுகள் எங்க கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியணும். கேக்குங்கிறதுனால எதை வேணாலும் வாங்கி வச்சு வளர்த்திட முடியாது. சோ அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தை நாம வந்து இங்க வந்து எடுத்துக்க முடியும். இப்போ இதுல வந்து எல்லா நர்சரிஸ், குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ற நர்சரிஸோட லிஸ்ட் இருக்கும். அது எங்க இருக்கு, அவங்க என்னென்ன செடிகள் அவங்ககிட்ட வச்சிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அவங்க கூகுள் மேப் வழியா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எது இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இது எப்படி நம்ம பண்ணோம்னா, எங்கிட்ட எல்லா லிஸ்டும் இருக்காது, சார்க்கு எல்லா லிஸ்டும் இருக்காது. ஸோ சிஸ்டம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ நர்சரி வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களே அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதுல அவைலபிளா இருக்கேன், இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் ஒரு பார்ட்டா இருக்கேன். ஃபார்மர்ஸ் வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், இதுல பார்ட்டா இருக்கு. இது நடக்கும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள இன்டராக்ஷன் நடக்கும் பொழுது இந்த டேட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெயின் ஆகிட்டு வருது. அடுத்தது சோ இப்போ ஒரு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் இப்போ என்ன நிலைமையில இருக்கு. நம்ம நெட் 5 வருஷம் ஆயிருக்கலாம், 2 வருஷத்துல வெட்டுற மாதிரி இருக்கலாம். 2 வருஷத்துல வெட்டலாமா, இந்த வருஷமே வெட்டலாமா, அல்ல இப்ப வெட்டலாமா, மெதுவா நின்று வெட்டலாமா, ஒரு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் என்ன, பிரைஸ் மேல போயிட்டு இருக்கா, குறைஞ்சு வந்துட்டு இருக்கா, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வேற யாரும் ஏமாத்த முடியாது. யாரோ வந்து இப்ப வெட்டிருங்க, இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் கொரோனா முடியறப்ப விலை குறைஞ்சு போயிடும் யாராவது சொல்லலாமா இருக்கும், நமக்கு தெரியாது.
பட் ஒரு சயின்டிபிக்கா அனலைஸ் பண்ணி போடும் பொழுது இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல இருந்து என்ன ஃபீட்பேக் வருதுன்னு கேட்கும் பொழுது இது நமக்கு தெரியும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்து ஷெரன் பிளைவுட்ல இருந்து சொன்னாங்க, ஸோ நாங்க எல்லாமே வெளியே தான் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா அந்த வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் சயின்டிஸ்ட் எக்கனாமிக் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியும். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் நிறுத்த போறாங்க, நமக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக தெரிஞ்சுன்னா மேபி நம்ம இப்ப விற்கலாமா இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறப்போ நீங்க விளைவிச்ச கஷ்டப்பட்டு விளைவிச்ச மரத்துக்கு ஒரு விலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இது வழியா கிடைக்கும். யாரும் உங்களை ஏமாத்த வேண்டியது இல்லை. ஒரு சயின்டிபிக்கா நீங்க உங்களுக்கு வந்து ட்ரேடர்கிட்டே காமிக்கலாம், இல்லப்பா விலை ஏற போகுது, நீ ஏன் இந்த வேலை சொல்ற. அடுத்தது அறிவியல் பூர்வமான எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து மரம் வச்சு என்ன அதிகம் நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி நிறைய தடவை ஃபார்மர் குழிய வச்சு நட்ட மரம் வளருது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ நேத்து ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படிச்சேன். அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரவுண்டான குழியை விட சதுரமா குழி எடுத்தா மரம் நல்லா வளரும். அறிவியல் பூர்வமான ஆர்வம். வேர் வந்து சுத்தி சுத்தி வராம கார்னர்ல போறப்ப உள்ளார போயிட்டு கிளை வேர்ல நிறைய கிளைகள் வந்து வளருதுன்னு இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் நேத்து மதியம் நான் படிச்சேன். ஸோ இது மாதிரியான இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து சேராது. சயின்டிஸ்டுக்கு அது தெரியுது. அந்த விஷயங்களை இவங்க நெக்ஸ்ட் அந்த விஷயங்களை அவங்க இங்க ஹிண்டாவோ ஒரு மெசேஜாவோ ஒரு கட்டுரையாவோ எழுதுவாங்க. அதை நம்ம படிச்சுக்கிறது மூலமா நம்ம செடிகளை ரொம்ப நல்லா வளர்த்த முடியும் நம்ம மரங்கள். ஸோ அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இங்கே இருக்கு. இதுல இப்போ நம்ம ஒரு ரொம்ப இன்டராக்டிவா சொல்லலாம். ஒரு என்ன மரம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி பண்ணுனா அந்த மரத்துக்கு உள்ளார போயிடும். உள்ளார வந்து நடவு எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு செக்ஷனும், மரம் வளர்க்கறது எப்படிங்கிற 2 செக்ஷனா பிரிச்சிருக்கிறோம், ஜென்ரலா வச்சிருக்கோம். மரம் நடவுல வந்து இப்ப மண் எப்படிப்பட்ட மண்ணில் எது வளரும், நடவு காலம் என்ன, நல்ல காலம், அந்த என்ன முறையில நடவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கும். நீங்க படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா படிப்புங்கிறது என்ன எடுத்து கண்ணில் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு 100 வருஷம் 120 வருஷமா நடக்கிறதா. எல்லாமே செவிவெளியா கேட்டுதான் இத்தனை ஜெனரேஷன் வாழ்ந்துருக்கு. ஸோ அதனால நமக்கு இன்னும் கேட்கறது இன்னும் முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஆடியோ ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கோம். நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்ல பயன்பாடானதா இருக்கும். அடுத்த ஸ்லைட். கேட்கறதோட பாக்குறது இன்னுமே நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம பிக்சர்ஸ் வச்சிருக்கோம். பிக்சர்ல வைக்கிறப்ப செடி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சந்து புள்ளி கோலம் போற மாதிரி வைங்கன்னு சொன்னா நமக்கு புரியாதா இருக்கும். ஆனா ஒரு பிக்சர் பார்த்துட்டு அதுல 3 அடி 3 அடின்னு போட்டிருந்தா நம்ம ஈஸியா இப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க, குழி எப்படி எடுத்து அப்படி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். சோ அதுக்கான தகவல்கள் பிக்சர்ஸ் எங்கெங்க வேணுமோ அந்த இடத்துல, ஒரு இடத்துல குப்பையா இல்லாம இந்த இடத்துல நடவை பத்தி பேசுறோமா அந்த இடத்துல அதை பத்தி, குழியை பத்தி பேசுறோமா அங்க அதுக்கான பிக்சர்ஸ் வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல வர்றோமோ அது நல்லா தெளிவா புரியறதுக்கான வாய்ப்புகளை. படத்தோட ஒரு பிக்சரோட ஒரு வீடியோ நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வீடியோஸும் வச்சிருக்கோம். எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன வீடியோஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ 1/2 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் வீடியோ வச்சுக்கலாம். நாம அதுல இது பண்ணணுமா அதுக்கு மட்டும் வீடியோ பார்த்துக்கணும். காலை முதல்ல இருந்து கடைசி வரலும் நாம பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு சின்ன வீடியோ அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு அதை பார்த்துட்டோம்னா அந்த வேலையை செஞ்சிடலாம். இப்படியான ஒரு ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இன்ட்யூட்டிவா எல்லாரும் பார்த்துக்கிறதுக்கான விஷயம். மொபைல் ஆப் எனக்கெல்லாம் பெரிய விஷயம், அது வேண்டாம் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாத மாதிரியான ஒரு பயப்பட வேண்டியது இல்லாத மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வச்சு. அடுத்ததுங்க. ஸோ அதே மாதிரி என்னதான் ஒருத்தங்க ஒரு வீடியோவில் கேட்டாலும் ஆடியோவில் கேட்டாலும் புக்ல படிச்சாலும் ஒருத்தர்கிட்ட நேர்ல பேசி ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒரு சந்தேகம் வந்தா கேட்டுட்டு பதில் சொல்றதுங்கிறது வந்து இன்னும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பெரிய கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க, MIT கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவங்களே வந்து கேள்வி பதில் செக்ஷன் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா நமக்கு வர்ற நிறைய சந்தேகம் வரும். எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த ஒரே மாதிரி புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். அதை கேள்வி கேட்கறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு ட்ரீ க்ரோவர்ஸ்க்கு எதுவும் சந்தேகம் அப்படின்னா TPM கூட இருக்கலாம். அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த கேள்வி வந்து IFGTP ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மொபைல் போன்ல இருந்து வந்துடும். அந்த மொபைல் இது வந்து இந்த சாருக்கு அனுப்புனா கரெக்டா இருக்கும்ட்டு அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவர் அதை அனுப்புவாரு. நம்ம நேரா உங்க போனுக்கு வந்துடும். இந்த கேள்வி பதிலும் 10 வருஷம் ஆனாலும் அந்த உங்க போன்ல இருந்து உங்க அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க மட்டும்தான் பாப்பீங்க இந்த கேள்வி பதில. ஸோ அந்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்புறம் அடுத்தது இந்த கேள்வி கேட்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்றதுக்கு வசதியா எத்தனை வருஷத்து மரம், எவ்வளவு ஏரியாவில் பண்ணிருக்கீங்க, எந்த ஊர்ல இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க இருந்துச்சுன்னா சந்திரசேகர் சார்னால இவரு ஈஸியா பதில் சொல்ல முடியும். அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு. எனக்கு ஒண்ணும் வேணா என்ன மரம் நடணும்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னா என்ன தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னா போதும், நான் கரெக்டான மரம் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்காம என்ன மரம் நடுறதுன்னு கேட்டா அவர்னாலே சொல்ல முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுத்துடலாம்.
என்னன்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு நிலம் இருக்கு என்னென்ன பண்ண போறேன்னு போட்டீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு இடம் கேள்வி கேட்கறப்ப நான் பேரூர் இருந்து கூப்பிடுறேங்க எனக்கு 8 ஏக்கர் நிலம் இருக்கு இந்த தண்ணி உப்பு தண்ணின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்றப்ப. நீங்க கால் பண்றப்ப இவர் தான் பண்றாரு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் கேட்கறாருங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். உங்க பேரோட அவங்களுக்கு வந்துடும் என்ன வச்சிருக்காங்க என்ன தண்ணி இருக்குன்னு அவர் வந்து ஈஸியா பதில் சொல்லிடுவார். நீங்க திருப்பி இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் ஒரு 10 கேள்வி கேட்டு நீங்க ஒரு 10 பதில் சொல்லி போதுண்டா சாமின்னு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ இதுல வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் டைப் அடிச்சுதான் கேள்வி கேட்கணுமா அவசியம் இல்லை. டைப் அடிச்சு அனுப்பலாம், போட்டோ எடுத்து அனுப்பலாம், உங்க வாய்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். தமிழ்ல நீங்க கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கேள்வியோ அது ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அது வந்து சாருக்கு வந்து சேர்ந்துரும், இது போயிடும். So I think for a long time I didn't speak in English. Just to wrap up in a minute. So this is the Ask Expert section where you can ask questions. The farmers can ask, TPMs can ask. The way you ask the questions, like either you can type it or you can take a photographs or you can record a voice message in any language and send it across. So it will be assigned to, a moderator will look into the question and then assign it. So this will be cataloged date-wise. It will stay in your login for as long as you want. Next. So அதே மாதிரி வேற இப்போ நம்ம மட்டும் மரம் வளர்த்தோம்னா வேற விஷயம். நம்ம மாதிரி இன்னொரு 4-5 பேர் பக்கத்து ஊர்ல இருக்காங்க. செவி வழியா கேள்விப்படும், பட் இருந்தாலும் எல்லாரும் நமக்கு ஃபுல் லிஸ்ட் இருக்காது. இதுல போனீங்கன்னா மத்த சாரி நான் வேற டாபிக் பேசிட்டேன். பட் எனிவே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். சோ உங்களுக்குள்ள ஒரு நம்ம 20 பேர் சேர்ந்துட்டு எல்லாம் வளர்த்துனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாறிக்கலாம். அங்க வளர்த்திட்டு இருக்காரா கடம்ப மரம் வளர்த்துறவர் யார் இருக்காரு, கடம்ப மரம் ஊர்லயே 5 பேர் தான் வளர்த்துறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அது யார் இருக்காங்கிறது இந்த சிஸ்டம் வழியா தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்கள போய் நீங்க சந்திக்கலாம், அவங்க ஃபார்முக்கு போகலாம். அதுக்கான ஃபுல் லிங்க் அவர் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வந்து ஷெரன் பிளைவுட்ல இருந்து சார் சொன்னாரு எனக்கு வந்து இந்தியாவில இருந்து வேணும், தமிழ்நாட்டுல இருந்து வேணும், சவுத் இந்தியாவில இருந்து வேணும்னு சொன்னாரு. நீங்க ஒரு 100 பேர் சேர்ந்தீங்கன்னா அவர் வந்து திருவாரூருக்கே வர சொல்லலாம், கோயம்புத்தூருக்கே வர சொல்லலாம். அவர் ரெடியா இருக்கிறாரு படிக்கிறதுக்கு. சோ இந்த விஷயம் வந்து உங்களையும் அவங்களையும் ஒரு தொடர்பு கொடுத்துறதுக்கான ஒரு வசதியா. நீங்க ஒத்த கை ஓசை மாதிரிதான் ஒருத்தர் மரம் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை அவர் கொண்டு போய் சேர்த்து முடியாது. நீங்க வளர்க்குறீங்க, 100 பேர் வளர்த்துறாங்க, 100 பேரை சேர்ந்து அவர் ரீச் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு நேரா கூட உங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே இங்க வந்து ஒரு 50 டன் இருக்கா, நான் இங்க வெட்டிட்டு போயிடுறேன், எனக்கு நீங்க வந்து வெளியே அவுட் சைட் குவாலிட்டி வர்ற மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லலாம். அதை வளர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிரைஸ் கிடைக்கலாம். அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த சிஸ்டத்துல உங்களுக்கு. இது எல்லாமே நாம பார்ட்டிசிபேட் தானாவே மேஜிக்கா நடக்காது. நம்ம உள்ளார வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், எனக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லணும், இது வேணும்னு சொல்லணும். அப்பதான் இந்த விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்போ லைவா இருக்குன்னா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம விஷயங்களை கொடுத்து விஷயங்களை வாங்கும் பொழுதுதான் இது வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். இது இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே நம்ம வீட்டுக்கு மேஜிக் வராது, பணம் கொட்ட போறது கிடையாது. ஸோ அது ஞாபகம் இருக்கு. Discuss now the farm section or should we move to finish it? க்ரோயர்ஸ்க்கான செக்ஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துல மீதி இருக்கிறத முடிச்சிடறோம். மற்றவங்களை பிபிஎம்கான தேவைகள் என்னங்கிறத முடிச்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வந்து வேற வேணாலும் நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணலாம். So in the last slide I was talking about so if the MD of Charan Ply wanted to buy things, if things are available from the farmer, if he knows where things are available, industry knows that I can get this kind of material from this place, they should be able to source it from them. So farmers registering such information into the system is really critical for them to benefit from it. So it's kind of a system stays alive. System is beneficial as long as you interact into the system. You put the information, take the information. It's okay to be hungry about information. It's okay to take it. Just ask for it. More people ask for it. Even if there is no price information. If more people ask for it, people will provide it. இப்போ அங்க வந்து ரேட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 தடவை கேளுங்க ஏன் ரேட் இல்லைன்ட்டு. ஸோ பீப்புள் வில் ரியலைஸ் இட். எங்க மாதிரி டெவலப் பண்றவங்களுக்கு தெரியும் ரேட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு, மெயினா கேட்கிற கேள்வியா இருக்கு, எங்கிருந்து அதை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸே எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இல்லைங்கிறதுக்காக விடாம கேட்கிற வரலும் கிடைக்கும். So we are moving into the QPMs, the nursery propagators. நாற்றங்கால் வளர்ப்போருக்கான ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபார்மர் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர், QPM ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர், இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று,
scientists and research institutions. We are all coming together to create a platform managed by IFGTP to facilitate each other. So நாற்றங்கள் வளர்ப்போருக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அது ஸ்லைடு வர்றப்போ வரட்டும். ஸோ நாற்றங்கால் வளர்ப்போருக்கு என்னென்ன வேணும், அவர்னால வந்து என்னென்ன க்ளோன் வந்து எங்கிட்ட இருக்குங்கிறத உள்ளார போட முடியும். இந்த சிஸ்டம் எங்கிட்ட அந்த 5 மரம் இருக்கு அப்படிங்கறத போட்டுட்டா போதும். நீங்க அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து கடம்ப மரம் உங்களுக்கு வேணும், கடம்பம் யாருக்கு வேணும்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். குமிழ் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுட்டீங்கன்னா எந்த ஃபார்மருக்கு குமிழ் வேணுமோ போன் கேட்பாரு அவரு. அவர் சர்ச் பண்ணும்பொழுது உங்களது வரும், உங்களுக்கு குமிழ் மரம் இருக்கிறது தெரியும், நீங்க எவ்வளவு தூரம் அங்க அவர் ஃபார்ம் லொகேஷன்ல இருந்துறது தெரியும், அவர் உங்க போன் நம்பர் இருக்கும், ஈஸியா கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஸோ ஒரு உங்களுக்கான ஒரு மார்க்கெட்டிங் டிவைஸா இருக்கும். இதே டைம்ல வந்து ஃபார்மர் வந்து என்ன பண்ணலாம், அவர் போட்டு வச்சிருப்பாரு எனக்கு வந்து இப்ப எல்லாருமே வளர்த்திட்டு இருக்கிறவங்க தான் அந்த சிஸ்டத்துல வரணுங்கிறது இல்ல. இனிமே மரம் வளர்த்துற என்ன இருக்கிற ஃபார்மரும் உள்ளார வந்திருப்பாங்க. அவங்க என்ன கேட்பாங்க, எனக்கு ஒரு 5 ஏக்கர் இருக்கு, நான் வந்து ஒரு 3 ஏக்கரை இதுல பண்றேன்னு கேட்பாங்க. அப்ப வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம QPM கொடுத்துருங்க நர்சரிக்காரங்களுக்கு. ஸோ நீங்களாவே அவங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணி அந்த விஷயத்த சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் அந்த விஷயத்துல இருக்கு. Yeah, that's what the slides மட்டும் மூவ் பண்ணிட்டு right here. So on the next, so ஒரு ஃபுல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கான டைரக்டரி நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம். நம்ம சிஸ்டத்துல உள்ளார ஒரு இடம் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க வெளியே போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சில இடத்துல. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் we want to give it a very good thing. நல்ல விஷயங்கள் சொல்ல போறோம். அது வந்து உள்ளார வந்துட்டு உங்களுக்கு திருப்பி வரவழைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய பேரு ஊரெல்லாம் அங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வழியா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்மளால ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த ஒரு நல்ல விஷயம், பட் பார்க்க முடியல, பரவாயில்ல. ஸோ என்னன்னா இதுங்க என்ன இருக்குன்னா ஒரு தமிழ்நாடு மேப் இருக்குங்க. அந்த தமிழ்நாடு மேப்ல ஒரு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து மேப்ல லொக்கேட் ஆயிடும். So we will be able to, oh yeah, great. So this is a system where, so I'll just switch things. இது வந்து இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்மரும் ப்ளூ கலர்ல இருக்காங்க, எல்லாமே ஃபார்மர். அதுக்கு மேல டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. If you go to the next slide, so இதுல வந்து இங்க ஃபார்மர் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபார்மரை வந்து நான் கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த QPMs இருக்காங்க, நர்சரிஸ் எங்க இருக்கு, ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எங்க இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிட்டு. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல அது இருக்கிற இடத்த சுத்தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நடந்திருக்கும், நிறைய கல்டிவேஷன் நடந்திருக்கும். எங்க கேப் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தரோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வந்து சயின்டிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படாது. ஒரு QPM வந்து ராஜேஷ் சார் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாரு, ஒரு QPM வந்து ஒரு நர்சரிக்கார வந்து நர்சரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஒவ்வொன்றுக்கும் கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து கடலூர் கொடுத்துட்டு இருப்பாரா இருக்கும். பட் அவர் கடலூர்லயே ஏரியா நிறைய வருதுன்னா he can open அங்க வந்து புதுசா ஒண்ணு ஓபன் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி, ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், அது இல்லாம புதிய வகை நாற்றுகள் எது வந்தாலும் அதனை வந்து IFGTP அவங்க சைட்ல போட்ட உடனே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நர்சரி 5 வருஷம் கழிச்சு நிறைய டைம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார்மர் போய் கேட்ட பார்த்தாங்க நர்சரி ஓனருக்கே தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. அது மாதிரி இல்லாம அவங்க முன்னாடி தெரிஞ்சுன்னா அது அவைலபிளா வச்சிருப்பாங்க. அது கடைசியா ஃபார்மர்ஸ்க்கு தான் பெனிஃபிட். ஸோ தென் சக நாற்றங்கள், so they can also form a community. அதாவது 2-3 நர்சரி ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து ஈட்டி இல்லையா, உங்ககிட்ட இருக்கு, அவருக்கு போங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலாம். இதுல அவங்களுக்கும் டவுட் இருக்கலாம், இது எப்படி செடியை வளர்த்துறது, இந்த இதுக்கு என்ன மாதிரி வளர்த்தனா இந்த நாற்று ஆரோக்கியமா வளரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சயின்டிஸ்ட் அவங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சிலருக்கு இந்த இடத்துல போய் மரம் வளர்ப்பதற்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம மேப்பை யூஸ் பண்ணி எங்க அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லாம இருக்கோ அங்க போய் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். எங்க ஃபார்மருக்கு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்களோ, இப்போ ஒரு கிராமத்துல இருந்து 10 பேர் வந்து மரம் வளர்த்துறதுக்கு விருப்பம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அங்க போய் நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். அது இல்லைன்னா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ரோட்டோரத்துல ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம், யார் இடம் கொடுக்குறாங்களோ அங்க பண்ணுவோம். ஆனா இந்த எங்க தேவை இருக்கோ அங்க பண்ணோம்னா நம்மளுடைய ரீச் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கு.
So maybe I will sum up everything in English for QPM. So this gives you an opportunity to reach all the farmers. So we create a database. It's a database of not only the existing tree growers, it's also probable tree growers. So people can come and register. Okay, I'm not a tree grower now, but I would like to grow a tree in a 2-acre, 3-acre land in near future. So that information, when available, we will be able to reach them in a better way and then provide them, provided seedlings and saplings and everything. So that also comes the second point. Also, QPMs will be able to understand the clones that are being released as and when they are released. Oftentimes, nursery people hear it from a farmer rather than farmers hearing it from them. So this keeps them stay on the top of the game. We can form a QPM propagator community where they can interact between each other and help supporting each other's systems. Also, oftentimes the nursery growers do not understand every small thing about a new clone, new way of raising it. If there is an innovation in raising the saplings, we should be able to capture it so they can interact directly with the scientists of IFGTP. So the system allows for that. And then they can also pick a location to do the farmer training. If there is a demand in a particular area, particular taluk, then if so many farmers express their interest in growing trees, we should be able to do a demonstration there rather than elsewhere in the so that way, that gives an advantage for the propagators to reach their target audience. So wood-based industry, and I don't think I need to say much about it. Like the MD of plywood, Sharon Plywood, expressed what they need, the quality versus quantity, local versus import, all that stuff. The outside versus inside. So they express their needs. Or a meeting, if they can express this much, they should be able to express so much through the system. So that will be very useful. So நம்ம என்ன தேவை இருக்கோ அதை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இப்ப வுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து எனக்கு இது இருக்கு, இதுதான் தேவைன்னு சொல்லும் பொழுது அதை எப்படி பண்றதுன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டு அதை பண்ணுனா முடியும். சார் சொன்னாரு, the quality is not available, but we can grow the quality in India. But then next question comes to us like, சார்ட்ட கேட்கலாம்ல, IFGTP கேட்கலாம். So அந்த குவாலிட்டியை how can I give the quality? எப்படி செடி வளர்த்தா அந்த குவாலிட்டி வரும்? அந்த குவாலிட்டி கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க தானா காசை கொடுக்க போறாங்க. So அந்த வகையான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா நாம இதை பயன்படுத்திக்கிறோமா அப்படிங்கிறதுல தான். So கேட்கணும் அதுக்கு. So for the wood-based industry, the access to the robust format database of individual growers, it's a personalized database. You can pick a name and then phone number and understand what he grows, how old the crop is, so that you can just approach him for the right person. And then we also say species-wise area cover. So if I want to procure a particular variety, where is it concentrated? Is it Thiruvarur, Kallakurichi, or Viluppuram or Kadalur? We can locate it and then go and set up our procurement center for it. And also, if you want to expand a particular species, then it gives an idea, system gives an idea where they are located, where are the probable farmers, so we can target them directly. That way we increase the area of expansion. And also, the same reason, we know where to conduct the awareness programs. And also, it gives a medium, a platform with which you establish a direct contact with the scientist. It's not someone at IFGTP. We know exactly who is answering. We know exactly what kind of answers we are giving. So that is an advantage for an wood-based industry. So அடுத்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் நமக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஆப் பார்த்தோம், நம்ம 2-3 ஆப் பார்த்தோம். ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஸ், வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆப்ஸ். ஸோ இந்த சிஸ்டத்துல நம்ம அதையும் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது என்ன பண்றோம்னா, we are bringing people together. ஸோ நம்ம அங்க இருக்கிற இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா எல்லாத்தையும் கொண்டு வரதுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து எங்கெங்க என்னென்ன மரம் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So சார் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அவர் சொன்னாரு, so they want to expect like என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் நாங்க செய்யறோம். We want to bring in all the farmers from who are with the state department into the system.
that is the biggest help and really appreciate it. And then so அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இங்க கொண்டு வரலாம். இங்க இருக்கிற farmers அவங்க எடுத்துக்கலாம். அவங்க field visit பண்ணும் பொழுது they can enroll the farmers into the system. So that is such a powerful thing. So they are interested in tree outside forest information. எந்தெந்த farmer traditional forest area இருந்து வெளியே எங்க tree வளருதுங்கிறது ஒரு map வேணும்னா அவங்க போட்டுக்கலாம். They can create a map where where the trees are growing, a particular tree outside the forest boundaries. So again, it's kind of the same points I'm keep repeating. So they get an idea. So if they want, if you have a mandate to expand area on a particular species, they can target which area, who are the farmers who are interested in that. So rather than farmer coming to you and then applying everything, we can take our program and take it to the farmer using the systems. That is the advantage of it. And then this is not an app just to disseminate information. It is also a system to collect information. So when you collect the information, you have a data, huge data, using which you can do the big data analysis, and then you can make even policy decisions using such. So that is the take home for the forest department. That is a facility that we're trying to make for forest department. So can we have next? And research institutions like so one of the reasons like Rajesh sir kept insisting was like we should be in the reality of the field. So we should know what is going on the field. So அந்த இதுக்கு டைரக்ட் ஃபார்மரோட கனெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அந்த அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவும் இருக்கு. அவங்க they get inspired. So I was a scientist one time. So அந்த யாருக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த வேலை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் கேட்கும் பொழுது அதை வச்சு ஃபார்மர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. ஸோ ஒரு விஷயம் சொன்னார் சந்திரசேகர் சார் இது பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ட்ரீ ஸ்பீசிஸ்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிசர்ச் இன்டு ட்ரீ ஸ்பீசிஸ் 2 ஜெனரேஷன் ஆஃப் லேப் வேணும். ஏன்னா 30 வருஷம் 20 வருஷம் ட்ரீ நீ 20 வருஷம் கழிச்சு தான் ஒரு குளோன் செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம லேப்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவங்க ஸ்டூடெண்டும் அதே ப்ராஜெக்டை பிக் பண்ணி அதை கேரி ஓவர் பண்ணாதான் 2 ஜெனரேஷன் ரிசர்ச் பண்ணினால்தான் அந்த அதுல வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும். ஸோ அவ்வளவு டெடிகேட்டடா சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறப்ப we should give our feedback to them. நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது மூலமா it can even cut short all those things. Research institutions can do the trials in the farmers. நம்ம ஃபீல்ட் ஃபார்மர்ஸோட ஃபீல்டு வந்து அவங்களே வந்து அவங்களோட செடிகளை நட்டு வளர்த்து அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம இது கொண்டு வர முடியாதுல இருந்து. இப்போ ஒரு 20 பேரு திருப்பி நான் வந்து கள்ளக்குறிச்சி சொல்றேன் வேற ஒரு சொல்லுவோம். ஈரோட்ல இருந்து ஃபோன் பண்றாங்க எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் பெஸ்ட் வந்துருக்குன்றது ஆப்பிள்யா பண்ணாங்கன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே இந்த ஊர்ல இந்த பெஸ்ட் அட்டாக் அதிகமா வந்திருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துக்கு ஃபீல்ட் விசிட் ஒன்று ஸ்கெடியூல் பண்ணலாம். சயின்டிஸ்ட் வில் கம் தேர் அண்ட் தென் டேக் எ லுக் அட் தட் ஃபீல்ட் வேர் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம். ஸோ தே கேன் அட்ரஸ் தட் சொல்யூஷன். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டி நம்ம வைக்க போறோம். அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தி சிஸ்டம் ஃபார் டெக்னாலஜி டிசைன். புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி வருதா வில் டிசமினேட் இட். இதுக்கு வந்து ஒரு 20 ப்ரௌச்சர் அடிச்சு இது பண்ணுங்கிறது இல்லை. ஒரு மெசேஜ் இங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் போட்டாங்கன்னா அங்கே ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்துடும். இப்போ வாட்ஸ்அப்ல வருது இல்லைங்களா குப்புசாமி மெசேஜ் கொடுத்துருக்காருன்ட்டு அது மாதிரி வந்து IFGTP இருந்து இந்த மெசேஜ் வந்திருக்குன்னு தெரியும். நீங்க கிளிக் பண்ணி உள்ளார போனீங்கன்னா ஃபுல் டீடைல் அதை பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் இங்க இருக்கு. ஸோ ஆல்சோ வி ஜெனரேட் ஃபீல்டு டேட்டா. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபெசிலிட்டி வி ஹேவ் இட் ஹியர். அடுத்தது வந்து முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். முன்ன பார்த்தது வந்து எங்கெங்க என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ் இருக்காங்க என்ன ஃபார்மர் இருக்காங்க பார்த்தோம். ஆனா எங்கெங்க என்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்கு பார்க்க முடியுமா? ஸோ இந்த போட்டோகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தஞ்சாவூர் அந்த மாதிரி ஏரியா மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இதுல ஒவ்வொரு கலரும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீ டைப்பை குறிச்சிருக்கோம். இப்ப பச்சையா இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு இங்க சில தேக்குன்னு நினைக்கிறேன். டார்க் பச்சை, லைட் பச்சை வந்து குமிழ் தேக்கு, அந்த ஒரு ப்ரௌனா இருக்கிறதுங்கிறது வந்து கடம்பம். சோ இது மாதிரி இப்ப வந்து எனக்கு பார்த்தா அந்த கும்பகோணம் அந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா தேக்கு அந்த இது அதிகமா இருக்கு. அதே வந்து பின்னாடி வந்து சாரி நான் பின்னாடி வந்து இஃப் யூ லுக் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா தஞ்சாவூர் ஏரியா பாத்தீங்கன்னா மேபி கடம்பம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இங்க தெரியும். ஸோ அந்த ஃபார்மருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம், அல்லது அங்க இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீசிஸ் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்னொன்னு பார்க்கலாம், இந்த நம்ம வளர்த்திட்டு இருக்கிறதுல வந்து எத்தனை ஃபார்மர் ஸ்மால் ஃபார்மர், எவ்வளவு மார்ஜினல் ஃபார்மர், what is the ratio between small and marginal farmers who are into agroforestry? So we can have this. So அவங்க farmer register பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களோட டோட்டல் ஏரியா தெரியும், அவங்க வயசு தெரியும். ஈவன் we can say இந்த மேப்பே வந்து யங் வெர்சஸ் ஓல்டு ஃபார்மர் பார்க்குற farmer.
என்ன நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் any kind of visualization as long as you have the data. So the objective is to capture the data and then ask the right questions. It's the technology, we are ready to provide solutions. So I think I kind of finished like வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பத்தி சொன்னாரு. QPM சொன்னாரு, ஃபார்மர்ஸ் அல்லது ட்ரீ க்ரோயர்ஸ் சொன்னாரு, இண்டஸ்ட்ரி சொன்னாரு, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாரு. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் குரூப்ல இருந்தும் தனித்தனியா அவர்களுடைய தேவைகள், இந்த ஆப்பை எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை வந்து நம்ம இப்ப கேட்கறதுக்கான டைம் இது. கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மரம் வளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு தேவராஜன் அவர்கள் இந்த ஆப் பற்றிய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய தேவைகளையும் சுருக்கமாக பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேவராஜன் சார். சார் வர்ற டைம்ல நம்ம அடுத்தவருக்கு கேட்கலாம். நாராயணசாமி சார் நீங்க கலந்துக்கலாம். அவர் வர வரைக்கும் நீங்களும் அடுத்ததாக இருக்கிறீங்க. அதனால இவர் மரமளப்போர் கோவை மாவட்ட மரமளப்போர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் திரு நாராயணசாமி அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வழங்குவார். வெங்கட் மைக் கொடுங்க. முதலாவதாக மரமளப்போர் சங்கத்தின் சார்பாக நமது நன்றியும் வணக்கத்தையும் IFGTB நிறுவனத்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முக்கியமாக தேராதூன் தலைமை இடமாக கொண்டு செயல்படும் ICFRயினுடைய தலைவருக்கு எனது வணக்கத்தை நமது மரம் வளர்ப்போர் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் பெருமைப்படுகின்றேன். திரு கௌதம் ராமசாமி அவர்கள் மிக விரிவாக இந்த ஆப்பை பற்றி சொல்லியிருந்தாரு. செயலின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு 1000 பக்கம் புத்தகத்தை கொடுத்த மாதிரி தூக்கி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம லைப்ரரியில் போய் ஒரு 1000 பக்கம் உள்ள ஒரு புக்கை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பேக் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக இருக்கு. முக்கியமாக வந்து அவர் சொன்னார் எந்த பகுதியில் என்ன மரம், குமிழ் மரமா சவுக்கு மரமா அப்படிங்கிற ஒரு இதை நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஈவன் எத்தனை வயசு உள்ளவங்க இருக்காங்க, எத்தனை குறு விவசாயிகள் இருக்காங்க, எவ்வளோ பெரிய விவசாயிகள்லாம் கண்டுபிடிக்க முடிந்தாரு. மிக வியப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. இது ஒரு நல்ல முயற்சி, சந்தேகமே இல்லை. இதை செய்வதற்கு உண்டான பொருளாதாரமும் அதுக்கு உண்டான அந்த பேக் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்களே அதை வந்து கிரியேட் பண்ணால் உண்மையிலே இது ஒரு கனவு செயலியாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கின்றேன். மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுகளை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்தது. ஒரு ஆரம்பத்தில் அந்த என்னென்ன விதமான மரங்கள், அதாவது அவங்களுடைய குளோன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தபோது சவுக்கு மரத்தில் வந்து 4 விதமான மரங்கள் இருக்குன்னு சொன்னார். ஒன்று வந்து பேப்பர் கம்பெனிக்கு அல்லது அந்த ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த முட்டு கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள், இது மாதிரி 4-5 வெரைட்டி இருக்குன்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல பயிர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாரு. பட் அந்த வெரைட்டி வந்து கண்ணில் காட்டுற மாதிரி ஜூம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த பர்டிகுலர் ஒரு இப்போ ஈரோடில் ஒரு ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காகித கம்பெனிக்கு தான் கொடுப்பாங்க, அங்கே வச்சுருப்பாங்க. இன்னொரு பக்கம் போய் நீங்கள் கடலூர் பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான பயன்பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சவுக்கு மரங்கள் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அதனுடைய வெரைட்டியை வந்து இந்த ஆப்லேயே பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம். பாயிண்ட் இஸ் வெல் டேக்கன் சார். ஆமாம். அடுத்தது அப்புறம் அதே மாதிரி என்ன பர்பஸ் பண்ணுறதுங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசினோம். இன்னொரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக என்னதுன்னா இந்த க்ளோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி இந்த நாற்று இந்த நர்சரியில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா கொடுக்குறது, அது நடந்ததுன்னா பெரிய அதிசயம் தான் சார். கண்டிப்பாக நடக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது. ஏன்னா மழை பெஞ்ச உடனே ஃபார்மருக்கு வந்து மரத்தை நடணும் ஒரு ஆசை வந்துடும். எங்கே போனாலுமே கிடைக்காது. இப்போ தக்காளி நாத்தெல்லாம் நிறைய பேர் தக்காளி நாற்று, மிளகாய் நாற்று, அந்த கத்திரிக்காய் நாற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் 1 லட்சம் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு அன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஃபார்மரே கேட்பாங்க. அது மாதிரி இது ஒரு அந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய நர்சரிஸை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். நர்சரிஸில் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா அந்த மரங்களை வந்து அவங்க ஒரு 3 மாதமோ 6 மாதமோ அதை வளர்த்தி அதுக்கு உண்டான ஊட்டச்சத்துக்களையும் தண்ணீர் முக்கியமாக கொடுத்து வளர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முடியணும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். அப்போது எங்களுக்கு ஒரு
தரமான கன்று கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நர்சரி ஒன்று. அடுத்தது வந்து இந்த மரம் வளர்க்கும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு லட்சக்கணக்கான கேள்விகள்னு சொல்லலாம். ஒரு ஃபார்மருக்கு வந்து திடீர்னு என்ன சொல்லுவார், என்னுடைய மரம் இலையெல்லாம் உழுந்து போச்சு சார், வெறும் குச்சி தான் நிற்கிது, அதை வெட்டிடலாமா, அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அவங்க அதை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புன்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ அது மாதிரி அவர் அனுப்பும்போது நீங்கள் அதை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு 48 மணி நேரத்துக்குள்ள அவர் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணால் தான் அதை வந்து ஒரு சரி பண்ண முடியும். அந்த ரியாக்ஷன் டைம் தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப மரங்களுடைய காப்பாற்றுறதை பொறுத்து இருக்குது. ஒரு 48 மணி நேரத்தில் என்ன வேணால் நடந்துடலாம் அந்த ஃபீல்டில். ஸோ அந்த ஒரு குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் அந்த செயலியில் ஒரு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மிக நல்ல அது மாதிரிலாம் வந்து நல்ல ஒரு செயலியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது இந்த மரங்களை வெட்டுவதற்குண்டான காலம் எது? இப்போ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு இப்போ விவசாயிக்கு வந்து பணம் தேவைப்படும் போது இது எப்படியே வெட்டிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அல்லது நம்ம இன்னொருத்தர் சொல்லிப்பார், சார் இது ஏன் மரத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, பந்தல் காய்கறி போடுங்க, எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துருங்கம்பாங்க. உடனே அந்த டைமில் போய் அவங்க வெட்டும்போது யார் இதை வாங்குவாங்க? பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மரமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அங்கே வந்து பலவிதமான சைஸில் இருக்கும். இது யார் எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. முக்கியமாக வந்து இந்த பிளைவுட் கம்பெனிக்கு எதை எடுத்துக்குவாங்க. பிளைவுட் கம்பெனிக்காரங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான, அவங்க மிஷினுக்கு தேவையான மரங்கள் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. மித்தியம் மேலே அந்த கிளைகளை யார் எடுத்துக்குவாங்க, அதுக்கு என்ன விலை கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து தேவைப்படுது. ஏன்னா ஒரு மரத்தை வெட்டும்போது பிளைவுட் கம்பெனிக்காரங்க மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் மீதி அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் யார் வெளியே எடுத்து கொண்டு போய் போடுறது? அதை ஏதாவது முக்கியமாக அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த முக்கியமாக அந்த மரங்களை வச்சு அந்த இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, எரிக்கட்டைகள் பண்ணக்கூடிய அவங்களையும் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் மரங்கள் தேவைப்படுது. அதை வச்சு அவங்க எரிக்கட்டைகள் செய்ய முடியும். அது மிகப்பெரிய விற்பனை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அது ஒன்று. அடுத்தது இந்த மரங்களை வந்து இப்படி வளர்த்திட்டோம், நம்ம இனி வெட்டுறதுக்கு உண்டான டைம் என்ன, கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுது, நான் வந்து விஏஓ கிட்ட பதிவு பண்ணிட்டேன்னா இந்த பர்டிகுலர்ஸ் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கா, அதுக்குண்டான இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியுமா ஆன்லைனில், அதையும் நம்ம சொல்லணும். ரெவென்யூ ரெக்கார்ட் சம்மந்தமாக இருக்கணும். அதில் முறையாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமா, ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தான் வச்சுருக்கோமா, அல்லது சும்மா பேப்பரில் தான் வச்சுருக்கோமா. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு டேட்டா இருந்தால் போதும். மிக நீண்ட கால மரங்கள் இருக்கக்கூடிய செம்மரம் ஆகட்டும், குமிழ், இந்த மாதிரி ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மரங்களை வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு தகவல் அதில் இருக்கணும். அதில் பற்றின ஒரு தொடர்பு இருக்கணும். அதுக்குண்டான ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் ஐசிஎஃப்ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்களான்னு தெரியல. இப்போ சந்திரசேகர் எனக்கு தெரியும், அதனால் நான் ஃபோன் பண்ணுவேன். இது ஒரு பெரிய ஒரு பேட்டரி ஆஃப் ஆஃபீஷியல்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ரேஞ்சரை பார்க்கணும், ஒரு மரத்தை வந்து தேக்கு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு அனுமதி வேணும்னா வி நீட் so many people to come and look at our ஒரு குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் டைமிங்கிறது எப்படி கொண்டு போகிறோங்கிறது தான் பெரிய சவாலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீ நிறைய கேள்விகள் இருக்கு, மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நன்றி சார். இப்போ நீங்க சொன்ன பல்வேறு சந்தேகங்களையும் நாங்க குறிச்சிட்டோம் சார். இப்போ உதாரணமா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்டோட ஹார்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி அல்லது ட்ரேட் பாலிசி பத்தி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல பேச வருவாங்க. அப்ப அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க. நர்சரிக்கு சக்திவேல் ஆன்லைன்ல இருக்காரு. இங்க செழியன் நம்ம எங்களோட ஐஎஃப்ஜிடிபி குளோன லைசன்சி இருக்காங்க. அவங்க வரும்போது இதுக்கு அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லுவாங்க. நம்ம கேள்விகளை எல்லாம் தொகுத்து கௌதம் வந்து ட்ரீ க்ரோவர்ஸுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து கௌதம் சொல்லுவாரு. உங்களுடைய கேள்வி, உங்களுடைய கோரிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. நன்றி சார். ஐசிஆர்பி தலைவருக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறேன். மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒன்றும் தாங்க முடியாமல் இருக்கு, பெரிய சவாலாக இருக்கு. அதுக்குண்டான ஒரு பேக் ஆஃபீஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக வைக்கிறது. செயலியை உற்பத்தி பண்ணிடலாம், கௌதம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அதே நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி அதை பேக்கப் பண்ணி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறீங்கிறது, அதுக்குண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஐசிஎஃப்ஆர் தலைவரை நான் இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி சார். அடுத்து ஒரு ஃபீட்பேக் பண்ணுறது சார் சொன்னது ராஜேஷ் சாரோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்ஷன் இது வந்து நாளைக்கு முடியக்கூடாது, இட் ஷுட் லிவ் ஃபார் லாங்.
புதுசா ஒரு ஃபியூச்சர் வந்தாலும் we should bring into the system. Existing futureயும் we need to bring into the system. அது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. So they have a very futuristic goal. Like that's how we were informed to work on it. இன்னைக்கு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு புதுசா ஒரு ஃபியூச்சர் வரதுனாலும் அது வைக்கிற மாதிரியான சிஸ்டம் ரெடி பண்ணு அப்படின்றது தான் எங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்புறம் ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் மட்டும், கனவு வந்து சாருதுங்க, செய்யறது மட்டும் தான் நாங்க. சிவசாமி அவர்கள் கரூர் மாவட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் தோட்டத்திலேருந்து இந்த ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கும் போயிருந்தோம். உட்காந்து பேசுங்கய்யா. மைக் கொடுங்க தம்பி. ஹலோ, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வேளாண் மரம் வளர்ப்பு மற்றும் வேளாண் மரபியல் மற்றும் மரப்பெருக்கு நிறுவனத்துக்கும் என்னை இங்கு அழைத்து வந்த காகித நிறுவனத்துக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது செல்போன் மூலியமாக பல காணொலி இதெல்லாம் காமிச்சிங்க. ஆனால் இதில் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமானது ஒரு என்னென்னா, இடையில வந்து ஏற்படக்கூடிய நஷ்டத்துக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ்னு ஒன்று நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்போ இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேப்பர்லேயே பார்த்துருக்கலாம், அங்கங்கே தீ விபத்து அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. இப்போ போன மாதத்தில் என்னோட ஃபீல்டுலேயே அது ஒன்று நடந்ததுங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கிற சம்பவத்துக்கு வந்து நஷ்டீடாக வந்து ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளவுங்கிறத வந்து நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா விவசாயியும் ஓரளவுக்கு போட்டுக்கிறோம். இந்த கவர்மெண்ட் அதை ஒன்று பண்ணால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒன்று இடைவெளி உர நிர்வாகம், இந்தந்த இதுக்கு எவ்வளோ மகசூல் கிடைக்குங்கிறதையும் கொஞ்சம் நல்லா இதாக பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குது சார். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடைவெளி தேவைப்படுது சார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு இந்த ரகத்துக்கு இந்த இடைவெளிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மரம் ஒவ்வொரு மாதிரி வருதுங்க. அதனால வந்து ஒரே இடைவெளிங்கிறது என்னால் சரியாக சொல்ல முடியல. அனுபவ ரீதியாக பார்க்கல வந்து எவ்வளவு முன்ன பின்ன வருது சார். அதனால வந்து ஒவ்வொரு ரகத்துக்கும் எங்களுக்கு வரணும். அதே மாதிரி அறுவடை அப்போ வந்து எந்த ரகம் வந்து எந்த சீசனுக்கு அறுவடை பண்ணால் மருதாம்பு நல்லா வரும், மருதாம்பு வரக்கூடிய ரகம் இது மருதாம்பு சரியானபடி வராது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அவசியம் தேவையா சார். இது மட்டும் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமான தேவையாக இருக்குது சார். ஏன்னா அதோட அமௌண்ட்டை வந்து நாங்களும் இப்போ போட்டுக்க தயாராக இருக்கோம் விவசாயமும். ஏன்னா அப்படியே இல்லாட்டி கூட தேவைப்படுற விவசாயம் மட்டும் கொடுத்தா கூட பரவாயில்லைங்க. ஏன்னா எல்லா விவசாயிகளும் கூட விருப்பப்படாமல் இருக்கலாம் சார். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப வறட்சியான மாவட்டத்திலையும் இல்லாமல் செழிப்பான மாவட்டத்திலையும் இல்லாமல் கரூரில் இருக்கிறோங்க. இந்த இதுலேயும் சேராமல் அந்த இதுலேயும் சேராத மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம். அதனால வந்து நாங்கள் வந்து மித்த விவசாயத்திலிருந்து தான் இந்த மாற்று பயிருக்கு வந்திருக்குங்க. இது எங்களுக்கு நல்ல மகசூலாக தரக்கூடிய இதாக தான் இருக்குது. அதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஆனால் அதுலேயும் வந்து ஒரு நஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது வந்து பாதிக்கப்படுறது வந்து ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது சார். அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் தேவையான ஒன்று இருக்குது சார். அவ்வளோ சார். உங்க 2 பாயிண்ட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம். சுருக்கமாக சொன்னா பேக்கேஜ் ஆஃப் பிராக்டிசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட மரப்பயிரினுடைய சாகுபடி குறிப்புகள், விஞ்ஞான பூர்வமான முறைகள் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் புக்லையும் போட்டிருக்கோம். இனி விரல் நுனியில் உங்களுக்கு இருக்கும். காலதேச வர்த்தமானங்களை கடந்து இரவு பகல் இல்லாம, மாசம் இல்லாம, நேரம் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம நீங்கள் நினைத்த வினாடியில் தகவல் உங்கள் கையில் வந்து சேர வேண்டிய பொறுப்பு செயலினுடைய வெற்றியில் அடங்கியிருக்கு. இன்சூரன்ஸ் குறித்து கேட்டீங்க, அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போது பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே இடத்தில் நடைபெற்ற மரம் வளர்ப்போர் விழாவில் வந்து தனியார் நிறுவன இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளை கூட்டிட்டு வந்து ஒரு மரப்பயிரை இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும்னா என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்னு அவங்க விழாவாரியா சொன்னாங்க. அதை நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பின்னாடி நம்ம அதை விரிவா பேசலாம். இதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அடுத்து கோவை மாவட்ட மரம் வளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு தேவராஜன் அவர்கள் கருத்துக்களை வழங்க காத்திருக்கிறார். அன்போடு அழைக்கிறோம். உட்கார்ந்து பேசுங்க சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் IFJTB மூலியமா உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மிகப்பெரிய விஷயம். அதுலேயும் மிஸ்டர் கௌதம் ராமசாமி அவர்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கேட்குறது எல்லாமே அவரே சொல்லிட்டாரு. கேட்குறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் கூட ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இது வந்து நம்ம டிம்பர் டிரான்சிட் ரூல்னு ஒன்று இருக்கு. டிம்பர் டிரான்சிட் ரூல்ஸ், அந்த டிம்பர் டிரான்சிட் ரூல்ஸ் விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல். அரசாங்கத்திலிருந்து மக்கள் வந்து எந்த டிம்பரும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது VAO, தாசில்தார், அதுக்கு அடுத்தது வனத்துறை, இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து நம்ம முதலமைச்சர் அண்ணா இருக்கும்போது கொஞ்சம் 36 வகையான மரங்களுக்கு வந்து டிம்பர் டிரான்சிட் ரூல்ஸை தளர்த்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 5 வருஷத்தி 41க்கு தளர்த்தி கொடுத்தாங்க. அப்போவும் என்ன ஆகுதுன்னா, டிம்பர் டிரான்சிட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது இடையில செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கேருந்து வர்றீங்க, VAO சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பர்மிஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறாங்க.
அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தேக்கு மரம் யாரும் வெட்ட முடியாது, எல்லாரும் வளர்த்தலாம். ஆனால் வெட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம டிஎஃப்ஓ மூலியமாக பர்மிஷன் வாங்கணும்னு ஒன்று இருக்குது. அது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை போய் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம அடங்கல்ல வந்து முதலே இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான கருத்து, நீங்கள் தேக்கு மரம் நட்டுறதுக்கு நட்டின உடனே 1 இயரில் நீங்கள் சர்வே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மரங்கள் எத்தனை இருக்குங்கிறது நம்ம இப்போ அடங்கல்ல பதிவு பண்ணிட்டு, ரெண்டாவது நம்ம வெட்டும்போது கொண்டு போய் அந்த பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கும் அந்த விஏஓ சர்டிஃபிகேட் வேணும். நம்ம விஏஓட்டு போய் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்க. இது அவங்க சொன்ன வார்த்தை. அப்போதான் நான் கேட்டேன், நான் யாருன்னு அவருக்கு தெரியல. நான் சொன்னேன், நாங்களும் இந்த மாதிரி மரங்களை வெட்டி கொண்டு போய் வித்துட்ருக்கோம், எங்களுக்கு வந்து ஒரு விஏஓ சர்டிஃபிகேட் பதிவு பண்ணணும். எந்த விவசாயி எந்த மரம் வளர்த்தாலும் பல ஜாதி மரங்கள் அப்படின்னா போட்டு அந்த மரங்களை கொண்டு வந்து விஏஓ அடங்கல்ல ஏற்றணும். அப்போ நம்ம எந்த மரம் வந்தாலும் அது பண்ணிக்கலாம். பட் பர்டிகுலராக வந்து சாண்டலுக்கும் ரெட் சாண்டலுக்கும் எத்தனை மரம் நம்ம தோட்டத்தில் இருக்குங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும். இது வந்து அதை கொடுத்தா தான் நம்ம அந்த மரங்களை வந்து எண்ணி பார்த்து வெட்டி லாக் போட்டு அது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க. ஸோ ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்னைக்கு வெட்டுற மரம் 5 வருஷம் கழிச்சாலும் செட்டில் ஆகிறது இல்லை, விவசாயிக்கு ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் கிடையாது. இது வந்து பல முறை சென்னையில் கூட நான் போய் மீட்டிங்கில் பேசியிருக்கேன். இதைய வந்து ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க, கிரேடிங் எப்படி பண்ணுறாங்க, கிரேடிங் எந்த வகையில் வருதுங்கிறது எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு தெரியாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிரேட், செகண்ட் கிரேட், தேர்ட் கிரேட்னு வருது. இதில் ரெட் சாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் 85 லட்ச ரூபா பர் டன் அப்படிங்கிறாங்க. அதே செகண்ட் கிரேடுக்கு வரும்போது 30 லட்ச ரூபாய்ங்கிறாங்க. பட் கிரேடில் எப்படி பண்ணுறாங்கங்கிறது அதை விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் சொன்னதில் காமிச்சார் நல்லா இருக்குன்னு என்னுடைய பதிவு. அடுத்ததாக நீர் மேலாண்மை வந்து மரங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. இப்போ இந்த மரம் மலைவேம்பு இருக்குது, சவுக்கு இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் எவ்வளவு தண்ணி வேணும், அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரவுட்டில் வருமா வராதா. இப்போ மலைவேம்பு வச்சோம் அப்படின்னா க்ளோன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கொடுக்குற சீட்லிங்ஸாக இருந்தாலும் ஸோ இது வந்து ஈவனாக வரணும் அப்படின்னா நீர் மேலாண்மை தான் முக்கியம். நம்ம ட்ரிப்பில் விடுறோம், அசால்ட்டாக ட்ரிப்பில் தண்ணி போகுதுன்னு ஒரு விவசாயி நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது போகிறதில்ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து விவசாயிகளுக்கு எடுத்து சொன்னீங்கன்னா, டிஜிட்டல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா, விவசாயிகளுக்கு இந்த அறுவடை மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை. 2014-15 ஒரு டன்னுக்கு 700 ரூபா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அறுவடை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு ஒரு டன்னுக்கு 1000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. 2015 மலைவேம்பு வந்து 7000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, 7500க்கு வந்தாங்க, 8000 வந்தாங்க. இப்போ கொரோனா பீரியட்ல என்னாச்சு, 6500க்கு வந்துருச்சு. ஸோ எனக்கே வந்து 10 டன் வெட்டி அனுப்பிச்சதுல 6500 ரூபா தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ இது மற்ற விவசாயிகளுக்கும் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் இதை வற்புறுத்துகின்றேன். இதை வந்து அந்த நீர் மேலாண்மையில் கரெக்டாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மலைவேம்புலலாம் கரெக்டாக வரும். அந்த நீர் மேலாண்மை பற்றி விவசாயிகளுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு எங்கிட்ட தண்ணி இருக்கு, நாளைக்கு பத்தாது, ஒரு மரத்துக்கு இவ்வளவு கண்டிப்பாக வேணும், எவ்வளவு தண்ணி இருக்கோ அதை மட்டும் விவசாயி நட்டுங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரை சொன்னால் நல்லா இருக்கும். அடுத்தது வந்து மரங்கள் மட்டும் வளர்த்துனா விவசாயிகளுக்கு பற்றாக்குறை, பொருளாதார பிரச்சனை என்னன்னா, தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை கிளை இதில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மரங்கள் ஊடுபயிரா மூலிகை போட்டோம்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கும். 3 மாதத்துக்கு ஒரு வருமானம், 1 வருஷத்துக்கு ஒரு வருமானம், அப்படி கிடைக்கும்போது ஒரு 3-4 வருஷம் நம்ம வந்து மரங்களுக்குள்ள ஊடுபயிராக கொண்டு வரலாம். அதனால மூலிகைகளில் நிறைய எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு நம்ம டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. அடுத்தது வந்துங்க, நம்ம தேக்கு மரம் இருக்கு அப்படின்னா யாருமே வந்து தேக்கு மரத்துக்கு வந்து சரியான ஒரு கிடையாது. அதுல என்ன இந்த கொண்டு போய் இந்த விலைக்கு வித்திருக்கோம், யாருமே வந்து தேக்கு இது வரைக்கும் சரியான விலை. அதனால நான் என்ன சொன்னா, மார்க்கெட் சப்போர்ட் பிரைஸ். தினேஷ்குமார் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கு growth.
அது வளர்த்து 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து இப்படியே டோட்டலா நீங்க டோட்டலா வேலை சொல்லுங்கன்னு தான் வர்றாங்களா ஒழிய ஒரு டன்னேஜ் கணக்கோ சிஎஃப்டி கணக்கோ யாரும் வர்றதில்லை. அதனால தயவு செஞ்சு என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த மார்க்கெட் சப்போர்ட் ப்ரைஸை நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, அது வனத்துறை கூட வச்சு நம்ம அவங்க மூலியமாகவும் பண்ணலாம். மார்க்கெட் வியாபாரிகள் இருக்காங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க, அதை வச்சு நம்ம மார்க்கெட் ரேட் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இதில் பதிவு பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் இந்த விவசாயிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இது அவசியம் நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் இந்த இதில் செஞ்சீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அது மாதிரி நீங்கள் செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்த்து இந்த என்னுடைய பதிவுகளை முடித்துக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் கனவுகள் நிச்சயம் நிறைவேறும். ஐஎஃப்ஜிடிபி இந்த ஆப் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே 2 வருஷம் நிறைய ஸ்பேட் ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம், ஃபீல்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். உங்களை மாதிரி சாருக்கே தெரியும், சார்கிட்டயே மணிக்கணக்கில் பேசியிருக்கோம், நாராயணசாமி சார்கிட்ட பேசியிருக்கோம், விவசாயிகள்கிட்ட பேசியிருக்கிறோம், மரம் வளர்ப்போர் சங்கங்களில் வர்ற ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் தொகுத்து பண்ணி தான் அதனால அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஆப்பை பண்றோம். இருந்தாலும் கூட இந்த கட்டத்திலும் கூட நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சஜஷன்ஸை கேட்கறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறோம். இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராப்பை ரெவென்யூ சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே டெக்னாலஜி பேஸ்டு சர்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கிராப் இவரோட தோட்டத்துல தான் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஆப்ல என்ன ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு கௌதம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்க தோட்டத்துல இருந்து லொகேஷனை ஷேர் பண்ணாலே அந்த டேட்டா ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவரு அதை பதில் சொல்லுங்க. அதை அதுல இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கு. நேரம் இல்லைங்கிறதுனால அவர் அதை சொல்லலைங்க. அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த ஆப்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கு. அந்த போட்டோ, அந்த ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் நம்ம ஃபார்ம் எங்க இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சார். போட்டோஸ் எடுக்கலாம், போட்டோஸும் ஜிபிஎஸ் லொகேஷனோட சேர்ந்து வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க. அந்த ஒரு லொகேஷன் மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு ஃபீல்டு ஒரு 1.5 ஏக்கர் போட்டுருக்கீங்கன்னா அந்த பவுண்டரி என்ன இருக்குங்கிறதையும் நம்ம போட்டா ஃபுல்லா மேப் ஆகிய வந்துருங்க. அது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதான். ஆனா இப்ப இந்த சிஸ்டத்துல எல்லா ஃபார்மரையும் பண்ணிக்க முடியுங்க. இதுல வர்றவங்க இப்ப இவங்க சிஸ்டத்துல இருக்கனால இது மோர் ஆத்தரைஸ்டுங்க. இப்ப நம்மளா போடுறதை விட இவங்க கேப்சர் பண்ணோம், இவங்க சிஸ்டத்துல இருக்கும் பொழுது இவங்க வந்து விசிட் பண்ணி அதை வேலிடேட்டும் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு சிஸ்டமாவும் அதை பயன்படுத்தி ஹார்வெஸ்டுக்கு முன்னாடியே நீங்க பிளான்டிங் முடிச்சுட்டு வளர ஆரம்பிச்ச பின்னாடியே ஜியோ பின்சிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட இமேஜ் சிஸ்டத்துல ஸ்டோர் ஆயிட்டா இது முன்னாடியே பதிவு பண்ணுங்கிறதுக்கான ஒரு ஆவணமாவும் இருக்கும். இது வெளிப்படையான ஒரு ஆவணம். அப்புறம் என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னங்கன்னா, இப்போ வந்து மார்க்கெட் மினிமம் சப்போர்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது யாருமே இது வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்லயாச்சு இல்லை விவசாய மத்தியிலையும் வரல. என்னன்னா இன்னைக்கு தேக்கு மரத்துக்கு 3000 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா 2000 ரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க. இன்னைக்கு அதை நம்ம இத்தனை 25 வருஷம் வளர்த்து அதை ஒரு ஐலாண்டஸ் மரம் இன்னைக்கு வந்து 6000 ரூபாய்க்கு நான் வித்திருக்கேன். முதல்ல இந்த மரம் வளர்ப்போ சங்கம் ஆரம்பிக்கும் போது 10 வருஷம் வளர்த்து 6000 ரூபாய்க்கு விற்றேன். இன்னைக்கு 2500லேருந்து 3000 ரூபாய்க்கு மேலே யாரும் கேட்கறது இல்லை. ஐலாண்டஸ் வந்து மார்க்கெட்ல போறதில்லை. ஸோ மறுபடியும் திருப்பி நம்ம அதைவே நட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நாளைக்கு என்னுடைய நிலைமை என்ன? ஸோ அதனோட இண்டஸ்ட்ரி என்னாச்சு? அவ்வளோ எடுக்க மாட்டாங்களா? இப்ப இந்த மாதிரியான கேள்விகளை நீங்க நம்ம கேட்டு நமக்குள்ளேயே முடிஞ்சு போகாம நீங்க வெப்சைட்ல போடுற பட்சத்துல அது பொது அதுக்கான தகவல் தளத்தை தான் இது உருவாக்குறோம். உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க போட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்காரங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க, டிபார்ட்மெண்ட்காரங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. கௌதம் ராமசாமி சார் கிட்ட நான் என்ன சொல்றேன், இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. இதை கொஞ்சம் நீங்க அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சார். அதுக்கு இது இப்ப நம்ம விவாதித்ததை தவிர ஒரு 100 மடங்கு ஸ்பேட் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறோம். இருந்தாலும் உங்களுடைய ஸ்பார்ப்பா ஸ்பெசிபிக் ஏதாவது ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருந்தா அதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணணும், விடுபட்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியானது. உங்களுடைய தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. நன்றி சார். ஓவராலா ட்ரீ க்ரோவர்ஸ் உடைய இஷ்யூஸை வந்து நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. இதற்கு நம்முடைய ஆப்ல என்ன தீர்வு இருக்குதுன்னு சுருக்கமா ஒரு 1.5-2 நிமிஷத்துல முடிச்சிடும். சரி, அடுத்ததுக்கு போலாம். ஒரு விஷயம் நம்ம சுத்தமா சொல்லாம விட்டது என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஃபார்மரும் போன் நம்பர் மட்டும் போடாம அவங்க எங்க லேண்ட் இருக்கு, எவ்வளவு ஏக்கர் இருக்கு, அதுல என்ன ஸ்பீசிஸ் வளர்த்துறாங்கன்றத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட வயசு என்னன்னு போட்டுக்கலாம். அது ஜிபிஎஸ்ல எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதை சுத்தி வந்து பவுண்டரிஸ் என்ன, அதனுடைய போட்டோஸ் என்ன, வெவ்வேறு ஸ்டேஜ்ல நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். இது என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள்ல கிரியேட் பண்றதுல இது ஒரு 2-3 வருஷமா கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றா பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ஒரு டைம் லைனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் இங்க யாரும் உங்களை மறுக்க முடியாது, இந்த செடி இங்கதான் நட்டோம், இங்கதான் வளர்ந்துச்சு, இங்கதான் இருந்துச்சு, இங்கதான் வெட்டின பாரு போட்டோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ற மாதிரியான சிஸ்டம் இதுல நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
அது இந்த லீகல் பர்பஸ்க்காக மட்டும் நான் சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன வேலிடேஷன் இதுக்கு ஜூரிஸ்டிகேஷன் இருக்கானே தெரியல. பட் என்னன்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க என்ன நட்டிருக்கோம், எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம், என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த உழவன் கணக்கு பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாவும் இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி கௌதம். இப்போ நம்மளோட ட்ரீ க்ரோவர்ஸ் மரம் வளர்ப்போர் சொன்ன சந்தேகங்கள் இது வந்து நம்மளோட எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர் மீட்டிங்லயும் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஜென்யூன் பிரச்சனை. அதனாலதான் நம்மளோட இது. பட் இதுல ஒரு விஷயம் தான் ஹைலைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். என்னன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரொசீஜர்ஸ். இப்போ அவங்க சொன்னதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அப்ளிகேஷனால ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லாம பண்ண முடியும். லா ஆஃப் த லேண்டை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா அது பிரகாரம் தான் போகணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வில் ஹேவ் டு பி ஃபாலோட். ஒரு செயலி கொண்டு வர்றதால ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாம போயிடும். பட் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு. அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஈஸியா இதுல ஈவன் தோ வனத்துறையோட வெப்சைட்ல இருந்தாலும் we need to also have that particular. அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ அதனால இப்ப நம்ம ஒரு செயலியை பண்றதால இருக்கிற நிலவில் இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம எல்லாம் முடியாது. அது டிபார்ட்மெண்டோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும். பட் தென் அதை வந்து எவ்வளவு ஈஸியா அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து கேன் பி. நம்மளோட இதுல வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஈவன் கட்டிங் ரெகுலேஷன்ஸும் வி கேன் இன்க்ளூட். சந்திரசேகர் அந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். தேவராஜன் சார் சொன்ன வந்து அந்த ஒரு இஷ்யூ தான். கண்டிப்பா. இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்கஷனை வந்து நம்ம இந்த ரூல்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், ஈஸி பண்ணலாமாங்கிறது வந்து ரெண்டாவது வேற டிஸ்கஷன். அதை வந்து இந்த கருத்தரங்களை நம்ம எடுக்கல. பட் த ஃபேக்ட் ரிமைன்ஸ் தட் அந்த என்ன மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ் நிலவில் இருக்கு. இப்ப என்னன்னா ஒரு சில மரங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ இருக்கு டிரான்சிட். அந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி we can stack those information. I think சாரோட பாயிண்ட் அது. யா ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது சார். அந்த எக்ஸம்ஷன் இருக்கிற ட்ரீஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டாலே போதும் சார். இந்த ட்ரீஸ் வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட் இதுல இருந்து இல்ல ஆல்ரெடி நம்ம வனத்துறை டிபார்ட்மெண்ட் வெப்சைட்ல இருக்கு. ஆனா என்னன்னா இப்போ இதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம். ஒரு ஃபார்மர் ஆகட்டும், ஒரு சாதாரண காமன் மேன் ஆகட்டும், அவங்க எந்தெல்லாம் வெப்சைட் பார்க்கணுங்கிறத இப்ப நம்ம ஒரு வெப்சைட் பண்றோம்னா அதுல தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அதுலயும் வைக்கலாம். ஸோ தட் அவங்க அங்கங்க போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதுதான். எஸ் சார். ஓகே. இப்போ தமிழ்நாடு வனத்துறையின் சார்பில் கோவை மாவட்ட வன விரிவாக்க அலுவலர் திரு தினேஷ்குமார் அவர்கள் இருக்கார். அவர்கள் சார்பில் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். இந்த ஆப் வந்து இப்போ நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர் சொன்ன மாதிரி சார் நிறைய தகவல் வந்து ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம். இது நம்ம பயன்படுத்தும் போது தான் இதில் வந்து என்ன கூடுதலாக தகவல் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எடுத்துக்குவோம். அப்புறம் நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி கூடுதலான விஷயங்களை அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல பயனுள்ள இந்த ஆப் சார். தேங்க்யூ சார். திரு கண்ணன் அவர்கள், ஏசிஎஃப் சேலம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு ஐசிஎஃப்ஆர் அண்ட் ஐஎஃப்ஜிடிபிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார் மை ரெக்வஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்மர் ப்ரொஃபைல் கிரியேஷன் அதில் வந்து கம்ப்ளீட் டேட்டா இருந்தால் பரவாயில்ல, இன்க்ளூடிங் தர் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ தட் ஏதாவது ஒரு ஃபியூச்சரில் ஏதாவது இன்சென்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு அதெல்லாம் இருக்குது, ஒருவேளை ஒரு இன்டர்லிங்க் இருக்குதுன்னா ஆஸ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர் I do not run health shelter from pillar to post to collect that data. அங்கேயே இருக்கும். So that it can be distributed easily. அந்த ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். செகண்ட் லெவல் இஸ் மைக்ரோ லெவல் சாயில் டைப். இப்போ நீங்கள் செட் ஏர்லியர் நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க, ஒரு ஃபார்முக்குமே நம்ம ஏரியால எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி டிஃபரன்ஸ் இன் சாயில் டைப் பிட்வீன் ஒன் ஃபார்ம் அண்ட் அதர் ஃபார்ம். ஒரு ஃபார்மில் சாண்டி லோம் இருக்கும், இன்னொரு ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவலி சாயில். இவர் டீக்கு போட்டு நம்ம ஃபார்மர்ஸ்ல ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டீக்கு அவர் டீக் போட்டார், நானும் டீக் போடுறேன். ஐ ஹவ் பர்சனலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அந்த சாயில் டைப்ல நெல்லி தான் வரும்னா, பட் ஃபார்மரோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்ல டீக் போட்டிருக்காரு. தட் ஃபார்மர் கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் குட் ஈல்டு. ஸோ அந்த மைக்ரோ லெவல் சாயில் டைப்பை கொஞ்சம் அதில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்றது என்னோட ஒரு ஃபீலிங்கு.
இன்னொன்று நீங்கள் அந்த ஆப்பில் சொல்லும்போது சொன்னீங்க there can be interaction, their questions can be posted in the app and it can be, the answers can be obtained from the research or scientist or something. That is an interaction between the farmer and the technical persons. That questions can be made public. So that இந்த கொஷின் வேற மனதிலாவது இருக்கும், அவங்க மனசுல இருந்ததுன்னா எனக்கே கூட அந்த கொஷின் இருக்கலாம், அதற்கான விடை அதில் போடும்போது நான் தெளிவு பெற முடியும். அதற்கு அந்த குவாராலாம் வரும் இல்லைங்களா, குவாரா வெப்சைட்ல வர மாதிரி ஐ கேன் சர்ச் ஃபார் தட் கொஸ்டின். அது frequently asked questions சொல்லிட்டு இப்போ தைல மரம் தண்ணி உறிஞ்சுதுங்கிறத 35 வருஷமா நாங்க ஒரு 3 லட்சம் பேத்துக்கு சொல்லிட்டோம். அது மாதிரி சில திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகிற கேள்விகள் இருக்குது. அதுல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस கேன் பி பிரையாரிட்டைஸ் அண்ட் மேட் பப்ளிக். FAQ செக்ஷன்ல அது கண்டிப்பா போடுறோம். கண்ணன், frequently asked questions மட்டும் இல்லாம எஸ் சார், RAQ, அதாவது recently answered queries. எஸ் சார், அதாவது நீங்க ஒரே கேள்விதான், அந்த பதில் வந்து ஓபன் பண்ணணும்னா அது மாடரேட்டர் நம்ம IFGDP-ல நம்ம சந்திரசேகர் சார் அவர் வந்து அதை பப்ளிக் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டாருன்னா அதை சிலவங்க என்னன்னா அவங்க பர்சனலா கேட்டிருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் பப்ளிக் பண்ண முடியாது. சிலது வந்து ஓபனா இருக்கிறத வந்து we can always give. அது recently answered queries. எஸ் சார், எஸ் சார், சார். அப்புறம் நீங்க rightly said in the permission link, forest department has eased out many procedures, sir. That is yet to reach the public, sir. அதான் ப்ராப்ளமே. ஏன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இப்போ சார் சொன்னாங்க டீக்கு கட்டிங்ல எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டிலே ஆகுது, திட்ட அடங்கல் வேணும்னா சார் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் இட்ஸ் அன் ப்ரொசீஜர் பை லா, தட் ஹாஸ் டு பி அவாய்டட். ஆனா அது என்னன்னா தட் கேன் பி, நீங்க சொன்ன மாதிரி லிங்க் கொடுத்துடலாம். ப்ரொசீஜர் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடு, என்னோட கருத்து சார், ஒரு கார்ட்டூன் டைப்ல அல்லது பிக்டோரல் டைப்ல கொடுத்தோம்னா தட் கேன் ஈஸிலி ரீச் த பீப்புள் சார். எல்லாருமாலுமே அந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம லா டேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமாங்கிறதுலாம் தெரியல. So that it can be so simplified, sir. Forest department side la na enna solla virumbrana, when every data is clear, forest department has got no objection in clear proposals, sir. Because we inga delay agudina, there might be some lacuna in the information provided by the farmer, so that we return the proposal by the farmer. Anga da time agudoliya, whatever is required by the law, procedure correct anda, the forest department has got no objection in clearing the proposals. As Dinesh rightly, exempted species are there. Correct. That can be pointed out. Website la adukku kudukalam. And sir, there is links can be provided. Forest department or eased out links alla provide பண்ணிடலாம் சார். Rules and regulations can be simplified into a pictorial manner or something like that. அந்த கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா ஈஸியா படிக்கிறது, ஒரு கார்ட்டூன் டைப்ல காமிக் டைப்ல ரூல்ஸே வந்து நம்ம ரூலாவும் கொடுத்துடலாம் சார், ஒரு காமிக் டைப் பிக்டோரியல் கைடு மாதிரியும் கொடுத்துடலாம் சார். தட் வில் பி ஈஸியர் டு தி பப்ளிக் சார். அண்ட் சார் கோர்ட் now and then நமக்கு வந்து ட்ரீ growing பத்தி நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. நிறைய lot of cases taken up in the court, that can also be updated in the link, sir. That can be provided. And mainly நான் என்ன திங்க் பண்றேன்னா சார், ஒரு ஃபார்ம் ஏரியால இருந்து அவர் அப்ளை, he should be able to get a comparison of tree species. இப்போ ஒரு போடுறாரு, நான் சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், இளம்பிள்ளை வட்டத்தில் இருக்கேன், என்கிட்ட இப்படி ஒரு நிலம் இருக்கு, என்னுடைய சாயில் டைப் இருக்கு, என்கிட்ட தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா we should be able to give some list of species. என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ் உங்களுக்கு சூட்டபிள், ஒரு கம்பாரிஷன். இந்த ஸ்பீஷீஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா இவ்வளோ மேக்ஸிமம் மீல்டு கிடைக்கும், இவ்வளோ மினிமம் மீல்டு கிடைக்கும், இவ்வளோ ரெவன்யூ நீங்க ஃபெச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கம்பாரிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார்மர் கேன் ஈஸிலி சூஸ் பிட்வீன் த சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். அது நம்ம தட் கேன் பி இன்க்ளூடட் சார். அண்ட் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆவரேஜ் 440 per ton போகிறத விட நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டா பேஸ் who has gained the highest income and who has gained the least income, யாரு குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளவு கிடைக்கும் நமக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சு சொல்லணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் நான். பிளஸ் அந்த ஃபார்மர் கிட்ட நம்ம டீடைலுக்கு வாங்கும்போது the purpose of raising the crop, இப்போ சார் சொன்னாங்க பிரிக்கெட்டிங் எல்லாம் நம்ம குட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படி சொல்லி, the very purpose of briquetting அல்லது நான் டிம்பருக்காக வளர்த்த போறேன், நான் லாங் ரொட்டேஷனாக வளர்த்த போறேன், அந்த ஃபார்மர் முன்னாடியே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதான ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம மேக் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா we can well ahead give propose the suggestions on espacement, water management, etc. and etc. also be incorporated, sir. Yeah, I think இப்போ நம்ம அண்டமான்ல இருந்து CCF ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. Can I have Mr. Trinath Kumar from Chief Conservator of Forest Andaman? Can you hear Trinath? Trinath? Chief Conservator of Forest from Andaman.
Hello. Yeah, sir, good morning. Am I audible, sir? Yeah, I'm hearing you. Yeah, sir. Yeah, welcome, Trinath. Welcome. Sir, thank you, sir. Thank you for opportunity. I feel it's a wonderful initiative by ISGTB to develop a digital platform for helping the tree growers as well as those stakeholders involved in various activities related to tree growing and timber, non-timber forest produce. Uh, we are actually running out of time, it seems. And after the inaugural session, because most of the conversations went in Tamil, I could not understand everything. But however, with my understanding and with my limited information available regarding Andaman, I just would like to say the total timber requirement for Andaman Nicobar Islands per annum is about 30,000 cubic meters. Whereas, as per the approved working plans, we are expecting about 16 to 17,000 cubic meters of timber annually, and there's a shortfall of about 10 to 15,000 cubic meters, which we are meeting from import from mainland India and other parts of the country, other parts of the world. So though our imports is only, that is meeting around 2,000 to 3,000 cubic meters we are importing. So still there's a shortfall of 7,000 to 8,000 cubic meters timber, and some part is being obtained by local people through illegal means. So the requirement, demand and supply is the major area which helps for the growers and the suppliers. So what I feel is you can incorporate some item in the platform that where is the requirement of what kind of timber species, what kind of forest produce is required in different parts of the jurisdiction you have, or maybe the entire country. So like in case of Andamans, we require about 7 to 8,000 cubic meters of timber, like maybe neem and other things we get from mainland, neem, various timber species we import into the island, the domestic requirements of the people here. And this being a tourist destination, lot of construction and the Andaman system supports a lot of projects for promoting the ecotourism and other areas. So the requirement of timber in case of Andaman is very, very huge. So this can be given in the platform so that people will be aware of it and they will orient themselves towards growing the species required in this island. That's one point I would like to highlight. The second thing is like, I think some of the interactions I could gain, they're talking about the rules and regulations that are being followed by various states regarding growing of trees, regarding its spreading, regarding its transportation. So maybe state-wise or unit-wise rules, growing of timber species, their harvesting and their transportation. Like in case of Tamil Nadu, I think there's no requirement of a transit pass for eucalyptus, and there are several species which are exempted from issuance of transit passes. Whereas in case of Andamans, the moment the timber lands in the port, we verify the documents, and if the timber transit pass is not accompanied, generally our forest staff say there is the transit pass. So from the port, it has to go to the destination. There we issue a transit pass. Generally, transit pass is issued based on the previous transit pass. But based on the available information and port directions, there are certain species which are exempted. That information we have collected from Tamil Nadu Forest Department, and later we eased the movement of timber in Andaman. This is one example of quoting. So maybe the different kinds of rules and regulations that are governing the tree growing of different species and their selling rules and maybe transportation rules, which may be made available in the platform for the growers and buyers. Because otherwise what happens, the farmer will grow something and he will sell. Afterwards, forest staff will come and seize the produce. The case is booked. So to avoid this kind of confrontations in future, which will act basically as a detriment on the tree growers. So they think the forest people will harass us, so we don't grow these things. So to avoid that, maybe the rules may be made available upfront on the digital platform, which may be of some use to the lot of people, stakeholders involved in this.
And one more suggestion, it may or may not be applicable, but there are other important forest produce like bamboos and medicinal plants. So they have their own websites and other things. If possible, growers of medicinal plants and information on medicinal plants and bamboos and those things may also be integrated into this integrated website. So that's something. And one final suggestion I would like to make is you can identify some nodal points from each of the forest departments. Like in Andaman, somebody may be a nodal point, Tamil Nadu Forest Department, Andhra Pradesh Forest Department, all these departments, you can have a nodal point, and in case of any questions pertaining to these rules and regulations are posed on the interactive platform of the digital platform, that can be posed to the nodal officer and a reply may be obtained from the concerned nodal officer if he is there. So with this, I just wind up, and I once again thank all the organizers for giving me an opportunity to speak on this occasion. And I congratulate you for making wonderful initiatives. Thank you. Yeah, thank you so much, Trinath. In fact, we have noted down the 3 crucial things what you have said, and in fact, some of them are already there. But the other 2, we will just see how non-timber forest products as such is not in our radar right now. I think we will give a thought to it. And thank you for sharing your valuable inputs. May I now request Thiru Periyasamy, Conservator of Forest, Salem Circle. Thiru Periyasamy. Thiru Periyasamy, can you hear us? Yeah, in the meanwhile, Mr. Periyasamy, can you hear us? Huh? Yeah, Mr. Periyasamy, you need to unmute. I am told that your microphone is muted. Can you just please unmute? Thiru Periyasamy, Conservator of Forest, Salem. Yeah, கொஞ்சம் technical problems. இருக்காரா? சக்தி லைன் இருக்கீங்களா? சக்திவேல் ஃப்ரம் கடலூர், சாந்தி குளோனல் நர்சரி. யா, நம்ம அவங்க டெக்னிக்கலி சக்திவேல். எஸ் சார். கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். ப்ளீஸ் உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க. சக்திவேல், நீங்க பேசலாம். சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிவன். ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு பண்றது வந்து விவசாயிகளையும் இப்போ எங்களை மாதிரி நர்சரிஸும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்றது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் சார். உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம டைரக்டா ஆப்ஸ் வெப்சைட் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது நாங்க இன்டர்மீடியட்டோ இல்லை ஒரு ஏஜென்ட்ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி விற்கிறதுடைய செலவு இது மாதிரி விஷயங்களை குறைக்கலாம். அதுவும் இல்லாம இப்போ சார் இதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட்டையும் ஆப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தாங்க சார். இப்போ ஒரு நர்சரி பர்சனா நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்டா சொல்றோம். இப்போ எங்களோட நர்சரி நேம் போட்டு இந்த மாதிரி பிளான்ட் அவைலபிலிட்டி இருக்கு, கேஷ்வேனா அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ வாங்குற ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த பிளான்டோடைய மெட்டீரியல் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்குற ஆப்ஷன் இருந்தா அடுத்தடுத்து வர்ற ஃபார்மர்ஸோ இல்ல மற்றவங்க பாக்குறவங்களுக்கோ இல்ல சயின்டிஸ்டுக்கோ எங்களுடைய குவாலிட்டியோ எங்க நர்சரியோட வேல்யூஷனை தெரிஞ்சதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரேட்டிங் அந்த மாதிரி தரலாம். அப்புறம் இப்போ ஃபார்மர் சைட்ல இருந்து பர்சனா சொல்லும் போது இப்ப எங்ககிட்டே வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸ் வந்து கோஸ்டல் பெல்ட்ல இருந்து எனக்கு மீலியா தூபியா பிளான்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நாங்க சொல்ற நம்ம இப்ப நான் ஒரு நல்ல நர்சரி பேசுறேன் நான் சொல்லணும்னா இல்ல சார் வேணாம், கோஸ்டல் பெல்ட்ல வந்து மீலியா தூபியா பிளான்டேஷன் பண்ணாதீங்க
அது பண்ணா வந்து காத்துல முறிஞ்சிரும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம சொல்லுவோம் சார். இத மாதிரியே ஒரு ஏற்கனவே பீக்கா, இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கேசுவனாவே இந்த இயர் வந்து அதிக பிளான்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆந்திரா சைட்ல. ஏன்னா இந்த இயர் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஆவரேஜா இருக்கிறதுனால பிளான்டேஷன் வந்து ஹெவியா போயிட்டு இருக்கு சார். அப்படின் போது இன்னும் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ரேட் வந்து திரும்பி ஃபால் டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த விஷயத்த சால்வ் பண்ற மாதிரி ஒரு சார்ட்டா ரெடி பண்ணி இப்போ பேப்பர் மில்ஸ்க்கு இல்ல மற்ற பிளைவுட் கம்பெனிஸ் ரெக்கமெண்ட் என்ன அனலைஸ் பண்ணி இந்த இயர் இவ்வளவு பிளான்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு, இந்த லெவலில் இருந்தா நம்ம கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆப்ஸ் மூலியமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் சார். அது இப்போ அளவுக்கு மீறி பிளான்டேஷன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேட் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கும் சார். அதை வந்து நம்ம குறைக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஸை நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணலாம் சார். இப்போ ஆன்லைன் மார்க்கெட் தான் இந்தியாவில் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த மீட்டிங் வந்து பர்டிகுலரா ஃபாரஸ்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்ரி ட்ரீ ஸ்பீசிஸை டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நான் வந்து ஏற்கனவே இப்போ சாந்தி ஆன்லைன் பிளான்ஸ் இன்ட்ரோ பண்ணி பிளான்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது பிளான்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலியமா கொண்டு போகும்போது ஒருத்தவங்க வந்து பக்கத்துல இருக்க நர்சரிஸ்லோ இல்ல அடுத்த பாட்டில் போய் வாங்குறது வந்து ஒரு பிளான்ட் அவங்க ஜஸ்ட் வந்து கத்தாழையே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கத்தாழையே எடுத்துக்கிறோம். அந்த பிளான்ட் அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும், அந்த பக்கத்து நர்சரிஸ்ல வந்து கிடைக்காம போயிடுது. ஆனா இப்ப நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல கொண்டு போய் வெப்சைட் மூலியமா மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் வந்து கரெக்டா அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ரி ஸ்பீசிஸ் கூட நிறைய இடத்துல இந்த பிளான்ட் எங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே தெரியாம இருக்காங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஸ் வெப்சைட் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள் வந்து எங்கெங்க என்ன கிடைக்கும், எந்தெந்த இடத்துல எப்படி பிளான்டேஷன் பண்ணலாம், அடுத்து வந்து இந்த டைமுக்கு இந்த பிளான்டேஷன் பண்ணா இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு இல்ல 5 வருஷம் கழிச்சு மார்க்கெட்டிங்ல வந்து நல்ல வேல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வெப்சைட் மூலியமா கொண்டு போயிட்டு விவசாயிகளுக்கு சேர்க்கலாம் சார். அடுத்ததான் வந்து இப்ப ஓல்டு ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய பிளான்டேஷன் பண்ணிட்டு எங்க கிட்ட கேட்கறாங்க. இப்ப 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு பண்ணணும். இப்ப செயின் சார் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். நாங்க வருஷம் நான் இப்ப 1 கோடி கண்ணு நம்ம நர்சரில சவுக்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த டீடைல் மொத்தமே செயின் சார்ட்ட கொடுத்துருக்கோம், டிஎன்பிஎல்க்கு வந்து கொடுத்துடுறோம் சார். அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்படி இருந்துமே நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இப்ப விளைச்சல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சவுக்கு மரத்தை எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றது தெரியல. இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் வரும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எங்க சைட்லயும் நாங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருக்கிறதையும் இப்ப அப்லோட் பண்றோம். இந்த ஓல்டு ஃபார்மர்ஸ் மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சார். இப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து மீலியாதிபியா பண்ணணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் வந்து 1 வருஷத்துக்கு கண்ணை பார்க்கணும், இல்ல 5 வருஷத்துக்கு கண்ணை பார்க்கணும், இல்ல ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ஆன மரதங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்க இருக்குன்றதே தெரியல. இதையும் நம்ம வந்து மெயினா இந்த வெப்சைட்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபார்மர்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மை பார்த்து அவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணிப்பாங்க சார். அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஓல்டு ஃபார்மர்ஸ்ல இருந்து அவங்க எப்படி பிளான்டேஷன் பண்ணறோங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ டு எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சார். நன்றி சக்திவேல். இந்த உடல்நிலையும் பொருட்படுத்தாம காலையிலிருந்து காத்திருந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி. உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நம்ம காலையிலேயே நம்ம கௌதம் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மரப்பயிர் தமிழகம் முழுமைக்கும் எங்கெங்க பரவி இருக்கிறதுங்கிற தகவலை வந்து ஒரு வினாடியில் எடுத்துட முடியும். அது வந்து பேப்பர் கம்பெனிகளுக்காகட்டும் அல்லது வேற ட்ரேடர்ஸுக்காகட்டும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தான். அது காலையிலேயே நம்ம கௌதம் சொல்லும்போது சொன்னாரு. அடுத்து இப்போ இவர் சாந்தி குளோனல் நர்சரியிலிருந்து சக்திவேல் அவர்கள் தனியார் எங்களுடைய குளோனுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கின தனியார் நாற்றங்கால் உற்பத்தியாளர். இந்த சைடில் வந்து டிஎன்பிஎல் போன்ற அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களினுடைய தரமான நடுபொருள் உற்பத்தியாளர் என்கிற முறையில் திரு டாக்டர் செலீன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். சிறப்பாக அந்த நிகழ்ச்சியை வழியெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் ராஜேஷ் கோபால் சார் ஐஎஃப்எஸ் அவர்களுக்கு முதற்கொண்டு நன்றியும் பாடலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பணி. இது நீண்ட நாட்களாக இது பேசுபொருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் இது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள், விவசாயிகள், தொழிற்சாலை 3 முத்தரப்பையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக அமைந்திருக்கிறது. மேலும் கண்ணன் சார் ஏசி அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க, நிறைய விஷயங்களை சொன்னார், என்னென்னலாம் உள்ள இணைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து உண்மையிலே ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி. ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த நர்சரி பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎல் நிறுவனம் வந்து 2004ஆம் ஆண்டே வந்து செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடுச்சு. அதில் 2 ஸ்கீம் நாங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினோம்.
ஒன்று வந்து பண்ணை காடல் திட்டம், இன்னொன்று மூலதன காடல் திட்டம். ஸோ இந்த திட்டத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதில் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து தரமான நாற்றுகளை வந்து உற்பத்தி செய்து வழங்குவது எங்களுடைய நோக்கம். ஸோ அதுக்காக 2008ஆம் ஆண்டு வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு நர்சரி பண்ணை வந்து காகிதபுரம் என்னுடைய கரூர் அருகே வந்து உருவாக்கி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல யூக்கலிப்டஸ் தைல மரம் மற்றும் சவுக்கு குளோனல் ரகங்களை வந்து அதுபோக தரமான விதைக்கன்றுகள், அதாவது விதைகளை வந்து தரமான விதைகள் வந்து ஐஎஃப்ஜிடி நிறுவனம் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் வனக்கல்லூரியிலிருந்து வாங்கி நாங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் 2008 முதல். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி நாற்று என்ற அளவில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஆலைக்கு தேவை 5 லட்சம் டன் கட்டை தேவை. ஸோ அதற்காக அந்த ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். பிறகு ஒவ்வொரு மில் விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு செல்லுகிற போது எங்களுடைய தேவை அதிகமாகி கொண்டே இருந்தது. ஸோ ஆகவே 2018ஆம் ஆண்டு எங்களுக்கு மற்றொரு ஆலை திருச்சி அருகே, 2016ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய 2வது அலகு தொடங்கப்பட்டது. ஸோ ஆகவே எங்களுடைய தேவை வந்து 12 லட்சம் டன் கட்டை தேவை என்ற ஏற்படும் பொழுது எங்களுடைய நாற்றுப்பண்ணையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து 5 இடங்களிலே, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் மட்டும் அல்லாமல் மொண்டிப்பட்டி, திருச்சி அங்கே வந்து 2வது நாற்றுப்பண்ணை உருவாக்கினோம். அதன் பிறகு வந்து எங்களுடைய கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா வந்து அரியலூர் மாவட்டம், அங்கே வந்து காட்டுக்கொள்ளை என்ற இடத்துல வந்து அங்கேயும் வந்து ஒரு நாட்டுப்பண்ணை வந்து உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட 1 கோடி நாட்டு உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆண்டு இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்ன காட்ராம்பாக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல அங்கே ஒரு நாட்டுப்பண்ணை உருவாக்கி அங்கேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 கோடி நாட்டுகள் வந்து உருவாக்கி நாட்டுகளை வந்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கிவிட்டோம். அதே போல் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவார் அப்படிங்கிற கரம்பக்குடி சொல்லுகிற வழியிலே அங்கேயும் ஒரு நாட்டுப்பண்ணை உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இதில் என்னென்னா முக்கியமாக வந்து காலம் மாற மாற முதல்ல வந்து விதை நாற்றுகள், அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் வைஸ் இந்த குளோனல் செலெக்ஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து இப்பொழுது 2016 காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஸோ தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளாக ஐஎஃப்ஜிடி நிறுவனத்தோடு பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ நான் இங்கே வந்து பிஹெச்சி வேறு பண்ணேன். ஸோ 2005ஆம் ஆண்டு என்னுடைய வந்து தாய் வீடு மாதிரி. ஸோ ஆகவே வந்து இந்த நிறுவனத்தில் வந்து தொடர்ந்து இந்த வளர்ச்சி வந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நிகழ்வும். ஸோ அதில் வந்து இந்த மாற்றங்கள் நிகழ ஸோ வந்து இந்த வருட கணக்கில் பேசப்பட்ட மரங்கள் எல்லாம் இன்று மாத கணக்கில் அறுவடை செய்யக்கூடிய வந்து நிலையில் வந்து நிற்கிறோம். ஸோ வந்து சிஹெச் வந்து இந்த 1, 2, 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 புதிய சவுக்கு குளோனல் ரகங்கள் வந்து வீரிய குளோனல் வந்து நம்ம ஐஎஃப்ஜிடி நிறுவனம் வந்து கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் லைசன்ஸ் வச்சு நாங்கள் வந்து வாங்கி அதை வந்து கோடிக்கணக்கான நாற்றுகளை வந்து உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி, ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வியும், அதாவது வந்து எவ்வளவு இடைவெளி, இன்னும் பூச்சி நோய் தாக்குதல், ஒவ்வொரு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அதற்கு பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே விட்டதுனால விளைவு என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு விவசாயியும் அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அவர்களுக்கு தெரிந்த வகையிலே வந்து அறுவடை செய்து இன்னைக்கு வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா ரவி சார் பேசும்போது சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் வந்து களப்பணியில் இருக்காங்க சார் வந்து. ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 24 மாதங்கள் வந்து உண்மையிலே இந்த மரத்தை வந்து அறுவடை செய்யலாம் அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து போன மாதம் சார் சொன்னாங்க. உண்மையிலே மகிழ்ச்சி. ஸோ அந்த செய்தியை வந்து இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம கொண்டு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மண் வகையில் ஒவ்வொரு தண்ணி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில வந்து வளர்த்துக்கிற அந்த செய்தியை ஆதாரபூர்வமாக விவசாயிகள் வாயில் அவருடைய மூலமாக இதை வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் மற்ற விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய பேருதவியாக இருக்கும். வரப்போகிற விவசாயிகளுக்கும் இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கும் இது கட்டாயம் உதவியாக இருக்கும். அதே போல் வந்து இந்த குளோனல் ரகங்கள், வீரிய குளோனல் ரகங்கள் தரமாக உண்மையிலே அந்த தரம் வந்து மாறாமல் சிஹெச் 1, 2, 5 ரகங்கள் இந்தியாவிலேயே மிக மலிவான விலையில் ₹1.50 என்ற வகையில் இந்த வருடம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்த ஆண்டு இதை ₹1, அதாவது விவசாய தோட்டத்திற்கு எடுத்து சென்று குளோனல் ரகங்கள் இந்தியாவில் ₹1, மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ₹4, ₹6, ₹10, ₹20 வெவ்வேறு விலையில் இருக்கிறார்கள். பட் நாங்கள் வந்து குளோனல் பிராண்ட்ஸை ₹1 விவசாய தோட்டத்திற்கே எடுத்து சென்று வழங்கி அவர்களுக்கு தேவையான அத்துணை தொழில்நுட்பங்கள் வழங்கி அறுவடை செய்து அவர்களுக்கு பணத்தை வங்கி கணக்கிலே செலுத்தி இவ்வளவு ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தாழ்மையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி செழியன், உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்ததா வுட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நம்ம கூட மிஸ்டர் கேஎன் மிஸ்ரா, ஆந்திரா பேப்பர் லிமிடெட் ராஜமுந்திரில இருந்து இருக்காங்க. கேன் வி ஹேவ் மிஸ்டர் கேஎன் மிஸ்ரா? மிஸ்டர் மிஸ்ரா, கேன் யூ ஹியர் அஸ்?
K.N. Mishra, Andhra Paper Mill. Hello. Yeah, we are hearing you. Can you hear us? Hello. Yeah, good afternoon, Mr. Mishra. Hello. Myself Ken Mishra is speaking. Yeah, please go ahead. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to convey my thanks to Director IFGTV and coordinator of the program who gave an invitation to Andhra Paper Limited to attend this program. Sir, it is very good initiative taken by the ICFRE and IFGTV. Yeah, if you don't mind, Mr. Mishra, can you switch on your video? Yes, sir. Yeah. Actually, we are only hearing you. We are not seeing you. Yes, sir. My audio is actually video is not working. Please go ahead. No That is the problem. problem. It is not connected. No Okay, sir. problem. So only voice is. Thank No you. issues. Thank you. Go ahead. Because of some technical reason, I think video has stopped 1 hour before. Okay. Only audio is possible, sir. Yeah, please go ahead. Okay, sir. So, okay, thank you, sir. So it is very good initiative taken by you, sir. And it is one of the one platform and multiple beneficiary. And hope win-win situation to the all beneficiaries. This is one of the digital platform where multiple way communication is possible, particularly from the research institute to the stakeholder and between the stakeholders like tree growers, quality planting growers, industries, and other user groups. So one of the important benefit that is the communication from lab to lab. This both way communication will help us everyone. Another one very small suggestion from my side that this is a preliminary stage, so kindly you may have already taken introduce one of the mechanism that all the stakeholder who are the part of this digital platform always remain active and update the informations so that whoever access this digital platform get the updated informations. I hope you have already taken these precautions. That's a small request from my end. Secondly, by using this digital platform, I would request the scientists whenever they go for the preparation of this future research program, I would request they take the opinion or need of the users also, what kind of research they need, so that the user-friendly research can also be incorporated under your research program, which will help directly to the users group, like the especially the tree growers, planting growers, quality planting productions for some nursery growers, as well as the industry also. So we hope that in future this digital platform will help everyone who is concerned to this important stakeholders group. Thank you, sir. Thank you very much for giving this opportunity to speak on this platform. Thank you very much. Hello.
1 year banana sugarcane. பட் இது ஒரு 3 years 4 years 5 years தேக்குமாரி கிராப் வந்து 10 இயர்ஸ்ன்றதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட் இருக்கு மனசுக்குள்ள. ஐயோ இதை போட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டா என்ன டிமாண்ட் இருக்குன்றது. அதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்புட் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். மற்றபடி ஃபார்மர்ஸோட குவரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த டிரான்சிட் ரூல்ஸ் ஒன்று கேட்பாங்க. இன்சூரன்ஸும் இதையும் வந்து ரெகுலராக எல்லா ஃபார்மருமே இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். பீயிங் வந்து இப்போ வந்து ட்ரீஸ் க்ரோன் இன் சரி கூட சார் கூட ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ட்ரீஸ் க்ரோன் இன் ஃபார்ம் லேண்டை வந்து ஏன் இன்னும் வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி கிராப்பில் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் அதுக்கு இன்சூரன்ஸும் கிடையாது, கிராப் லோனும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, சப்சிடிஸ் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் ட்ரீஸ் க்ரோன் இன் ஃபார்ம் லேண்ட்ன்றது வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி கிராப்பில் வரணுமா இல்லையான்றது வந்து முதல்ல வந்து அந்த இஷ்யூனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர் வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. நிறைய ஃபார்மர்ஸ் நீங்க நான் பார்த்த வில்லேஜில் மோஸ்ட் ஆஃப் த வில்லேஜஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாலுக்கில் வந்து ஃபார்மரோட வாழ்வாதாரமே வந்து ட்ரீ கிராப் தான். ஸ்பெஷலி வந்து சவுத்து தைலம் இது வந்து மேஜராக வந்து அவங்களுடைய வேற கிராப்பே அவங்க பண்ணுறதில்லை. ஸோ அது ஒரு இஷ்யூ. மூணாவது வந்து அவ்வளோதான் சார் ஸ்பெசிஃபிக் டிமாண்ட். இது 3 இஷ்யூ தான் சார் மேக்ஸிமம் ஃபார்மர்ஸ் கேட்குறது. ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் ஒன்று, இது வந்து இன்சூரன்ஸ் இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டா போதும். மற்றபடி ரீகல்டிவேஷன் பற்றி அவேர்னஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மருக்கு வந்து இப்போ வந்து நல்லாவே இருக்கு. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் தெரியும் ஒரு சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி இல்லாமல் வந்து சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபியூச்சரில் கொண்டு வர முடியாது. ஈவன் ஃபார்ம் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு மெயின் காம்பனண்ட்டாக வச்சாதான் வந்து சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு கான்செப்டே வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டடி ஃபியூச்சர் டிமாண்டை ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். கந்தன மரம் போட்டால் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் லெவல் இருக்குன்ற சொல்கிற மாதிரி தேக்கு மரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் இருக்கும். இப்போ இவ்வளோ கன்சம்ஷன் பண்ணுறாங்க, ஃபியூச்சரில் இவ்வளோ கன்சம்ஷன் இருக்கும், லாஸ்ட் 10 years முன்னாடி இவ்வளோ கன்சம்ஷன் அப்படி கொண்டு வரலாம் சார். மற்றபடி இது வந்து இட் இஸ் வெல்கமிங் மூவ் அண்ட் இட் இஸ் நீட் ஆஃப் த அவர். டெஃபினட்டாக இது வந்து நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் சார். டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல் டு த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார்மர்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மிஸ்டர் ரவி. இன்ஃபேக்ட் அவர் பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் வில் கம் நம்மளோட டேட்டா மைக்ரேஷன். இன்ஃபேக்ட் வி வர் டெல்லிங் டு டிஜி இன்ஃபார்ம்லாம் நாங்கள் கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, வாட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல், எவ்வளோ ஃபார்மர்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹேட் அன் இன்ஃபார்மல் சேட் வித் தெரியன். அவர் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, எனிவேர் பிட்வீன் 20,000 to 40,000. ஏன்னா சர்டன் ரேஞ்ச் இருக்கும், சிலது உங்க டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும், சிலது வெளியில இருக்கலாம். அப்போ the idea is that எப்படி இவங்க எல்லாம் we would expect that with industrial cooperation we will be able to bring maximum people so that all these informations are made available to them. Can we have Mr. Velu Murugan? Thank you very much. Mr. Velu Murugan. Sogmar from Shashai Babu Boards. Okay, sure. Please go ahead. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு. Hello. Can you hear me? Yeah, கேக்குது. Keep it short. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு பெரிய நல்ல முயற்சி என்றுதான் எங்களுடைய கருத்து இருக்கிறது. ஏனால் விவசாயிகள் பல பேர் வந்து விவரம் தெரிந்தாலும் எங்கு போய் அணுகுவது என்று தெரியாமல் இன்னும் பல பேர் இருக்கிறார்கள். ஏன்னா எங்களுக்கு தேவை ஆனுவல் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து 5.5 லட்சம் டன் தேவை மரங்கள். அதே போல் எங்களுடைய நர்சரியில் வந்து நாங்கள் சவுக்கு தைலம் மலைவேம்பு குளோன்கள் ₹1.50 விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் அதனுடைய எங்கு வாங்குவது, எங்கு கிடைக்கும், நல்ல குவாலிட்டி கண்கள் எங்கு கிடைக்கும் என்று நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. இன்னும் இந்த ட்ரெடிஷனல் அந்த பேரூட்டர் சீலிங்ஸ் வச்சு நட்டு பயிர் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் நிறைய விவசாயிகள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நமக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும்.
ஏனென்றால் எல்லா விவசாயிகளும் தொடர்பு கொண்டு எங்கு வாங்குவது, எங்கு கொண்டு வந்து மரங்களை கொடுப்பது என்ற ஒரு பெரிய முயற்சி இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். ஏன்னா எங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்து பல முயற்சிகள் பண்ணாலும் விவசாயிகளிடத்தில் வந்து இது முழுமையாக கொண்டு சேர்க்க முடியவில்லை என்றுதான் கருதுகிறோம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வர்றப்போ விவசாயிகளுக்கு வந்து என்ன நோய்கள் மரங்களுக்கு வருகிறது, அதை எப்படி தவிர்க்கிறது, ஒரு பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் என்று தான் நினைக்கின்றோம். இது வந்து பெரிய வரவேற்கத்தக்க முயற்சி. வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Shivkumar. Thank you so much. Can we have ICR Central Agroforestry Research Institute, Jhansi? Can we have Dr. Rizvi? Dr. Rizvi from Jhansi, can you hear us? Yes, yes, sir. Yeah, thank you so much. So let me introduce you. Actually, we have with us Dr. R.H. Rizvi, ex-principal scientist, Jhansi. In fact, Dr. Rizvi is instrumental in coming up with the tree farm app, which Dr. Our director, Dr. Arunachalam sir was mentioning about from Jhansi. Dr. Rizvi, we would like to hear from you quickly about your experiences, since we are actually trying to do something like that. What are the do's and don'ts we should follow? Yeah, please. Good afternoon to all of you. First of all, I must extend my thanks to the organizer of this workshop for inviting me in this, giving my inputs to this. What I feel that for developing any digital platform for the tree growers in any region, they must know which are very important for them. First, that the digital platform to be developed be in their own language for their ease of understanding what information is being supplied to them. Second one is that they must know the sources of quality planting material nearby them. That is also a very important thing they should know. The third one is that the probable markets available nearby their area, so that they can sell their produce, whether it is wood or fruit or any other produce. So before developing any such a digital platform, either mobile or web, these things must be taken care of. And second thing, in the introductory remarks of Dr. Gopalan, he pointed out that IFGTB is developing of the trees, and they are spreading across the Tamil Nadu state. So for the spread of bloom, in the state can be monitored. And another things which I would like to suggest, that this IFGTB and CAFRI, Yeah, Dr. Rizvi, your audio is not available. Is there any chance that it has got muted? Doctor, can you hear us? We are not hearing your audio. oh. Now can you hear me? Yeah, now we are able to hear you. Yeah. Oh, okay.
Sorry for the inconvenience. Good afternoon to all of you once again. So for this workshop, I have some suggestions which I have listed out. That for developing any digital platform, whether it be mobile app or web-based platform, so there are three important things that tree growers must know of any region, that the information which is to be supplied to the tree growers, that should be in their own language for their ease to understand what is there in the information which is given. And another thing that they must know about the sources, different various sources of quality planting material available nearby them, so that they can easily purchase or procure these quality planting material for growing in their fields. Third is probable markets available for tree produce in their own area for selling the markets. So these are very important things that any tree grower must know. So before doing this of any digital platform, these things should be taken care of. And another important point, that the spread of the Yeah, I think we are getting disconnected with Dr. Rizvi. So, yeah. So may I now request Dr. C. Bhuvaneshwaran to give us few ideas. புவனேஸ்வரன் சார் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி 2-3 மொபைல் ஆப் இங்கே பண்ணியிருக்காரு. அதையும் நம்ம மொபைல் பிளாட்ஃபார்மில் இன்டகிரேட் பண்ணணும்னு தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். டாக்டர் சி புவனேஸ்வரன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம அதர் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்ன செய்யலாம் நிறையா தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இப்போ கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் வேணும், நர்சரி இதில் ஒரு மிஸ்ஸிங் லிங்க் நான் எப்பயும் பார்க்குறது என்னென்னா ஈல்டு அசஸ்மெண்ட். ஈல்டு அசஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகுங்க ஃப்ரம் ஃபார்மர் சைடு. ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு அவருடைய நிலத்தில் இப்போ மரம் நிற்கிதுன்னு தெரியுதே ஒழிய அவர்கிட்ட எத்தனை டன் இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியலை. அதை தெரியப்படுத்துறது நம்மளுடைய கடமையாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஐஎஃப்ஜிடிபி வந்து அதில் எப்பயுமே ஃப்ரம் த பிகினிங் அதை ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், ஸ்லோவாக இப்போ டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ ஃபார்மர்ஸுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ டன் அங்கே நிற்கிதுன்னு ஒன்று தெரியணும். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து மேப்பிங் எல்லாம் கொடுக்கும்போது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஏரியா கொடுத்துறோம், எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் தெரியுது. இப்போ ஸ்டாண்டிங் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பிளான்டேஷன் நமக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. ஆனால் எவ்வளவு க்ரோயிங் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அது ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து க்ரோயிங் ஸ்டாக் தே கேன் கெட். எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஏரியா வந்து ஒரு குட் இன்ஃபர்மேஷன், பட் எவ்வளவு ப்ராடியூஸ் ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு இப்போ தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎல் தெரிஞ்சால் அது நத்திங் லைக். இது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஏரியாவை வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியாது ரஃபா. அது நமக்கே ரீசன் தெரியும். ஒவ்வொரு ஃபார்மும் இப்போ சாரே சொன்னார், ஒவ்வொன்றும் வேரி ஆகுது. ஒவ்வொரு பிளான்டிங் மெட்டீரியலுக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டி மாறிடுது. ஸோ அதனால் அந்த ஈல்டு அசஸ்மெண்ட், சைட் ஸ்பெசிஃபிக் அசஸ்மெண்ட் அவைலபிலிட்டி வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வந்தே ஆகணும். அப்போ தான் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நியர்பையாக இருப்போம். இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நின்றுது, நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கேப் இருக்குது. அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட் பார்ட் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது. சிம்பிளிஃபைடு அசஸ்மெண்ட் அதுக்கு வந்து ஐஐடிடிபி வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி அதை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். அதில் மொபைல் ஆப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ எனி ஒன் கேன் ஈஸிலி யூஸ் த ஈல்டு அசஸ்மெண்ட். இப்போ இவரே சொன்னார், டீக் இருக்குது, அந்த ஒரு மரத்தை அவர் விற்கணும், அது எத்தனை சிஎஃப்டின்னு அவருக்கு தெரியாது. அவர் சிம்பிளாக மொபைலில் ஒரே ஒரு டேட்டா அந்த சுற்றளவை அவர் என்ட்ரு பண்ணார்னா அது எத்தனை சிஎஃப்டி அவருக்கு நிற்கிதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா
நத்திங் லைக் தட். அதை வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து IFGTP வந்து ஆல்ரெடி அதை ஒன்று ஒர்க் பண்ணிருக்கிறோம். அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறது ராஜேஷ் சார் கீனாக இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆமாம், இப்போ அந்த இதை இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும். இப்போ இது பண்ண முடியுங்கிறதே தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸே இதை பற்றி திங்க் பண்ணலை, அவங்க ஒரு டிமாண்டாக கூட கேட்கல. பட் நம்மளா வந்து இதோடைய நீட் அசஸ் பண்ணி அதை டுவர்ட்ஸ் தட் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னும் utility வந்து அதிகமாகும். Yeah, if I intervene here, Gautam, the biggest trouble is standalone apps are good, but இப்போ not to criticize, இப்போ நாம எங்களோட இன்ஸ்டிடியூட்ல because we have to be self critical. இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேல இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் பாப்புலரைஸ். எல்லாத்துக்குமே ஒரு இட்ஸ் லைக் ஆமா அந்த லிமிட்டுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிட்டு தான் வருது. இப்போ என்னோட இது என்னன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகக்கூடாது. தேர் ஹஸ் டு பி அன் இன்டிகிரேஷன். இப்போ புவனேஸ்வரன் சாரோட சைக்கஸ் ஆப் ஆக்சுவலி யூட்டிலிட்டி வைஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ரொம்ப ஒரு நம்ம ஈல்டு கால்குலேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் கொஸ்டினர் சர்வேல த மேக்ஸிமம் இஷ்யூ வாஸ் எவ்வளோ ஈல்டு கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட நியர்லி 20% above was asking for that. அவர் அதுக்கு தான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாரு. பட் தென் வாட் when we see the app as such, app வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமா it stops there. அப்போ வந்து we need to bring in a place where no எது தேடினாலும் அது கிடைச்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாதிரி. Something will have to be done. That is why we are very keen that we should be integrating such things in our platform so that இப்போ pest and disease, Dr. Mohan and அவங்க team they have brought in pest and disease both in Tamil English இருக்கு, pest பத்தி தனியா இருக்கு, disease பத்தி தனியா இருக்கு. But now again அதோட number of hits பாத்தீங்கன்னா it comes to a stagnant phase. So what we don't want is இது standalone app இல்லாம எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருந்தா farmersக்கு the same information. We need not keep on creating new. It is only then we need to bring the reach is more. That is the only thing. அதான் இப்போ நீங்க கேட்குறீங்க எவ்வளவு ஏரியா எவ்வளவு என்ன குளோன் போட்டிருக்கீங்க என்னன்னு. அதுல அவர் இன்னொரு இன்புட்டும் ஃபார்மர் கொடுக்க வேண்டியது என்னன்னா எவ்வளவு ஸ்டாண்டிங் வால்யூம் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்ற கொஸ்டின் நம்ம போட்டுறணும். இப்போ ஸ்டாண்டிங் வால்யூம் எப்படி பண்றது அப்படின்ற அந்த கொரி வரும். இந்த காலம் நான் எப்படி ஃபில் பண்றது, அப்போ நம்ம வந்து இந்த ரீச் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ எனி உங்கள்கிட்ட ஈல்டு இல்ல அந்த அவேர்னஸ் கொண்டுட்டு வர்றது. அவருக்கு வந்து ஈல்டு அசஸ் பண்ண முடியுங்கிற அவேர்னஸ் அப்பதான் வரும். இப்ப நம்ம செஞ்சிடலாம், நம்மளே விசிட் பண்றோம், நம்ம போய் எடுக்கிறோம், டேட்டா எடுக்கிறோம், ஜெனரேட் பண்றோம், அது ஒரு எக்ஸசைஸ். அவர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அவருடைய ஈல்டு அசஸ் பண்ண முடியும், இஸ் கேப்பபிள் அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும், நம்ம அவர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும். அப்ப அவர் நம்மகிட்ட கேட்கும் போது அதுதான் இன்ட்ராக்டிவ். எனக்கு என்னன்னா ஸ்டாண்டிங் வால்யூம் அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்குங்கிறதே இப்ப தெரியாது. இன்க்ளூடிங் ஈவன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவங்க அதை வந்து திங்க் பண்றதுல இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஏரியாவை அவங்க நிறைய பாதர் பண்றாங்க. என்னுடைய பர்சனல் அப்சர்வேஷன், அவங்க தே லுக் ஃபார் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஏரியா. ஸ்டாண்டிங் வால்யூம் நம்ம அசஸ் பண்ண முடியுங்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அவங்க ஆவரேஜ் கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அது ஹியூஜா வேரி ஆகுது சைட் டு சைட்டு. ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸாக்டா நியர்லி வித்தின் 5% எரர் நம்ம வந்து should be able to assess the growing stock of different species. அது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட். அப்போதான் வந்து இப்போ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை நம்ம பேசுறோம் இல்லைங்களா, எவ்வளவு தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஸ்டாண்டிங் டீக்குடைய வால்யூம் என்னன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நெக்ஸ்ட் நம்மளால நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக முடியும். டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பத்தி நம்ம பேசும்போது நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்டிங் க்ரோயிங் ஸ்டாக் தெரியாம இப்போ டீக்கு வந்து எங்க எவ்வளவு ஏரியா இருக்குன்னு தெரியுறது வந்து யூஸ் ஆகாது ஃபார் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கு. அப்ராக்சிமேஷன் வந்து வில் நாட் ஹெல்ப். ஸோ நம்ம ரியலா எவ்வளவு க்ரோயிங் ஸ்டாக் நம்மகிட்ட டீக்கில் இருக்குது, எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்குது, இது மீட் அவுட் பண்ணுமா, இன்னும் எவ்வளவு ஃபார்மர்ஸ் டீக்கு வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டினெல்லாம் ஈல்ட் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறத நம்ம பண்ணாத வரைக்கும் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அது வெரி சிம்பிள் ப்ரொசீஜர், சிம்பிள் திங் டு டூ. நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறோம். அது
அவேர்னஸ்ல இது சிம்பிளா பண்ண முடியும். ஒரு ஃபார்மர் வந்து அவருடைய மரத்தை வந்து வேல்யூ பண்ண முடியுங்கிறத தெரியாம இருக்கிறாங்க. பை சிம்பிள் டூல் அதை வந்து நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பாப்புலரைஸ் பண்ணிடணும். எல்லா பேருக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய ஈல்டு என்ன, மரம் எவ்வளவு தருங்கிறத நம்ம அசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நம்ம கொண்டு வந்துடணும். Yeah, thank you, sir. Actually, we are running short of time. DDG extension is waiting for us. So quickly, முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I wanted Dr. Mohan to speak few words. அவரோட பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஆப்பை வந்து நாம எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம் சார்? ஜஸ்ட் a minute you can just say. அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் நிறுவனத்தில் மாதிரி விவசாயிகளுக்கும் மரம் வளர்ப்பவர்களுக்காக நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதல் பற்றி இந்த மொபைல் அதில் ஆங்கிலத்தில் இருந்தது தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்கோம். இந்த அப்போ எப்படி அவங்க பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்கும் நாங்கள் அந்த சென்ற வருடம் நடைபெற்ற மரம் வளர்ப்பு விழாவில் அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், எப்படி எப்படி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. விவசாயிகள் அதை பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க. எங்களுடைய அதில் மொபைல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம். எனக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் என்னுடைய நம்பருக்கு வரும், சார் நான் விவசாயி, இல்லைன்னா எங்களுடைய வன விரிவாக்கத்துறையிலேருந்து உங்களுடைய நம்பர் கொடுத்தாங்க, என்னுடைய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்னுடைய மொபைலுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவாங்க ஃபோட்டோஸு. அதை பார்த்துட்டு சொல்லுவேன். இல்லைன்னா எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், சவுக்கு மரமா இல்லை தைல மரமா தேக்கு மரமாக இருந்தால் அதனுடைய அறிகுறிகளை வச்சு நாங்கள் இது பூச்சி தாக்குதலா இல்லை நோய் தாக்குதல் தெரிஞ்சு உடனடியாக அதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். டாக்டர் செழியனே அவங்களுடைய பெரம்பலூர் மாவட்டம் முதலாக ஒரு இந்த சவுக்கு மரத்தில் பெரிய வகையான நோய் வந்ததுங்க. அங்கே ஆரம்பித்த அந்த நோய் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டத்திலாம் போயிட்டு அதற்காகவே நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டோம். இது மாதிரி இந்த குளோனல் நாட்டுக்கெல்லாம் போய் சேர இடத்துல விதைகள் மூலமாக நடப்பட்ட செடிகள் மூலமாக அந்த குளோனல் போகும்போது சில இடத்துல பெரிய வகையான பாதிப்பு ஏற்பட்டதுங்க. போய் கண்டுபிடிச்சதுல ஒரு வேர் அழுகல் நோய் தாக்குதல் அதுதான் கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வகையான நுண்ணுயிர் நன்மை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர் கலவையும் கண்டுபிடிச்சோம். அதில் பேசில்லஸ் வெளிசன்சிஸ்னும் போகிறோம் 320ன்னு சொல்லி இந்த வருடம் நடைபெற்ற மரம் வளர்ப்பு விழாவில் 2 அந்த பயோ நியூட்ரியன்ஸையும் நாங்கள் பயோ இனாகுலன்ஸ் அதையும் ரிலீஸ் பண்ணோம். அது நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்குதுங்க. இப்போ ஆந்திராவில் அவங்க இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சப்ளை பண்ணோம். ஐடிசி லிமிடெட் அவங்க தெலுங்கானா மாவட்டம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் நிறைய இந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு சவுக்கு மரமும் இந்த லீஸ்னா லீக்லெஸ் வெப்பன் சொல்ல சுபாபலம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அதில் நிறைய இந்த மாதிரி இந்த கேன்சர் டிசீஸும் இந்த வேறு அழுகல் நோய் வந்திருக்குங்க. இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த பயோ நியூட்ரியன்ஸ் பயோ இனாகுலன்ஸ் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது. அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் முதல்ல நீங்கள் என்னென்ன நாற்று போடுறாங்களோ அந்த சாயில் நியூட்ரியன் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணுங்க. அது இது முக்கியம். இப்போ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டே போனால் சொல்கிறாங்க, சார் எங்கள் சவுக்குனுடைய ஈல்டு குறைஞ்சிட்டு போகுது, ஈவன் தேக்கு மரத்தினுடைய ஈல்டெல்லாம் குறைஞ்சி போகுதுன்னு சொல்லும்போது இந்த சாயில் நியூட்ரியன் ஸ்டேட்டஸ் சாயில் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அதில் வந்து நன்மைகளும் வேணும், நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகளும் வேணும். முக்கியமாக சொல்கிறேன் இந்த மண்புழு இப்போ குறைஞ்சி போச்சுங்க. அது மாதிரி சாயில் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்பொழுது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ப்ளஸ் திஸ் மைக்ரோபியல் ஸ்டேட்டஸ் அதை பார்த்துட்டு அந்த மண்ணினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அவங்க செடி நடணும். செடி நடும்போது அந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் எப்படியெல்லாம் அங்கே இன்டகிரேட்டட் நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்து செடியை நட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் புவனேஸ்வரன் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஈல்டு பொழுது கரெக்டாக நீங்கள் வாங்கப்பட்ட நாற்றுக்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மகசூல் கொடுக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கும். இதை எங்கள் நிறுவனத்தில் பூச்சி தாக்குதலாக சரி நோய் தாக்குதல் இருந்தாலும் சரி இது மாதிரி நன்மை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் பயோ ஃபெர்டிலைசர் எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இல்லை சார் நாங்கள் ஃபார்மர் ஸ்டீலில் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் இந்த பூஞ்சை கொல்லி மருந்தோ பூச்சிக்கொல்லி மருந்தோ அதிக அளவில் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதில்லை. ஏன்னா பயோடைவர்சிட்டி கெட்டு குறைந்த அளவில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா குறைந்த நிலமாக இருந்துச்சுன்னா சில பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கொடுப்போம். அதர்வைஸ் இந்த பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் இல்லைன்னா நேச்சுரலி அவைலபிள் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அதுதான் கொடுக்குறோம். எங்கள் நிறுவனத்தில் அதுக்கு தகுந்த நீங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தினுடைய டைரக்டரையோ இல்லை எங்கள் நிறுவனத்தில் அவர் எக்ஸ்டென்ஷன் டாக்டர் ராஜேஷ் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு தேவையான. தேங்க்யூ டாக்டர் மோகன். இன்ஃபேக்ட் டாக்டர் மோகனோட போத் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஆப்பை வந்து நம்மளோட வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் அதை வந்து நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரதுக்கு ஆல்ரெடி வி ஹவ் டேக்கன் ஆக்ஷன். ஸோ ஒன் மோர் திங் வாட் ஐ வாண்டட், டாக்டர் விஜயராகவன் இருக்காரு.
அவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ they have WhatsApp group for particular ஸ்பீஷிஸ். இப்போ அவர் கடம்பா மரத்துல பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பசுமை விகடனில் பண்ணும்போது as I showed in the morning 7,600 odd அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணா. ஸோ தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் இவங்களோட டேட்டா பேஸை நம்ம எப்படி மைக்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அண்ட் த செகண்ட் சேலஞ்ச் ஒன்று வாட் டாக்டர் செழியன் அண்ட் டாக்டர் ரவி வாஸ் சேயிங், ஹவு டு வி மைக்ரேட் த இண்டஸ்ட்ரியல் டேட்டா பேஸ் வாட் எவர் தே ஆர் ஹேவிங் டு கம் ஓவர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா சம் நம்பர்ஸ் மே நாட் பி ஒர்க்கிங் ஆர் சம்திங், ஈவன் இஃப் வி touch a minimum figure, that would be a great thing. So moving to the last phase, இப்போ டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஆல்ரெடி 140 ஆச்சு அண்ட் நம்மளோட டிடிஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஸோ குவிக்லி ஐ வில் சம் அப் with the permission of Director IFGDP. Very importantly, sir, we were discussing with all the 4 stakeholders, including people from online also. So what mostly came up was regarding the package of practices. And very importantly, what are the clones available and the spread wherever it is as a QPM where it is available. And very importantly, disease and pest advisory. That seems to be one of the second most sought after thing. Very importantly, Mr. Devarajan Aurum, Narayan Swami Avanglu, they pointed out that how departmental procedures can be simply explained in this app also, because that is something regulations வந்து எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்ல கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இண்டஸ்ட்ரி வேர் சேயிங் ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வுட் டிமாண்ட் so that supply can be ensured, so that the industry will also get that particular idea. One suggestion what Gautam was saying was the geo tagging is a possibility where they have done for other things. So same way we can go for our this thing also. And one more suggestion which came for medicinal plants. And from the department, they also wanted us to include NTFP, non-timber forest products, also into this database. And very importantly, Mr. Kannan and Dinesh from the forest department were suggesting how the recently answered queries can be kept. And also they were saying that what are the timber transit rules and species which are having free permits can be listed. So adu or nalla suggestion kudutanga. And very importantly, there was also one more suggestion like new judgments. I don't know how we can handle it. Maybe Gautam, we may have to talk. So what he was trying to say was, both High Court and Supreme Court, what are the kind of judgments which have come in favor, so that farmers need not worry. Many times, a wrong impression there may not be coming up, but then the courts would have intervened and given a better solution. So they are saying that such important judgments can also find a place. So that actually we have never thought of. That is a new out of the box idea Mr. Kannan has given. So on the whole, sir, not to be repetitive, we have listed around 19 new points which have come. Some are already having solutions in the platform, some are not. So I am very sure that we will be able to take, and very importantly, some have given queries in the chat box. So that we are yet to see. So already we have touched the maximum of both online and offline. 120 odd participants were there. So before we wind up, I would like Group Coordinator Research to give us quick comments, and then I would request Director to give us a closing remark for this workshop. So we move on to the next program. Thank you, Rajesh. Today we had a very and sharing of regarding the or further make it more friendly to the end users. Like suggested by the various stakeholders who had assembled here, they have given very be able and we should be able to integrate all those
things that the stakeholders have raised in this workshop, and integrating the legal points as raised by State Forest Department. If not the entire orders by the courts, at least the hyperlinks can be provided so that the end users can go there. Maybe the abstract or the salient points alone can be listed. That would be one way where a huge amount of information can also be given in abstract form. That is my view. And today it was a fruitful session. Thank you for arranging this workshop, Rajesh. It was as discussed by Rajesh, and I heard some of the discussion among the participants. So already whatever the queries made by the participants is already made, recorded. Definitely that will actually help to improve our the digital platform, which is going to be in the internet or on the link after it is releasing to the public. I think the target time is kept in October 2021. Definitely it will improve because of your contribution, that whatever possible. I think I request the agency, I think Ramaswamy, Dr. Ramaswamy, to incorporate all that whatever the queries made, whatever possible, under this project. And definitely this will actually lead us and make the people come together through a platform. And I think this will be a very, very important medium for communication. So I thank the IFGTB extension team, especially Rajesh Gopalan and Chandrasekharan, Anita, Sunita, all the members for bringing all the people together here, or in the physical form and even online form. I heard that it's about 200 people, 120 participants is there as per the record. And there are some queries also come of in the medium that will also be taken in care. And definitely we'll try to improve and bring a very fruitful network and platform for the betterment of the research inputs to the people. So I thank all the participants come for this, and also I thank our DG for inaugurating and giving all the support for this project. And I thank all DDGs and ADG at the headquarter level, and all the other directors who are online, and the scientists of all the ICFR Institute and other institutes all come together in this platform online. And all the members, distinguished members are here. I thank all of them for giving a discussion and trying to improve our system. Thank you very much. Thank you, sir. As promised to Director General ICFRE, we stand committed to see that this platform would be ready by the maximum limit is August 2021. So we will also test run it, and we will also see that the problems are sorted out. And by 2021, in fact, in the last Tree Grower Mela, we made a commitment to the tree growers. In 2021, we will have the platform. So we are very committed, and we will try to come out with this very utility platform for all the stakeholders. So with this, we actually come to the side event of the workshop. Workshop is still not over. Very important event is signing off
அனைத்து விவசாய பெருமக்கள் இங்க இருக்கீங்க. ஃபாரஸ்ட் ஐஎஃப்ஜிடிபி நம்ம வன மரபியல் நிறுவனம் எப்பவுமே தனியா ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்காது. பல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இன்வால்வ் பண்ணிட்டு தான். அது மாதிரி தான் கிருஷி விஞ்ஞான கேந்திரம். இப்போ நம்ம ICRKVK நிறைய இடத்துல போய் வன மரப்போர் விழா நம்ம நடத்தியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு முயற்சியில ICRKVK ஈரோடு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தோட இணைந்து ஒரு MOU இந்த ஒர்க் ஷாப்ல சைன் பண்ண போறோம். இந்த MOUயோட முக்கிய உத்தேசமே ஒரு வன விஞ்ஞான் கேந்திரா, கிருஷி விஞ்ஞான கேந்திரா கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு வன விஞ்ஞான் கேந்திராவை வந்து நாங்களும் KVK ஈரோடு மைராடாவும் சேர்ந்து இந்த வருஷம் வந்து நாம வந்து பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். I hope Deputy Director General Dr. Sudhir Kumar and Dr. Arvind Reesbud are listening to us. So before we go into the signing of the MOU, I would like to say that this initiative started somewhere last year. In fact, my first visit to KVK Mairada was, to be precise, in February 2020. And then we invited Allegation and team, the program coordinator of KVK, to come and participate in the Tree Growers Mela conducted by IFGDP in Coimbatore. In fact, we had a very wonderful response. And then after that, we had a demo plantation established of Neolamarchia Kadamba. Dr. Vijayaraghavan had taken efforts to do this plantation in the KVK. While doing this exercise, we also found that there was a tremendous potential with the KVK. In fact, avangaloda work culture with the tribes of Timbam and Erode places was very, very alarming, and avangaloda reach was so high. So then we started talking to their executive director, Mr. Arvind Reesbud. He came here and had a wonderful discussion with us, and as an offshoot of that, today we have signed an MOU. We will be exchanging that. So to have few words, I would request Dr. Allegation to speak few words on this memorandum of understanding. Vanakkam. First, I would like to extend my sincere congratulations for this first workshop, the digital interactive platform. Actually, ஏன் அப்படின்னா வேளாண் அறிவியலையும் உங்களுக்கு தெரியும், கிருஷி விஞ்ஞான் கேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சயின்ஸ் பேஸ்டு நிறுவனம். இது வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்சினுடைய அதன் கீழே செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனம். வேளாண்மை, கால்நடை சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து மாவட்ட அளவில் செயல்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபாரஸ்ட்ரி பேஸ்டாக வந்து நிறைய குயரிஸ் வந்து விவசாயத்துலேருந்து வருது. நீங்கள் அது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசன்ட் டைம் இப்போ கடந்த ஒரு 10 ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, தென் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த நகர்ப்புற மயமாகுதல், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவங்களால விவசாயம் பண்ண முடியாமல் லாங் டேர்ம் கிராப்ஸ் நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அது சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில வந்து இப்போ வேளாண் அறிவியல் வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேவிக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 22 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மாவட்டத்துக்கு ஏற்ற என்ன பயிர் இருக்குது, அந்த பயிருக்கு தகுந்த என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து கேவிகே மூலமாக வந்து ஒவ்வொரு வேளாண் அறிவியலத்தையும் செயல்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ எங்கள் வேளாண் அறிவியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 39 டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் கிராப் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் பேஸ்டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. நீங்கள் இதை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் ட்ரிப் இந்த ட்ரீ க்ரோயர்ஸ் மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, வி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆக்சுவல் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் திங். அதாவது ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி எப்படி கொண்டு வர முடியும், ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு தொழில்நுட்ப சார்ந்த விஷயங்களை விவசாயிக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கும் போது தான் அவங்க ராஜேஷ் சார் அவங்க ப்ளஸ் டைரக்டர் அவங்ககிட்ட பேசும்போது நல்ல அற்புதமான ஐடியா கிடைச்சது எங்களுக்கு. எப்படின்னா, இப்போ ட்ரீங்கிறது லாங் டேர்ம் கிராப். ஆக்சுவலாக ஒரு 15 to 25 ஆண்டுகள் செயல்படக்கூடிய ஒரு பயிர் அப்படிங்கும்போது, ஏன் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்ம் இருக்குது, எங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மில் வந்து ஒரு மாடல் ஃபார்ம்ஸையும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டாக, அந்தந்த மாவட்டத்தில் கூடிய விவசாயிகளுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த முயற்சி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரையலுக்கு நாங்கள் என்னென்னா கடம்பா பண்ணி பார்த்தோம். கடம்பா ஒரு ஏக்கர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ட்ரையல் எடுக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸில் எடுக்கலாம். ஆனால் விவசாயிகள் கேட்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான கேள்வி என்னென்னா, எங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலானவை அப்படி ஆச்சுனாவே அவங்களுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. ரிஸ்க் டேக்கிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஊடு பயிராக ஏதாவது நல்லா இருக்கும், இன்டர் கிராப்பிங் பேஸ்ட் இது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த அக்ரிமெண்ட் பேஸ்டு நீ ஃபியூச்சரில் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா, விவசாயிகளுக்கு
என்னென்ன பயிர்ல என்னென்ன ஒரு ஊடு பயிர்கள் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு 3 to 5 ஆண்டுகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கூடுதல் வருமானம் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இந்த முயற்சியில முக்கியமா செய்ய போறோம் நாங்க. ஸோ இது செய்யும் போது என்ன அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து என்னென்ன பயிர்கள் என்னென்ன மரப்பயிர்கள் பண்ணலாங்கிறது ஒண்ணு, என்னென்ன மரப்பயிர்களுக்கு ஊடு பயிர்கள் என்னென்ன பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டெமோ இந்த முயற்சியில வந்து கண்டிப்பா விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது. இதுல வந்து எல்லாம் எடுத்திருக்கோம். வெஜிடபிள் எடுக்க போறோம், அரோமேட்டிக் கிராப்ஸ் எடுக்கலாம்னு இருக்கோம், மலைப்பகுதிகளுக்கு எடுக்கலாம்னு இருக்கோம். அப்புறம் இது மற்ற காய்கறிகள் வெஜிடபிள் ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கிடைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் பேஸ்டா இதான் பண்ண முடியும். இது பூராமே வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமா அறிவியல் பூர்வமா வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற முயற்சி வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்ல பண்ண போறோம். இது வந்து நாங்க வன விஞ்ஞானி இது நாங்க கிருஷி விஞ்ஞானிக்கு வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கிறது வந்து இப்ப வன வேளாண்மை மையமா வந்து ஒரு முயற்சிங்கிறது வந்து அற்புதமான ஒரு முயற்சி. அதுக்கு வந்து அந்த முயற்சிக்கு உதவி பண்ண நம்ம அவங்க இயக்குனர் அவங்களுக்கும் ராஜேஷ் சார் அவங்களுக்கும் மற்ற அனைத்து டீம் மெம்பருக்கு வந்து எங்க வேளாண் அறிவியத்தின் சார்பாக நாங்க வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த நேரத்துல இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து நிச்சயமா ஒரு இதே வேளாண் அறிவியல் ஈரோடு மாவட்டத்துல இருந்து ஐசிஆரோட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண வந்து ஒரு 30 ஆண்டுகள் ஆச்சு. இந்த 30 ஆண்டுகள்ல இன்னைக்கு ஈரோடு மாவட்டம் வந்து வேளாண் அறிவியல் வந்து ஒரு சிறந்த வேளாண் அறிவியலுமே இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக்கு தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல வந்து இந்த வன விஞ்ஞான கேந்திரம் வந்து இந்த நல்ல நாள்ல வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த விவசாயிகள் மற்ற அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்னால ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிச்சயமா வந்து அதனுடைய என்ன நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த நோக்கத்தை வந்து நிச்சயமா வந்து இந்த ஈரோடு வேளாண் அறிவியல் நிலையம் வந்து இந்த வன விஞ்ஞான கேந்திரம் சிறப்பாக செயல்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம். Thank you, Dr. Varagasan. May we have Mr. Arvind Risbhat, Executive Director, Myrada? Sir, can you hear us? Shri Arvind Risbhat, Executive Director, Myrada. Before we exchange the MOU, we would like to hear from you. Yeah, sir, can you hear us? Sir, can you please unmute? Are you able to hear us from IFGDP? Executive Director, Myrada. Yeah. Can you hear me now? Yeah, I'm hearing you, sir. Please go ahead. Please give your few thoughts before we exchange the MOU. Thank you very much. I wish I was there personally in the meeting today, but thanks to COVID, that seems to have to wait for some more time. But I'm sure Dr. Allegation's presence is enough to kickstart the process. I'm very happy that Myrada has entered into this MOU, which is a long-term MOU, because this is a 10-year MOU, which is something very, what shall I say, elegant to look forward to, that hopefully Myrada BVK would be as much successful as Myrada KVK has been, and it will help the community in choosing the kind of crops, in addition to crops, agriculture crops. If they can choose the right tree crops, they might get a good source of income from that, and it would lead to good rural development efforts from our side. So I wish this program to take off on a very, what shall I say, positive note, and let's keep doing this as consciously as possible. And I hope to get a chance to come to this BVK center or to the IFTTV headquarters at the earliest and have actually an exchange of views in person. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Thank you for that short but very sweet words from your end. Sir, you are also heard by Deputy Director General Extension from ICFRE headquarters. In fact, DDG Extension is the highest most officer who is actually processing all the extension related activities of ICFRE. In fact, we have already proposed this to have a Van Vigyan Kendra, and it is based on that today we are signing an MOU, and we will be hearing from him.
So before we hear his valedictory address, I would request Director IFGDP and Dr. Alagason to exchange the MOU. I would request this chair to be on the occasion. You were talking about the aeroplane that was flying. Uh, 10-year MOU, in which Vana Vigyan Kendra is only one of the objective, but more than that, Krishi Vigyan Kendra Erode Mairada is supporting us with 30-acre area, wherein we will be going for demonstration plots, clonal assemblages, and also so other demonstration clonal plantations in KVK. Apart from that, it will also integrate our training initiatives of all the divisions, and besides also tribal livelihood projects what Dr. Senthil is also doing. So these are some of the core areas identified for this MOU, and we are very sure in the coming years this will roll out into many activities. I thank Mr. Arvind Risbad, the Executive Director, Mairada, to be with us during the signing of MOU, and Dr. Alagason. So with this, we come to the last part of this workshop. I'm very happy to have Dr. Sudhir Kumar, Deputy Director General Extension, ICFRE. Sir, we are waiting for you to hear your valedictory address of this workshop. DDG Extension. A very good afternoon. Am I audible to all? Yes, sir. You are audible. Okay. First of all, I am really thankful to Dr. Aziz and Director IFGTV for inviting me for this valedictory function. Dignitaries on the offline and dignitaries on the online, sabhi ko mera namaskaram. And it was really a very great opportunity for me to interact and to be with this workshop. Before I get into the main issue, I would like to just brief over here that our ICFRE has a legacy of more than 100 years of scientific management forest. And tree improvement is the application of principle of various disciplines, such as we know, because that our IFGTB has been working on tree biology, silviculture, economics, and forest genetics for the developmental of the improved programs. And program for tree improvements are formulated to develop the improved clones or variety which can be used for reforestation and afforestation to increase the productivity and quality. In today's scenario, when land use is shrinking and population pressure is increasing, quality clones and varieties becomes very, very important for us to get the maximum from the minimum. I know that IFGT team is pioneer in tree improvement, and that I am happy to place over here before the other stakeholders, CCF who have been attending from the respective states, and our industries, Century Plies, and many other industries, including the farmers and other stakeholders, that IFGTB has developed number of clones of casuarina and eucalyptus and extended in the field of farmers and industry. And as per the information which I have gathered and which is available with me, I think that it is a tremendous, efforts by the IFGTB that 50,000 hectare land
50,000 hectare land in South India itself has been planted with new varieties of plant material. And I could hear from the Century Ply also, and I was happy to note over here that maximum production and maximum requirement of the industry is being met from the South India. Regarding workshop, I will say that the presence of CCF's level officers from the respective states of Tamil Nadu, Kerala, Andaman, and presence from the ICR, Dr. Arunachalam and his team, and several dignitaries from the industries, NGOs, farmers. The presence of all these stakeholders shows the interest of the workshop is being conducted today. And the workshop was, I think it was a need of our, because you know that during last BOG also, our Secretary Government of India and our other members have emphasized on the need of the extension to the stakeholders and in a very easiest mode over there. And I'm sure that the digital platform today is the easiest mode for communicating any information. Today, you know that when we get up, we first see only our mobile. And I'm sure with this package and with these modules, which is being developed by Dr. Rajesh, and I think who has been constantly working on this, is certainly going to help. Yesterday, even our Honorable Minister in the society meeting was also very keen for development of such models, and same time, he was also keen that we should have such kind of research which really impacts to the public and to the society over here. He has commented one thing over it yesterday, that I want to hear something which really, because in Hindi he said that my mind should dance like a more after seeing these things. So I'm sure that the efforts which has been taken by our Director IFGP, Dr. Kunni Kannan, and along with his team, is sure is going to basically fulfill the requirement and of our MOEF as well as the target which has been given over there. In fact, I have seen, because Dr. Rajesh and Dr. Senthil has already summed up the comments which has been received from the various stakeholders, and I am sure that the comments which has been received are well taken by the IFGTB, and certainly those comments which have come over there, really it is very fruitful, whether it talks about the gap between the demand and supply, whether it talks about the economics of that, whether it talks about the policy matter, and whether it talks about the marketing of the forest produce, whether in terms of the NTFP or whether in terms of the clonal and variety over there. Morning, our DG ICFRE has also, I could hear that he also has already given his input on the subject. And this is basically this particular, you know, that the project which Dr. Rajesh has been handling was discussed in the RPC, and it was decided that this should be a pilot on the pilot basis. And once it gets a, you know, that implication and success at one particular place, it is going to be in the whole ICFRE over there. So in fact that at the end, because already it is late and I don't want to cross my time limit, which has been given to me for more than around 10 minutes. So I congratulate Dr. Kunni Kannan, Dr. Rajesh Kumar, and GCR Senthil and his whole team, who I know almost all who are sitting over there, for their sincere efforts, not only to develop this basically that digital interactive platform for the true grower and the stakeholder, but also, you know, that inviting and calling so much of the stakeholders. I think around more than 200 people are attending this workshop, and I'm certainly sure that this particular workshop is going to benefit everyone
who is associated with this workshop. And at the last, I also thanks ICR who have signed a MOU with the KVKs, ICFRE, VVKs and KVKs. And I am sure that the combination of these two is certainly going to help in the agroforestry sector, which is again going to be the need of the hours to meet not only the forest products requirement, but the agriculture produce requirement also. So with this, once again, congratulations to all. Thank you very much. Sir, on behalf of IFGTP whole family and the participants here, I profusely thank you, sir, for giving your comments in this period and giving your valedictory address. So with your from ICFRA and your own help, all this was possible. So we are looking forward to the further help from headquarter level. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you for that brief comment. And as we come to the close of the session, I would request Mr. Chandrasekharan to give the formal vote of thanks. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். காலையிலிருந்து தொடர்ந்து இடையறாது பல்வேறு வேலைகளுக்கு இடையிலும் தங்கள் சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஒர்க் ஷாப் திறம்பட செயல்படுவதற்காக பங்காற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறும் நேரம் இது. எங்களுடைய ஐசிஎஃப்ஆர்இ குழுமங்களின் பொது இயக்குனர் டைரக்டர் ஜெனரல் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து கருத்துரையாற்றி ஐஎஃப்ஜிடிபிக்கென்றே பிரத்யேகமாக தயாரித்து உருவாக்கி இன்று வெளியிட்ட இந்த படத்தை வெளியிட்டமைக்கும் இதற்காகவே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் யூடியூப் சேனல் ஒன்று இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை அவர் அறிவித்தமைக்கும் முதலில் இயக்குனர் சார்பிலும் ஒர்க் ஷாப் கோஆர்டினேட்டர் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து விரிவாக்கத்துறையில் பல்வேறு சாதனைகளை எட்டுவதற்கு எப்போதும் ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிற டிடிஜி எக்ஸ்டென்ஷன் டாக்டர் சுதீர்குமார் சார் அவர்களுக்கு இயக்குனர் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பயனாளர்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் என்று அழைப்புதல் அனுப்பிய வினாடியிலிருந்து இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து நேரிலும் போனிலும் பல்வேறு சந்தேகங்களையும் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கி கொண்டிருக்கிற மரம் வளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள், மரம் வளர்ப்போர், விவசாயிகள், விவசாய குழுக்கள், வனத்துறை நண்பர்கள், தொழில்துறையினர், நாற்றங்கால் தனியார் மற்றும் அரசு நாற்றங்கால் நிறுவனம், கேவிகே நிறுவனங்கள், ஐசிஎஃப்ஆர்இ மற்றும் இதர நிறுவனங்களை சார்ந்த விஞ்ஞானிகள், அலுவலர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. இன்று வெளியிட்ட ஐஎஃப்ஜிடிபியின் டாக்குமெண்ட்ரியை மிகச் சிறப்பாக மிக குறுகிய காலத்தில் தரம் குறையாமல் எடுத்து அனைவரையும் பாராட்டுகளையும் பெரும் வண்ணம் உருவாக்கி தந்திருக்கிற மீடியா ஃபார் அக்ரி நண்பர்களுக்கு இயக்குனர் சார்பில் விரிவாக்கத்துறை தலைவர் சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து யூடியூப் சேனல் வெகு நாட்களாகவே காத்திருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வெளியிட வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த யூடியூப் சேனலை வெளியிடுவதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் வடிவமைப்பும் தந்து அதை செயல்படுத்திய பாலாஜி மீடியா நிறுவனத்தின் பாலாஜி அவர்களுக்கு இயக்குனர் சார்பிலும் விரிவாக்கத்துறை சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. நேரலையிலும் நேரடியாகவும் பல்வேறு வகை ஊடகங்களின் வாயிலாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருந்து கருத்துக்களை பதிவு செய்து இந்த அலைபேசி செயலியும் இணையதளமும் மிகச் சிறப்பாக வருவதற்கு தங்களுடைய அனைத்து உதவிகளையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை செலுத்திக் கொள்கிறோம். அனைவரும் சேர்ந்து அனைவருக்காக உழைப்பதற்கான ஒரு ஆயத்த முயற்சியாகவே இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம். அந்த வகையிலும் அதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பகுதியாக நடைபெற்ற ஐசிஆர் நிறுவனங்களுக்கும் ஐசிஆர் நிறுவனத்தின் மைராடா நிறுவனத்திற்கும் கோவை ஐஎஃப்ஜிடிபிக்கும் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடுவதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் ஆதரவும் தந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இயக்குனர் சார்பிலும் விரிவாக்கத்துறை சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதில் சம்பிரதாயம் கருதி விடுபட்டு போனவர்களையும் சேர்த்து இதற்கு உழைத்த டீம் ஐஎஃப்ஜிடிபி நண்பர்கள் அனைவருக்கும், இங்கே இருப்பவர்களுக்கும், வெளியிலிருந்து அனைத்து பணிகளையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி இயக்குனர் சார்பிலும் பதிவு செய்து கொள்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லோருக்கும் ஐஎஃப்ஜிடிபியின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வணக்கமும். ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. வண்டி உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. எனவே அனைத்து விருந்தினர்களும் எங்கள் இயக்குனர் சார்பில் அன்பான வேண்டுகோளை ஏற்று மதிய உணவில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்பாடு வேண்டுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Chandrasekharan. And just to make online participants understand, we thank you all immensely
for staying with us online. And as we conclude the workshop, a very big thank you on behalf of director and also on behalf of DG ICFRE for staying with us since 10 in the morning and till this particular point of time. Thank you very much, and we are signing off at this moment. Thank you very much. நேஷனல் anthem அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்.